conseguido dinamizar este valor que nós produzimos, tem conseguido criar também aqui e dinamizar esta questão da exportação, da criação até de emprego científico, e eu acho que este plano último, que tem a ver com a questão das agendas mobilizadoras PRR, que foram também corporizadas pelo Love Cluster, vai muito nessa linha, a capacidade de juntar as instituições e as pessoas e criar objetivos ambiciosos, e felizmente com sucesso, e eu acho que isso é de realçar. Hoje realmente vamos assistir a um programa muito dedicado a algo diferente em termos de inovação, e eu aqui sublinho a questão do papel dos hospitais como parceiros de desenvolvimento e testbed de inovação em saúde, como as zonas livres tecnológicas ou as plataformas digitais e dados para a ficção científica, os hospitais como produtores finais de tecnologia, os hospitais como fornecedores de dados em saúde, os hospitais do futuro. E eu acho que essa é a palavra que deve ficar aqui hoje do dia, o futuro. E, portanto, para terminar, chama a atenção que hoje é um dia diferente, e em vez de falar no passado, vamos falar do que é que nós podemos fazer para o futuro. Em vez de carpirmos as mágoas do que nós fizemos, vamos nos mostrar sobre o que podemos fazer. E em vez de contar a história, vamos fazer acontecer a história. E eu acho que isso faz a diferença. E, portanto, mais uma vez, uma palavra de reconhecimento ao Cluster e a todos vocês hoje aqui para assistirem em presencial, à distância, porque acho que vai ser um dia muito interessante e com temas extremamente pertinentes para despertar a nossa curiosidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu começo por agradecer ao Fernando, porque já disse tudo o que era relevante dizer. Queria, no entanto, agradecer à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto de acolher o evento. Obrigado ao Ricardo e ao professor Altamira. O HCP é uma associação um pouco fora de vulgar, porque, por um lado, tem alguma dimensão, são 220 associados, mas, sobretudo, é uma associação que não está preocupada em atender aos interesses dos seus associados. A preocupação do HCP é dupla. Por um lado, a preocupação é o doente e a saúde do doente, e a outra preocupação é de criar em Portugal um país mais fértil para o desenvolvimento da saúde. E como o Fernando diz, o que temos hoje é um de muitos esforços, de muitas ações que o HCP desenvolve para tirar partido deste enorme crescimento de conhecimento que se vê em todas as áreas e que, se for bem enquadrado, pode nos levar a ser um país muito melhor. Eu, na agenda, fiquei particularmente curioso e interessado e feliz por ver o que se chama um Regulatory Sandbox, que é, e estou muito curioso, porque um Regulatory Sandbox é uma circunscrição de uma área onde deliberadamente estamos em incumprimento com as regulações, algo que eu acho importante. Porquê? Porque o regulador, claro que tem que ser polícia, mas, por outro lado, tem a obrigação de contribuir à inovação e à melhoria das vantagens competitivas no setor. Portanto, isso é uma área que vou estar particularmente atento, mas fico feliz por estar aqui convosco e adiante. Muito obrigado. Muito obrigada. Convidava-vos então a tomarem aqui um lugar na plateia para assistirmos então a estas apresentações. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a estes Encontros com Inovação em Saúde. Vamos dar início então ao programa científico. Esta primeira sessão temática é sobre os hospitais como parceiros de desenvolvimento e testbed de inovação em saúde.
vai contar com 3 apresentações que, no fundo, demonstram o papel dos hospitais enquanto importantes agentes viabilizadores da inovação, quanto na perspectiva do teste de soluções tecnológicas, mas também pela sua dimensão, por agregarem aqui um conjunto de recursos humanos e materiais valiosos, permitirem então o teste em larga escala, seja de soluções tecnológicas, seja de soluções farmacológicas. A primeira apresentação será então pelo Dr. Francisco Cedora, que é Presidente do Conselho de Administração do For Life Lab, um laboratório colaborativo recentemente formalizado, e a quem desde já agradecemos a disponibilidade para estar aqui hoje e para partilhar connosco este tema das Regulatory Sandboxes, que foi recentemente implementada aqui no Centro Hospitalar Universitário de São João. Então eu dava a palavra ao Dr. Francisco Cedora e mais uma vez obrigada. Ao Sr. Presidente do Health Cluster Portugal e aos nossos anfitriões, porque a Faculdade e o Hospital aqui são um bocadinho uma entidade separada, mas muito unida, e cumprimentar a todos. Nesta apresentação eu vou sobretudo partilhar convosco o que é a ZLT do Centro Hospitalar de São João, mas farei um enquadramento da importância das sandboxes, que foi um bocadinho o tema que já foi falado, como queiram chamar, ou test beds, como queiram chamar, na área da saúde. Sabemos que o ciclo de inovação é subejamente conhecido por ter um vale de morte, em que as tecnologias têm de ultrapassar até serem implementadas e bem-sucedidas no mercado, ou neste caso, na prática clínica. Quando se fala de investigação na área de saúde, a translação de novas tecnologias para a prática clínica está bem documentada, como está representado nesta figura, em que há mais do que um destes vales, nomeadamente 2. Para o desenvolvimento dos medicamentos, está bem regulamentado os ensaios clínicos, toda a gente está a par, todos vivenciamos a experiência da vacinação e, portanto, toda a gente conhece mais ou menos esta forma dos ensaios clínicos. No entanto, para outro tipo de tecnologias aplicáveis à prática clínica, seja diretamente ou de suporte para melhorar a resposta médica, o cenário já não é idêntico e há muitas barreiras regulatórias na área da saúde à entrada de novas tecnologias. E, portanto, instalações para testes são cada vez mais uma parte importante da infraestrutura de inovação que permita manter o acompanhamento no desenvolvimento tecnológico. Estas infraestruturas permitem que tecnologias possam ser introduzidas e testadas em cenários reais, principalmente quando se encontram perto do ciclo de comercialização. Por outro lado, permitem compreender como se pode disponibilizar à sociedade centros de testes em condições reais, o que irá permitir que instituições públicas, privadas e outros stakeholders, no fundo é o Health Cluster Portugal, possam colaborar e, em última análise, estarem melhor posicionados para resolver problemas críticos da sociedade através de problemas de inovação. Testar a forma como novas ideias e tecnologias funcionam no mundo real é um passo crítico para garantir que elas servem o propósito para os quais foram desenvolvidas antes de chegarem ao mercado de massas. E cada vez mais se sente a necessidade de testar conceitos, produtos, serviços antes da sua comercialização ou utilização na sociedade ou nos serviços públicos. A definição do Real World Test Bed, há várias definições, mas no fundo são ambientes controlados para testar inovação no mundo real em condições o mais semelhantes na forma como serão utilizados na sua parte final. A terminologia sobre estas infraestruturas para testes varia bastante na literatura. E para o propósito desta apresentação, vou tentar esclarecer o nosso entendimento e o posicionamento da nossa ZLT, que é a Zona Livre Tecnológica, neste panorama. Ou seja, nos estudos que definem 3 níveis de test bed, a ZLT do Centro Hospitalar de São João, na nossa perspectiva, enquadra-se numa zona de testes em ambientes reais, mas ao nível do ciclo de desenvolvimento poderá ter projetos desde a fase de desenvolvimento até à fase de implementação, passando pelos testes propriamente ditos. Está ali um bocadinho definido aquela linha verde, no fundo é uma ZLT um bocadinho que engloba tudo aquilo que está descrito. O propósito e as características gerais da ZLT, enquanto um Real Environment Test Bed, são, no fundo, uma redução da barreira à realização de testes, já que permitem avaliação de risco, alterações à regulamentação, acesso a grupos de utilizadores, fornecer ambientes físicos específicos, com avaliação de impacto e, eventualmente, de insucesso e do fracasso, e serão particularmente úteis em tecnologias que operam em sistemas complexos ou em contextos éticos desafiantes. Como o foco é nos ambientes de testes reais, são passíveis de utilização em níveis de preparação tecnológicas mais elevadas, TRLs, onde já houve previamente testes em situações simuladas. Por outro lado, o facto dos testes serem realizados de uma maneira quase real, que de outra forma seria impossível,
funciona como encorajamento ao investimento e inovação. Temos aqui um gráfico, que é um estudo feito em 2019, com 95 Real World Test Beds, e como podem ver, a saúde é uma das áreas temáticas onde há mais test beds, ou ZLTs, se quisermos chamar-los, ou sandboxes regulatórios, isto depois depende um bocadinho do gosto de cada um, sendo que eu gostaria de chamar a atenção para a área dos drones, que estando a meio da tabela, está destacada da tecnologia dos transportes. E, portanto, se vimos da área da saúde e a área dos transportes e dos drones, de facto, é uma área premente neste momento a nível mundial. A nível internacional, e basta fazer uma pesquisa no Google, decorrem já vários projetos de mobilidade aérea avançada na área da saúde, com alguns dos exemplos, que no fundo aqui pode-se destacar a entrega de vacinas, de medicamentos, entrega de órgãos, equipamentos de primeiros socorros e outros desenvolvimentos tecnológicos. Do mês passado, temos ali um artigo do Lancet Global Health, não é do Lancet, é do Lancet Global Health, em que basicamente no Ruanda há um estudo feito com a distribuição de derivados sanguíneos, em que se chega à conclusão que é mais rápido e degradam-se menos amostras. Obviamente que a questão que se coloca no fim é qual é o custo-benefício e se de facto se isto terá um custo-benefício ou não. Mas é um assunto premente e todas as revistas de referência neste momento começam a abordar estes assuntos. O porquê o foco na emergência médica tem a ver um bocadinho com a questão da necessidade. A questão mais premente da emergência médica, isto é um bocadinho uma redundância, é a necessidade de encurtar os tempos de resposta, e são muitas as evidências da importância de reduzir esses tempos na assistência médica, nomeadamente, e ainda mais complicado, em cenários de acidentes em zonas remotas ou de catástrofe. E não é nos momentos de emergência que há margem para testar inovação, como é óbvio. Sobretudo quando tem que se coordenar a resposta com um número elevado de stakeholders, o INEM, a Proteção Civil, a rede hospitalar, os bombeiros. E, portanto, sendo este um desafio societal, as melhores práticas de criação e gestão de test beds atestam exatamente que estes devem surgir como respostas a estes desafios e não depois do problema acontecer. É neste contexto que se iniciou a criação de um hub de mobilidade de emergência médica, que servirá não só para responder já hoje ao transporte de doentes, mas também para desenvolver atividades de ID, teste e experimentação, e que permitam acelerar a introdução da mobilidade aérea urbana e interurbana, a chamada mobilidade aérea avançada, como meio de resposta rápida a emergências médicas e situações de catástrofe. Esta ZLT, que é a ZLT, que eu muito me orgulho de ser a ZLT 007, eu digo sempre isto porque acho que tem uma certa piada e, portanto, obriga-nos a sermos melhores do que as outras. A ZLT 007, em mobilidade aérea avançada para a emergência, tem como objetivo afirmar Portugal como um espaço de teste e experimentação de novos conceitos de operação, tecnologias e produtos em contexto real ou quase real numa área emergente da indústria aeronáutica. Apesar de sermos o maior hospital do Norte e instituição universitária de referência em cuidados diferenciados a doentes críticos para toda a região, temos sérios constrangimentos no acesso de doentes teletransportados com doença e trauma grave. As soluções aqui testadas, para além da aplicação mais urgente nas situações de emergência médica, podem ainda ser promotoras da descentralização dos cuidados de saúde. O hospital encontra-se integrado no Plano de Proteção Civil Nacional e Regional, obviamente, como componente central da resposta médica em caso de catástrofes naturais, acidentes de elevada dimensão e riscos emergentes infecciosos, mas não possui ainda a valência indispensável de receber os doentes diretamente teletransportados, não assegurando assim as exigências dos planos de contingência europeus. Mas, como sabem, está neste momento a ser construído o heliporto do hospital e esta ZLT é criada a partir do Hospital São João, com parceria com o Laboratório Colaborativo For Life Lab, o município do Porto, que entrega a Rede Europeia de Testes em Mobilidade Aérea Urbana, bem como o CEIA, que tem vários projetos nesta área, quer com a indústria, quer de investigação e desenvolvimento. No fundo, com o desenvolvimento tecnológico a nível internacional, que já mencionei, na área dos drones, uma vez que em breve teremos a infraestrutura do heliporto no centro hospitalar e já com parcerias estabelecidas, criou-se uma grande oportunidade para avançar com o ZLT na área da mobilidade aérea avançada para a saúde, porque pressupõe a utilização de plataformas de drone para transporte de passageiros e carga. Os objetivos serão, basicamente, testar novos conceitos de operação numa abordagem integrada entre meios físicos, terrestres e aéreos, a conectividade entre os meios e a sua ligação a plataformas computacionais que permitam a recolha de dados em tempo real e o uso de modelos para optimizar recursos e rotas. Será também importante para atrair e participar em projetos internacionais desta área, como seja projetos de inovação do Programa Horizonte 2020 ou Horizonte Europa. Ou, eventualmente, construtores, como, por exemplo, a Leonardo Helicópteros, que é um dos maiores construtores mundiais de helicópteros, e pela sua já histórica ligação ao CEIA.
O regulamento para aeronaves não tripuladas, transporte de carga, está já estabelecido em Portugal e, através da plataforma ANAC, é possível fazer uma análise do espaço aéreo do São João. E o centro hospitalar está numa área de voo condicionada, está ali referido, está naquele gráfico, devido ao aeroporto, mas está fora da linha vermelha. Podemos imaginar um corredor aéreo sem restrições e, a partir do São João, estabelecer rotas de ligação a outros hospitais da região norte, nomeadamente com o polo de Valongo do centro hospitalar. Como atividades já previstas para este ano, temos um roadmap que precisamos trabalhar com o regulador nesta fase para agilizar a sua implementação, nomeadamente um teste preparatório num voo circunscrito ao campus do centro hospitalar, que ocorrerá muito em breve. Um segundo teste, envio de medicamentos com uma embalagem de 250 gramas, sem medicamento incluído, obviamente. Um terceiro teste para amostras biológicas refrigerada até 250 gramas. E um quarto teste, simulando um antídoto de veneno de cobra com uma embalagem de meio quilo, mas refrigerada. As ZLT foram estabelecidas por resolução do Conselho de Ministros em abril de 2020, portanto são entidades recentes. E eu passo a ler aqui uma questão da regulamentação de um artigo do Centro de Estudos Judiciários, que eu vou ler, e que refere o seguinte. A legislação nacional sobre a matéria, apontando a necessidade de se corrigir alguns aspectos da mesma, designadamente por força de imperativo constitucional, mas igualmente permitir alertar para as dificuldades de harmonização das diferentes legislações e competências regulatórias e fiscalizadoras das autoridades competentes, sem esquecer, e esta é a parte importante, que o uso de drones, seja para uso recreacional, seja para uso profissional, seja para uso das forças de segurança, é uma realidade incontornável, que carece de quadro legal estável, permitindo aos operadores voar dentro da legalidade, à indústria o desenvolvimento de novos produtos e às forças de segurança o uso nas suas missões de segurança e proteção da comunidade. Claramente, a regulação é um elemento central da introdução de inovação no mundo real. Os reguladores devem fazer parte integrante de todo o processo e serem colaboradores ativos do processo, mais do que uma organização que se coloca apenas entraves à inovação, no fundo, como já foi dito. Quanto mais precoce for o envolvimento dos reguladores, quanto melhor e mais desejável. Permite entender a estrutura regulatória e, portanto, incluí-la no design regulatório. Os reguladores, por outro lado, podem auxiliar na criação de zonas seguras para testar tecnologias e, eventualmente, beneficiarem por testarem eles próprios novos métodos regulatórios. Como conclusão, gostaria de salientar que o papel das sandboxes regulatórias na inovação em saúde é de extrema relevância, porque, por um lado, vai reforçar a colaboração dentro de uma estrutura bem definida entre o setor público, a indústria, as universidades e outras instituições de inovação e desenvolvimento, foca e atrai investimento e recursos para a inovação em áreas tecnológicas específicas, permitindo que ela recorra uma vantagem competitiva, reduz o risco no processo de desenvolvimento de novos produtos e processos, permitindo que as empresas tenham um espaço seguro onde podem interagir, aprender com insucesso e influenciar as políticas regulatórias. E entenda-se aqui influenciar no sentido que vão-se criar novos problemas e, portanto, provavelmente novas soluções, não no mau sentido, maximiza o potencial económico e o valor de R&D a nível local, regional, quer público, quer privado, e vai maximizar a utilização de infraestruturas públicas, promovendo uma rede para políticas de inovação. As Real World Test Beds, barras sandboxes regulatórias, barras ZLTs, como se quiser chamar, permitem algo, na minha opinião, muito importante, é que as infraestruturas sociais, nomeadamente hospitais, escolas, estradas, possam ser melhor utilizadas no processo de inovação. É difícil às empresas privadas terem acesso a estas infraestruturas para desenvolverem e testarem produtos e processos que poderiam, em última análise, beneficiar esses serviços. Em função dos cortes orçamentais e dos custos cada vez maiores de manutenção destas estruturas, permitiriam garantir e melhorar a qualidade dos serviços públicos. A testagem pode reduzir custos na inovação, aumentar receita nas atividades económicas, melhorar outcomes e reduzir riscos relativamente ao desenvolvimento de serviços na área da saúde. E, por isso, no futuro, o Centro Hospitalar Universitário de São João quer ser um impulsionador na adoção de novas tecnologias, não só na área da mobilidade, para melhorar os cuidados prestados a nível nacional, quiçá internacional. E agradeço mais uma vez a vossa atenção e espero ter sido claro num assunto que, quando eu sou ortopedista, para quem não sabe, apesar de estar aqui limitado, mas para mim, tudo isto tem sido um processo de aprendizagem e neste processo de aprendizagem espero que também tenha conseguido transmitir algo de claro num assunto que de facto é denso. Muito obrigado. Obrigada.
Temos agora aqui um par de minutos para algumas questões da audiência. Se alguém quiser colocar alguma questão ao Dr. Francisco Serradora sobre esta zona livre tecnológica ou sobre o tema... Eu gostava de fazer uma questão ao contrário. Atendendo a que estou perante o Wealth Cluster Portugal, eu gostava de saber a quem é que teria interesse em recorrer, no fundo, às sandboxes regulatórias. Porque as sandboxes regulatórias fazem sentido, de facto, se o tecido empresarial pretender utilizá-las. Porque, no fundo, está-se a tentar criar circunstâncias especiais, digamos, é uma legalidade ilegal, mas circunstâncias especiais que, no fundo, permitem encurtar aqui o processo de chegada ao mercado de determinado tipo de produtos, equipamentos e serviços. Porque, no fundo, isto aborda todas estas áreas. A ZLT do Hospital São João, quando foi fundada, foi a ZLT do São João, a ZLT do CEIA, que tem a ver essencialmente com a mobilidade urbana, e foi a ZLT do Alfeite, da Marinha. Obviamente que a Marinha não está interessada em mobilidade, está interessada em drones para tudo aquilo que hoje em dia, infelizmente, a área dos drones, ninguém se falava de drones, hoje em dia toda a gente fala de drones na área militar. E, de facto, a área militar veio, inclusive, na minha opinião, veio, inclusive, um bocadinho acelerar os processos de percepção e, de facto, que os drones podem ser usados em condições reais, não só em situações de guerra, no fundo é isso que nós estamos a assistir, mas em situações de paz e de saúde e com um ganho para toda a sociedade. Portanto, acho que mesmo nas guerras deve-se tentar ver o lado positivo. Eu acho que a questão dos drones e a utilização dos drones na área da saúde também ganharam aqui um boost, porque as guerras sempre foram também um estímulo depois ao conhecimento e ao desenvolvimento. Esta é que é a realidade cruel da história. E, se calhar, tudo aquilo que até agora parecia um bocadinho surreal, nós usamos os drones na área de saúde, as pessoas percebem que, de facto, os drones podem ser usados em múltiplas utilizações e circunstâncias. E, portanto, a ZLT faz sentido se o Wealth Cluster Portugal achar que faz sentido, porque, obviamente, isto só funciona se for utilizado e se for um recurso a utilizar por todos. É a minha perspectiva. Portanto, era mais uma pergunta, quem é que vê, ou como é que poderão ver que isto pode, de certa forma, servir o bem comum. Eu julgo que haverá, com certeza, muitas empresas que veem aqui uma oportunidade de colaboração e, se calhar, correndo o risco de estarmos aqui continuamente a devolver perguntas, mas como é que uma empresa tecnológica ou como é que um associado do HCP, ou não, poderá contactar-vos e interagir convosco para perceber aqui de que forma é que esta colaboração pode acontecer? O pai da ZLT é o Hospital São João e, portanto, o contacto necessariamente será via Centro Hospitalar Universitário de São João. Embora digamos, existe aqui uma parceria mais global para a ZLT ser funcionante, que tem a ver basicamente com o For Life Lab, com o CEIA, e, portanto, eu acho que abordando qualquer um destes players, o destino será o mesmo, mas, obviamente, preferencialmente, o interlocutor, claramente, aliás, a ZLT está sediada no centro hospitalar, é através do centro hospitalar que deve ser feito esse contacto. Obrigada. Não sei se há alguma questão, entretanto, e o professor José Diniz. E eu, Gui. Bom dia, José Diniz, do IPO do Porto. Eu gostava de primeiro dar os parabéns, porque isto é um princípio daquilo que se chama o ecossistema da saúde, em que o Norte tem todo o potencial para andar para a frente. Neste momento, e eu que sou da área do cancro, temos o Programa Europeu de Luta contra o Cancro, que tem disponibilizado 5 mil milhões de euros a nível competitivo. Isto é competitivo, não é como o PRR, que é distribuir cada um per capita. E fala-se nesse programa dos chamados TFTs, que é uma coisa muito parecida, que é os Test Facilitating Hospitals, que no fundo é, em vez do hospital ter uma unidade de ensaios clínicos, um centro de investigação, ou um centro de formação, tem uma unidade tecnológica também de investigação para que o hospital participe. E neste programa, e a Comissão Europeia, nas várias joint actions dos países, está a selecionar 1, 2, 3 centros a nível europeu para serem estes tais centros de testes que vão aproveitar os fundos europeus. E a questão que eu ponho é, olhando para a realidade nacional, eu vejo aqui
que há uma necessidade, que é os hospitais dotarem-se destes centros que precisam de uma coisa que é a autonomia. E eu gostava de lhe ouvir como é que é esta relação com o Hospital São João. Porque, de certeza, nesse seu avançar do projeto, vai haver um momento em que é preciso contratar engenheiros, é preciso contratar informáticos, e muitas vezes os projetos demoram 15 dias, um mês para montar, e estas parcerias e os parceiros estratégicos que estão lá fora muitas vezes não compreendem estes nossos constrangimentos. Como é que está a ver que vai dar a volta a este problema? Muito obrigado pela pergunta. Eu creio que estará a falar das TEFs, não é? As Testing and Experimental Facilities. Eu vou começar do mais pequeno para o maior, digamos assim. O mais pequeno, como hospital público, ou um hospital da rede pública, há constrangimentos em termos de organização e contratualização de serviços e de quadros que são incontornáveis. Basicamente o que se conseguiu com esta associação e com o For Life Lab, nomeadamente, com este laboratório colaborativo, é criar um braço armado do hospital para ter esta agilidade e poder, digamos, entrar na área da inovação e desenvolvimento sem estes constrangimentos. Tudo dentro da legalidade e tudo dentro daquilo que hoje em dia existe, nomeadamente conseguimos outras fontes de financiamento que não apenas o erário público. Os hospitais estão condicionados a um determinado valor que é atribuído pelo nosso orçamento e, portanto, basicamente isto consegue-se, entre aspas, contornar e valorizar através desta nossa reorganização chamada For Life Lab. As TEFs, o Hospital São João, está absolutamente em cima disso. Porquê? Porque é um assunto, como dizem muito bem, que está a ser discutido. Neste momento fala-se na possibilidade de haver 6 TEFs a nível europeu e o nosso objetivo, e estamos a fazer e a trabalhar para isso, a trabalhar muito para isso, era podermos ser o polo ibérico de uma destas 6 TEFs, que acho que é mais ou menos, digamos, o projeto como está neste momento gizado a nível europeu, seriam 6 TEFs. As TEFs serão algo um bocadinho mais diferente, porque aí será uma prestação de serviços não apenas para o componente nacional, mas para o componente internacional. Qualquer empresa da área de saúde, ou da área da indústria, ou da área do medicamento que queira aceder diretamente, por exemplo, digamos, às nossas organizações hospitalares, terem uma certa facilidade a partir do momento que o nosso hospital possa ser uma TEF. Portanto, o hospital está em cima disso. Aqui eu não quero estar a passar por cima do Sr. Presidente do Conselho de Administração, mas está em cima disso, estamos atentos a isso e estamos com expectativas de podermos ser uma das 6 TEFs a nível europeu e o nosso grande desígnio seria sermos a nível da Península Ibérica a TEF da Península Ibérica. Muito obrigado, acho um projeto muito interessante. A minha pergunta é simples. Imagine que temos aqui o envolvimento de vários reguladores. Diga-me, como é que eles têm reagido? Eles têm lá um número de telefone onde se pode ligar a dizer, olha, eu quero fazer um sandbox? Bem e mal. Bem, no sentido que mostraram imenso interesse em participar, e de facto a nossa percepção é que de facto o regulador tem que entrar no início do processo, porque senão vai criar entraves completamente incontornáveis, e de facto da parte do regulador, e já tivemos reunião com todos os reguladores, porque depois há aqui áreas diferentes. Se for na parte dos drones temos a ANAC, depois se formos para a parte dos automóveis temos outro regulador, depois temos a proteção civil, depois temos... Portanto, já reunimos com diferentes reguladores, felizmente alguns deles próprios assumiram que não tinham nada para regular na nossa área e, portanto, não intervieram mais do que isso. Como este processo, de facto, temos a percepção que ou começa bem ou nunca mais evolui, neste momento nós envolvemos, nomeadamente a ANAC e a NAV, no processo de regulação. Está dependente de reuniões que foram agendadas pela ANI, não dependem propriamente de nós não reunimos diretamente com eles, mas a ANI, que tem estado um bocadinho aqui a liderar o processo de integração e de acompanhamentos, essas reuniões estão já agendadas, ou para muito breve trecho, e basicamente, no fundo, o que se pretende é que
nós tenhamos uma regulação interna, isto é, tudo aquilo que se possa vir a fazer nas sandboxes regulatórias, não é? Ou nas LTs, tem que haver um cumprimento de regras que obviamente não se podem sobrepor às regras base, mas tem que haver aqui uma assunção de risco e um risco aceitável, no fundo é isto que passa um bocadinho este processo, um risco aceitável para se poder fazer os testes, porque para dar uma ideia, para quem provavelmente nunca ninguém se confrontou com isto, para termos uma resposta, por exemplo, para fazer um voo de um drone, de um simples UAV, no mínimo exigem 90 dias para fazer um pedido e vir uma autorização. Como se compreende, 90 dias para fazer um teste é completamente incompatível com desenvolver qualquer tecnologia no mundo real. E, portanto, o que nós pretendemos é poder fazer os testes e comunicar ao regulador que os vamos fazer, mas temos é que estabelecer ainda as regras, e aí é a grande questão que se coloca, obviamente, é estabelecer as regras de como é que isso vai ser feito. Mas estamos em contacto e a percepção é que vamos ter, de facto, o regulador vai ser uma mais-valia. Não temos a percepção que o regulador vai ser aqui o bloqueio. Obrigada. Teremos agora então que passar à próxima sessão, mas eu queria agradecer mais uma vez ao Dr. Francisco Serradora a sua apresentação e agradecer também as perguntas da audiência. Passando então à segunda apresentação desta primeira sessão dos Encontros e diretamente da Suécia, via Zoom, temos connosco Magnus Wallengren, que é Innovation Manager na Saúde no Innovation Skåne, que é uma organização na região sueca de Skåne, com os objetivos de contribuir para o crescimento regional através da promoção da inovação, neste caso no setor da saúde. O Magnus faz parte da equipa de Living Labs no Innovation Skåne e coordena projetos Horizonte 2020 e outros projetos colaborativos desta entidade sueca. And now switching to English. Hi Magnus, I believe you can already hear us. Yes, very well, thank you. So be very welcome to these meetings with Health Innovation. So Magnus will be presenting the Care Matrix project. This is an Horizon 2020 funded pre-commercial procurement project in which he is the coordinator. We brought this example of a strategy to develop a healthcare solution which is still not available in the market using a PCP approach. So I'll leave the details with you, Magnus. Thank you so much once again, and the virtual stage is yours. Thank you. Thank you very much, and hello everyone. Happy to be here, even though I would have hoped, of course, to be with you in person. As mentioned, I'm here to present our project Care Matrix. This is a project supporting the development of tomorrow's solutions in digital health. I'll present a little bit on the project, the challenge we address, and our methodology in doing so. So, as mentioned, I'm Magnus Wallengren. I work normally as an innovation manager at Innovation Skåne, which is located in the southernmost part of Sweden. And in my current role, I am the coordinator of this project of ours, Care Matrix. In this project, we use the so-called pre-commercial PCP methodology for challenging the industry to develop innovative technology in health, specifically for people living with multimorbidity. As I'm sure you all know, these are complex challenges in these people's daily lives, in their coordination of care with these frail, often elderly patients. But let's begin with the challenge or unmet need that we are specifically addressing in this project. We are working with enabling tools for people in this patient group with multimorbidity. This is a large patient group, as up to 95% of all people older than 65 years old are affected in one way or another. The typical patient with multimorbidity is defined as bearing 2 or more chronic conditions. And as we all know, as demographics and populations get older, this group only gets larger, with more financial burden for care providers allocated not only for treatments, but also for their coordination of care, which very often tends to be inefficient and little adapted for this patient group.
As you can tell from this image, the challenge is a multifaceted one, but what we seek is technology solutions and tools that not only addresses the current status of the treatments and the coordination of care, but also is able to anticipate the changing needs of people with multimorbidity. And this is not only in the individual's contact with the care provider, but also considering the social situation that they are in and their availability of, for instance, informal caregivers such as family. To add a bit more detail, these are individuals who are receiving treatments for 2 or more conditions that they are engaged in, and thus in multiple treatment tracks, either from several clinics or even from several caregivers. These treatment tracks create silos which do not operate optimally in terms of information sharing and coordination. The care is resource demanding from the provider side and quite frankly exhausting for the individual patient and their families. At the same time, we can tell that opportunities arise thanks to an increased level of digitalization, that these needs are likely not local, but rather European or even global. And as people and populations age, urgency only increases. Life for the patient living with multimorbidity is complex, involving several care contacts and often overlapping activities or appointments. In Care Matrix, we are addressing the so-called white spaces between silos-based single diagnosis treatment tracks and the white spaces occurring in caregiver transitions. Our common challenge is finding collaborative tools, sharing relevant data across the patient care pathway for care managers, virtual teams, the patients themselves, and informal caregivers. Inherently, this involves a number of sub-challenges, such as, for instance, stabilizing conditions from a more holistic perspective, increasing long-term self-care capacity, and in transitions, providing support for lossless caregiver data transitions. Addressing these have actual real-life impacts for the patients and for the care provisioners, as we can expect an increased continuity of care would result in a reduction of clinical and patient data errors, which improves quality of care. And also an improved coordination of care would mean less time spent visiting different care facilities and perhaps overlapping appointments, which would result in quality of life for the individual. So how do we approach this challenge in our project? Well, let's consider the methodology that we use. Our project originated in a project proposal for the Horizon 2020 topic of integrated care. Within the domain, it had been identified that new and innovative solutions are required for addressing common unmet needs, of which there are none or few solutions available on the market. In this context, one of the instruments the EU Commission has access to is the so-called pre-commercial procurement instrument, or PCP. These are instruments for challenging industry from the demand side to develop innovative solutions for public sector needs by procurement, that is financing, research and development from industry actors. The process ensures close public-private collaboration, thus providing a competitive edge to companies involved in the process, thereby increasing understanding of their customers, their needs and how they operate, which as a result increases opportunities of wider market uptake. By its very nature, the integrated care domain seeks comprehensive integrated solutions, which reduces the fragmentation of demand and go hand in hand with the emphasis on interoperability and contributions to standards. The bottom line for us is, of course, that this kind of public-private cooperation is indeed optimal for addressing societal challenges. A few benefits of using this PCP methodology are
We are able to open a route to market for new market players, and especially so for small and medium-sized enterprises. These are active more than twice in terms of contracts than compared to the EU average in traditional procurements. We are helping larger market players to bring products to markets. We have an instant impact on stimulating cross-border company growth, as a third of all PCP contracts are awarded cross-border, which is 20 times more than the EU average. A great way for internationalization for small and medium-sized enterprises. We are bringing research results to the market and contributions to growth, and not only growth and jobs in Europe, but also to an increased use of standards and increased interoperability between available solutions. And lastly, we are reducing the risk involved in research and development for procurers and encouraging commercialization of solutions by vendors, as nearly, and especially so in the European market, since nearly all bidders are doing 100% of their R&D research and development within Europe. You will from time to time hear variations on similar names, such as innovation procurement, smart procurement, and similar, all based on similar procurement concepts. These are not actual names used in procurement legislation, but rather pointing towards legal methodologies, such as the process called pre-commercial procurement. They're all based on attempting to take traditional procurement to the next level, using the power of the public purse to promote market realization and growth in domains where there are none or reduced activity or few available solutions for the challenge owner. This is done in practice by opening an early dialogue between developers and the public buyer, acknowledging that the buyer might not at all times have a full and comprehensive understanding of the current state of the art, or perhaps even the details of their unmet needs addressed. These are structured, well-established dialogues based upon principles of European procurement law. For instance, as the European Commission defines the PCP concept in this image. As for our project, we have a selection of solutions in well-defined phases, going through stepwise competition to proceed to the next phase, resulting in fewer and fewer solutions included in the development process. A development process which extends all the way from concept phase with low technology readiness level, all the way to mature solutions demonstrated in a clinical setting by the public buyer. In Carematrix, the methodology goes from concept phase to prototype development and concludes with an evaluation of a few products in a clinical environment. Each phase awarding a number of companies, increasing financial returns and access to direct dialogue with the European buyers group in every step of the way. Note, though, that in this methodology, the process by definition concludes after the solutions have been demonstrated in a clinical setting, meaning that to have an actually implemented product in a clinical setting, you would need to proceed to the next phase outside of our project or such a project to be able to purchase the solutions which have been developed during the process. Now, getting close to the conclusion with some fundamentals of our project. It started in March last year and is expected to conclude in 2025, by which time we will expect to have demonstrated multiple solutions, specifically addressing the challenges for patients with multimorbidity. Each solution demonstrated by all partners in the buyers group. And those partners in the buyers group, those hospital partners are Region Skåne, the region which we are active in, which is the healthcare provider in the very south of Sweden. Västra Viken in Norway, which is a region in the proximity of Oslo, and Osaki-Detza in the Basque region in Spain. And we also have a partner such as ourselves at Innovation Skåne. We considered more
kind of process support partners. We are coordinators of this project. We have Norway Health Tech in Norway. We have BioF in the Basque region, and we have the International Foundation of Integrated Care in the Netherlands. Of course, you might say that, well, this project lasts for a long time, and these solutions are not expected to be mature enough to be concluded until 2025. But if we do consider the typical development process of these types of solutions, they often go on for 6-7 years or even longer. So what the Commission is trying to do with this methodology is trying to accelerate that development process, and doing so by having a very intimate dialogue with the challenge owner to have, at the end of the day, more refined products meeting the unmet needs of the healthcare providers. Lastly, but perhaps most importantly, at least for industry partners, we have a budget of 6 million euros in the project, of which 4.2 million will be awarded to companies involved in the project. Companies will thus engage with a buyers group from Sweden, Spain, and Norway. And all in all, what we like to emphasize towards audiences, both public and private, is the Care Matrix offering, which is that we are offering up to 1.5 million euros to a successful bidder, that is one single company or a consortium of companies providing their solutions. And not only the financial part, but also what we offer is the opportunity to develop products in close collaboration with a group of European buyers, meaning that they will gain a definite advantage in an excellent understanding of buyers' actual unmet needs, and they will have the opportunity to an open European market for scaling purposes during the project and after the project. So, with this, we encourage you all to visit our website, carematrix.eu, to learn more about the project and our upcoming events, as we are closing in on the launch of our first open call that we're planning for this summer. We are publishing a request for information for industry actors to provide necessary information to us, for us to be able to fine-tune the tender requirements, which we are now working on. And with this, we hope to be able to publish in the end of June and early July. So if you have any other questions, by all means, I understand we have a little bit of time right now, or you can contact me afterwards as well. Thank you. Thank you very much, Magnus, for this very comprehensive and clear presentation about this pre-commercial procurement project. So we have a couple of minutes for questions. If there are any questions from the audience right now, if you're still processing so much information, there are a couple of contacts that Magnus also provided in his presentation. And I'm sure you can also find more information in the website online. So Magnus, just very quickly, this is truly a topic that we at the Health Cluster Portugal aim to advertise and foster in Portugal. So if you'd like to add, you just mentioned it briefly in your intervention, but if you'd like to add one or two very brief arguments to convince our companies, the Portuguese companies, to participate in this tender as bidders, what would they be? So you just mentioned it briefly in the end. So you think these are the main advantages for the companies? Yes, of course we should. We always emphasize the 2 points that I mentioned: the chance of these quite substantial financial returns, as well as the opportunity to collaborate quite intimately with a group of buyers, that is healthcare providers, which is always a good idea for suppliers, I think. But I think we could also add that in my mind, I could easily compare the digital health, let's say, market in Sweden with the one in Portugal, which is quite, at least in the Swedish context, it is a quite limited one. So
companies would need to look internationally quite soon in their development process to be able to have a sustainable business model for their product and their products. And using these types of projects and opportunities therein is a very good way of being able to look not only to their own market, but also to the European market for being able to have a more long-term customer base and financially as well. Okay, thank you very much. I think we don't have questions from the audience. Once again, thank you very much, Magnus. I believe you are available after this meeting also to receive the contacts from possible participants in the meetings that may want to have more information about this project. So thank you very much once again. E iremos então agora passar para a terceira e última apresentação desta primeira sessão temática. Nesta sessão vamos abordar o tema da investigação clínica e em particular o ecossistema que rodeia o Hospital Vall d'Hebron e o seu Instituto de Oncologia. Para nos apresentar este caso de sucesso, temos connosco via Zoom o professor Josep Tabernero, que é diretor do Departamento de Oncologia Médica do Hospital Universitário Vall d'Hebron e diretor do Instituto de Oncologia Vall d'Hebron. É também professor de Medicina na Universidade Central da Catalunha e investigador principal na área da investigação translacional e clínica, com um track record académico notável na área da oncologia. Julgo que estaremos poucos segundos de ter o professor Tabernero connosco aqui na sessão via Zoom. Vamos aguardar aqui só um segundo para esta transição. Good morning, Professor Tabernero. Can you hear us? Good morning. Morning. Hi, thank you very much for being here. Be very welcome to this Meetings with Health Innovation. So, Professor, it's a pleasure to have you here today. So I will now hand it over to you and ask you to share your presentation with us. Thank you very much. Thank you very much. So first of all, I would like to thank you for inviting me to this, very interesting session on the Encontros como Inovação en Saúde 2022. So unfortunately, I cannot speak in Portuguese, but I will continue with in English. And what I want to discuss with you and to present to you today, it's a model of interaction between a general hospital, a big general hospital in Barcelona called Vall d'Hebron University Hospital, and a research institute that is focused in cancer, and this is the VHIO, the Vall d'Hebron Institute of Oncology. And I think that this is a model, just to promote clinical innovation, but as you will see, it's a successful win-win interaction. So basically, I'm going to tell you first what is VHIO and what is the hospital. The hospital, as mentioned before, it's a general hospital, one of the biggest in Spain. Actually, there are only two about this size with more than 1,200 beds. It's a university hospital owned by the government, and this is important for the reason I will later on mention to you. And this is the referral hospital for around 500,000 inhabitants, and this is the direct area. But since 1997, actually, we created a comprehensive oncology department. And of course, beside the patients that we diagnose in the area, we also receive patients from other areas of the country, right? So this is the hospital. Now we are going to talk a little bit on the Research Institute, the VHIO. Actually, this was started to be generated, let's say in this way, around 2000, because we saw the opportunity also to have the private sector, especially, charity foundations involved in the cancer research area, but also because we wanted to be really very innovative and also very competitive in the field of cancer. And this is the reason why we thought that we could create an independent
Research Institute from the Global Research Institute in the hospital, and this was created at the end of 2006, right? And thanks to this, and thanks to our patrons, our members of the board, we have been able to grow, our research activities. Obviously, at the time that we started this, we wanted to do in parallel the creation of an excellent cancer center that took care of all patients with cancer, but at the same time also to promote translational research as a bridge between preclinical research and clinical research. And we did focus on in the areas that we thought we could be more innovative. So, for example, taking advantage of the number of patients that we had, that they very generously allowed for donating part of their tumors and creating models that are more reliable, recapitulate more the situation that we have in the clinics. We did a big collection of what we call preclinical humanized models. In order for what? Basically to study the mechanisms of sensitivity to the drugs, but also the mechanisms of resistance, both primary and secondary, because that would help us to understand a little bit the behavior of the tumors and therefore try to get better treatments for our patients. Although also, as we had many patients fully clinically characterized, but also genomically characterized, we participated in big data projects, just for example, to divide big diseases like colorectal cancer, breast cancer, and lung cancer, among others, in very different subtypes. And this has been one of the main revolutions in the way that we diagnose and we treat patients with cancer. And of course, because the origin of all this was more in the clinical area, we wanted to develop an early drug development program, both in the preclinical setting, but also in the clinical setting, and to promote as much as possible clinical studies, more in phase 1 and phase 2. These are the areas where we have more innovation. And of course, later on, we entered in the field of immune therapeutics, advanced cell therapies as well, and microbiome, among others, right? So 2 key points for our institution. First of all, establishing what we call a molecular profiling program, where we were able to screen our patients with advanced cancer that we thought that could benefit from clinical trials that were in the innovative phase, just to understand how the tumor was, which were the determinants, the genomic determinants of the behavior of the disease, and this translates at the end into better therapeutic options. And number 2, the creation, as mentioned before, of our collection of what we call humanized models. And these are, tumors from patients that are grown in the mice. And as you can see in the right of my slide, the characteristics of the tumor in the humans are almost the same in the mice. So these models work very well to correlate the characteristics of the tumors in our setting. So if we put at a glance what we have been doing so far since 2007 when we started, actually right now in BHIO we're more than 400 professionals establishing in 26 different research groups. We include more than 1,400 patients in therapeutic clinical trials. You will see that on the last year, this was close to 1,800 patients. This means having a lot of clinical trials, because now with the field of precision medicine, actually very few patients can be treated in each clinical trials. We have contributed to more than 30 new drug indications, both in the hematological and solid tumors field. And this is thanks to all the members of the institution, because as you can see, more than 30% of all medically treated cancer patients at our institution are included in therapeutic clinical trials. We have published, for example, in 2020, more than 380 articles with an average impact factor, and this is the way that we look for the quality of the manuscripts, the articles that are published, of 16, which actually is very high. And in these 15 years, actually, we have created 48 patents and 4 spin-offs.
One important message here, this is a private foundation. So it's a private foundation within a hospital owned by the government, right? So, and this is very unique in Spain. And we have as trustees, obviously, the government of Catalonia, because the hospital is owned by the government of Catalonia. But as you can see in the right side, we have private trustees, obviously non-profit foundations, foundations dedicated to promote research, like, for example, the Saúde Foundation or the Ferro Foundation, but also foundations of saving banks that are very familiar to you, like La Caixa and Banco Bilbao Vizcaya. And they have been really very instrumental to promote our research activities. You can see the model, even, you know, in the worst years of the pandemics, and even on the worst year of the financial recession, you can see that we have grown from scratch. We started with a budget of less than 1/3 of million, and now you can see that in 2020, actually, we closed a year with a budget of more than 30 million. Importantly, you can see that the breakdown of the incomes, it's substantial, right? So we have funding coming from clinical trial activities, but also from the projects that we compete, both in public and not public calls, but also other areas like the programs that we have. The important thing here for you is that, you know, we only receive from the government of Catalonia less than 5% of the budget, and this is what we call a structural budget. All the other is competitive because we have to compete in a way, right? The important thing as well is that we dedicate more than 85% of the budget to research, either by consumables or by hiring, you know, all the people that works in the research activity. So it's an institution very much dedicated to the mission that needs to promote clinical research. Obviously, if we go to the organization, as any of these institutions, we have a board of trustees, an executive committee. I act the director right now, and we have one area of research that it's very important, is what we call the preclinical and translational area, and then we have the clinical research area with some core technologies that we have. Again, with the evolution and with the increase of the budget, we have been able to hire many investigators and persons dedicated to promote investigation. And you can see that at the end of 2020, actually, we had more than 480 FTEs, and obviously most of them dedicated to research. You can see that our percentage of human resources dedicated to the area of management and administrative structure is really very low. Going to the research groups, I'm not going to go in detail, but basically you can see that we have investigators dedicated to the most important translational research areas. One comment, you will see gender balance. So in the leadership positions, we have 50% men, 50% women. So this is really very important. All our investigators, these are only those that work in the preclinical and translational research area, have done at least a postdoc outside, mainly in the United States, but also in UK. Also at the clinical level, the leaders of the clinical research are the leaders also of the therapeutic areas, and this is the only way that you can promote that we have this research activity. And then we have core technologies that do support the areas of translational and clinical research, like, for example, labs of proteomics, genomics, molecular oncology, and bioinformatics, among others, right? Very important for our mission and our scientific strategy has been to generate a scientific coordination area that is led by Alejandro Piris, and they actually promote, you know, all our activities, especially in funding our projects with competitive funding, with national, international calls. And the other thing that has been really very important is to have what we call task force, right? Because this task force actually making interaction between all the clinicians at all levels that interact with patients with cancer, but also all the preclinical and translational researchers actually provide us better opportunities to apply for grants and also to make competitive projects. And what we do with this? Well, basically for the scientific outcomes, we can look at the publications, and you can see that the number of publications that we have had over the years have increased as we speak.
but more important than the number of publications, it's the quality of publications. We look at this by the impact factor. You can see that in 2020, our impact factor was over 5,000. Another way to look at that is the number of publications that you have in the best quartiles and deciles. So you can see that almost 3/4 of our publications are in the first quartile, and almost half of our publications are on the first decile. You can see here, some of the publications that we had on 2020 in the most prestigious general clinical journals, but also oncology-focused journals, and also those that belong more to the area of preclinical and translational research. We are also very successful on getting grants. So our average rate is around 30% of all the grants that we apply. We get 30% of the grants, and this number is really very high. And also we have been able to promote international collaborations during this year. So we are really very proud that we were founding members of what we call Cancer Core Europe. This is a network of cancer centers, one for country. Right now, seven countries, you will see later on. Also, we were founding members of the WIN. This is the Worldwide Innovative Networking in Personalized Cancer Medicine, and also we were founders of the EuroPDX. For Cancer Core Europe, perhaps you may have heard about this. This is a consortium of cancer centers, one per country, up to now a total of 7, but you can see the others, right? So these institutions have between 50 and 120 years of history. Actually, we were younger than them, but we are very active, and it really has been really very important to establish good collaborations around Europe. And the second one that I wanted to mention, this is the EuroPDX. This is a consortium just to promote the use and also to apply for competitive funding for these models that I have mentioned before, what we call patient-derived tumor xenografts. Just examples of what we do. Of course, we have also been competitive in the field of getting and leading international projects, especially at the European level, but also in other areas, like, for example, Cancer Research UK, also with the Minister of Defense in the United States and the NIH. And we have been able also to set up very different kinds of collaborations with biotech, diagnostic and pharma companies that have been really very important just to establish networks of excellence, especially in the field of precision medicine. Finally, also an important area, clinical trials. I mentioned this slide before, and I'm going to repeat. These are the numbers of patients that are diagnosed in our center, but remember that more than half of the patients that we treat come from other institutions. And you can see here the number of clinical trials that we have had over time, right? So as mentioned, in 2007, we created BHIO. You can see that before we were stuck because the research institution didn't promote as much as we do, participating in many clinical trials. You can see in here the number of trials that we participate on a yearly basis, almost 800. Sorry for this busy slide. The first columns are the more innovative one, phase 1, phase 2. We also have trials in phase 3, but our main strategic area is innovation, so phase 1 and phase 2. And when we come to the number of patients in clinical trials included, you can see that we are in the range of 1,400, although as mentioned, the last year, 2021, we don't have the numbers in here, but we went up to almost 1,800 patients included in therapeutic clinical trials. And you can see that even in the worst years of the pandemics, actually we did our best to continue our clinical strategies. And of course, the area where we are more innovative are in the early drug innovation, right? Phase 1 and phase 2, as you can see here. An important thing that it's critical for a research institute is sustainability. And in this slide, you can see, the contribution that we do with those drugs that are promoted in the therapeutic area by sponsors. This means either academic groups or pharmaceutical companies. If we had to pay, all the drugs that we administer to the patients to the health system, actually the health system would have to reimburse us with a total of 52 million euros. But you can see that actually most of
more than half of the drugs are actually promoted by the sponsor, right? So this means a total savings for the institution of more than 50%, the total drugs that we administered. And we are talking only about the commercialized drugs, because the non-commercialized drugs do not have any price. And this is another way to see, how we fuel with, with clinical research for the sustainability of our health systems. I mentioned before that we have created 28 patents so far. Only one has been abandoned. All the others are in the process of different process of transferring. And also we have created four spin-offs. Three in the therapeutic area: Mosaic Biomedicals, Pectomic and Noniria. Another one in the Reveal in the diagnostics setting, and all of them have been really very successful in commercializing and transferring the products that they have in there. Comparing our center with other centers, this is a complex slide that shows 3 dimensions. The x-axis actually shows the median impact factor of our publications. The y-axis the number of publications, and the size of the bubble is the budget of the institution. As you can see, BHIO has always promoted to do the best publications that we could do, because this is really important to get more funding. And our evolution over the years in increasing the impact factor has been really very constant. Right? And also, finally, we are the institution in the Catalonia region that are able to multiplicate more each euro of structural funding coming from the government. You can see that our multiplication factor is 28 compared to other institutions. So in a way, this also helps to promote sustainability, not only of the system, but also the research institute. We have had the conventional quality assurance certifications. These are done by the government of Catalonia with a maximum qualification, A, and also by the Spanish government, what we call the Excelencia Severo, that we were granted on the last year. And also at the clinical level, and this is important. So there is a kind of evaluation in our country done by KPMG. This is what we call monitor of sanitary reputation, and since its creation 2014, our hospital has been ranked as the first position for oncology. And this was also the case for one body of the European Commission. This is the European Alliance for Personalized Medicine, that recognizes us as the best institution to promote personalized medicine in the field of cancer. And finally, we finish the cycle by transferring the need for science and the need for research to the society. And we do this, just promoting many activities with the students, both at the primary level, at the secondary level, at the universities. We also participate, in as many activities that promote science over the society. And this is just a summary of the ones that we did on the last year. And also we do crowdfunding activities, because they are very important, not only for funding, but also to promote the concept of how important is translational and clinical research to promote a better health status. Finally, I want to thank our amazing staff, scientists and leadership, our patients. Without them and for them, this is the reason why we do whatever we do. The hospital, because they have granted us to promote, this kind of private research institute within the hospital. Also, the national, international funding bodies, and our donors, our patrons, right? As mentioned before, we are very lucky to have 2 different non-profit foundations in our patronage that support our research. So thank you very much. I wanted to provide you a wide view of what we do at our institution, but I would be more than happy to answer any question or any comment you may have. Thank you. Thank you. Muito obrigado. Thank you so much, Professor Tabernero.
So this is surely an outstanding example of a successful integration between research, innovation, knowledge, and clinical application. So thank you so much for your presentation. We're a bit behind schedule here, but if there is one or two questions, quick questions from the audience before we go to the coffee break, I'll open now to the participants. Yeah, we have one question from the audience. Buenos días, doctor Tabernero. Dinis from IPO de Porto. La pregunta que le gustaría de hacer es cómo el bio se relaciona con los hospitales, con el ecosistema de Cataluña y de España, porque tiene una red de derivaciones de pacientes muy grande. ¿Cómo se hace este camino de empezar 15 años atrás hasta hoy, con la relación dentro de la red hospitalar? Muchas gracias por su pregunta. Bien, esto lo han hecho los profesionales, o sea, el bio ha ayudado, pero los profesionales han sido los que han... Oh, ¿I'm on mute? No. Los profesionales han sido los que han establecido el networking y el bio, a ver, a pesar de que tenga la gobernanza privada, es una institución pública y está dentro de un hospital público. Lo único es que la gobernanza es privada. Entonces, el sistema de interacción con el National Health Service de Cataluña y del resto de España ha sido siempre muy bueno, ¿no? Apostando por la innovación. Claro, nosotros fuimos los primeros que teníamos estos paneles de genéticos, ¿no? En donde evaluamos, no lo he dicho antes, pero ahora estamos evaluando más de 500 genes en cada muestra de tumor y esto da muchas oportunidades a los enfermos. Pero la verdad, lo más importante, si tuviera que definir un criterio, es el networking que hacen nuestros facultativos con el resto de los oncólogos clínicos de la región y del resto de España. Thank you so much, Professor. So I believe we have another question. Okay. Thank you for your presentation. It really looks like a most incredible progress. The question is, if you have a center with such a large number of cancer patients across such a variety of cancers, does this give opportunity for insights into diagnostic? Yes, that's an excellent question as well. So basically, we want to promote not only the best therapeutic options for patients, but also the best diagnosis. And this is the field of precision medicine. And one thing that we are lacking, but now we are establishing as we speak, is also to promote research in prevention. This is really very important, right? As you know, the cancer mission establishes that we should prevent up to 40-50% of our patients with cancer, because 40 to 50% of our patients with cancer could be prevented from the disease. So just to come to your question, we also invest a lot on the best diagnosis that we could have for our patients, just to promote precision medicine, to decide which patients need treatment, number one, and which treatment at what time and in the best conditions, and this is precision medicine, but also very important just to promote also research in the field of prevention. Thank you so much once again for being here with us today and sharing your experience. And we will now move to the next steps of the conference. Thank you. Have a nice day. Muito obrigado. Bom dia. Muchas gracias. Depois destas três apresentações que tivemos nesta primeira sessão sobre o papel dos hospitais neste processo de inovação enquanto testbeds, vamos então agora ter um curto intervalo de um bocadinho menos do que 30 minutos como inicialmente estava previsto. Pedia que estivessem de volta às 11h45 e aproveitava para vos convidar a visitarem o mercado de inovação aberta e consultarem os pósteres científicos que estão lá fora. Obrigada.
high-quality healthcare system, shown by the high standard health indicators. Our companies are internationally recognized as high-quality suppliers. After analyzing main global health trends, we believe Portugal needs to leverage 5 of them to accelerate the sector's economic development. Embracing new technologies and skills will be critical to gain competitive advantage and grow beyond. Digitalization. Promoting the collaboration and translation in R&D. Sejam Supporting the bem-vindos a increase and esta segunda upgrade of sessão da production manhã. capacity. Esta sessão é dedicada aos Accelerating the hospitais enquanto expansion utilizadores of the finais health da digital tecnologia ecosystem. e, nesse sentido, vamos ter Implementing agora 3 apresentações.
sobre a integração das tecnologias no meio hospitalar. Estamos a falar aqui do ponto de vista dos modelos que permitem que isso aconteça e também do ponto de vista da implementação dessas tecnologias e da forma como elas facilitam a adoção de novos modelos de prestação de cuidados. A primeira apresentação desta sessão será sobre o mercado alemão em Digital Health, as suas tendências e oportunidades, nomeadamente sobre o modelo encontrado pelo governo alemão, que entretanto também já está a ser seguido por outras geografias, nomeadamente em França, para promover a utilização e a adoção de soluções tecnológicas de saúde, e neste caso estamos a falar do Digital Healthcare Act. Para nos falar sobre esse tema, temos connosco o gestor na área de Digital Health da agência alemã German Trade and Invest, Harold Mylord. Harold tem mais de 20 anos de experiência no mercado alemão da saúde, nomeadamente a ajudar empresas a planear as suas operações na Alemanha. So now switching to English, Harold, I believe you can hear us already? Yeah. So thank you so much for accepting our invitation to be here today, and I invite you now to start your presentation. Yes, hello everybody. Thanks for having me at the Health Cluster Portugal meetings with Health Innovation. My topic today is that I will give an overview about the German digital healthcare market, trends and opportunities. So who is Germany Trade and Invest? Germany Trade and Invest is the economic development agency of the Federal Republic of Germany. Our shareholder is the Federal Ministry of Economics. We have two locations, one in Berlin and one in Bonn. And internationally, Germany Trade and Invest has over 50 locations worldwide, and we are present on all continents with local employees to help German companies, that's the trade part, and foreign companies, this is the invest part, where I'm working in, with their expansion plans. So what do we, what is our portfolio in the invest part? We support potential investors with information about key industries. Today, for example, in healthcare and more specifically in digital health, but we have also other branches within our invest department where I will tell you a little bit later which persons and what topics in the healthcare team are covered. Also, information about key industry usually consists also about market entry informations, for example, certification and reimbursement questions, which are often questions which are of interest to potential investors in the German market. We have a comprehensive portfolio on legal information. So whenever you are having in mind to set up a company, you will need like information how to set a GmbH, that's a legal form of a company, about labor law, taxation is a topic. So these kind of information, we have a comprehensive portfolio we can help you with, and also interesting incentives and financing information. For example, if you are planning to having production facilities in Germany, we can offer financial incentives, but we also have a kind of a lot of R&D schemes and fundings. So these kind of information, where you can get money, how you can get funding, we made available. We also introduce you to local partners. So partnering is a topic, and we also consult you in the site selection process within Germany, because we are responsible for Germany. For the last 2 points, we are working together closely with the regional development agencies. So each German Länder state, we are consisting of about 16 Länder states, has their own regional development agencies, and we are closely working together with them, because with partnering, but also with site selection. So if you're looking for office space or for production facilities, but also with recruitment, the regional development agencies know sometimes much better what their regional capacities are. As I mentioned,
we are offering this service for different branches and industries. Here you can see our healthcare team. And as you can see, I'm for the specialist in digital health, but we have also specialists in medical devices, in biotechnology, pharmaceuticals, and for example, in medical aids. So if you have like questions around these, that would be your contact partners. I will give you my contact details at the end of the presentation. And if it is not like digital health, we still be able to advise and help you and consult you on this. Okay, the German healthcare market. I won't go into the details of these numbers, maybe only one. The total healthcare expenditure in Germany is 470 billion. That is in two aspects interesting, because first, internally within Germany, it's one of the biggest industries we have. 7.5 million people are employed in the healthcare industry, and also externally within Europe, this healthcare expenditure expresses that we are the biggest healthcare market in Europe. So where does all this money come from? Who's going to pay for it? Mainly, it's the health insurance system we have in Germany. As you can say here, we have the statutory health insurance and we have the private health insurance. Both together stands for about 65% of the total healthcare expenditure. As you can see, private households are also paying privately for special things where the health insurance is not paying for, but you can see the main block of the clear majority of the healthcare expenditure is reimbursed by the health insurance company. And we have public health insurances, where 87% are insured, and we have private health insurance, just to give you an idea, and the insurance coverage is mandatory in Germany. We are a pretty old population. I didn't know that. I was a little bit surprised, but after Japan, we have about 22% of people older than 65. So we are a pretty old population, and that means that, for example, the nursing system, outpatient care or inpatient care, so nursing homes and nursing service providers, is growing because we need to care for more and more elderly people, and this is going to be a problem in the future because nursing, health care will grow, the demand will grow, and we will have problems. So all technologies, all digital applications which help us with that is highly welcome. We have a pretty high number of hospitals compared with other countries, and as you can see, the private hospitals are growing, are rising, while the charity-based and the public hospitals are decreasing. And maybe also interesting, the hospitals with more than 500 beds are increasing, that are usually the private hospitals, and these mid-sized hospitals between 50 and 200 and 200 and 500 beds are decreasing. That reflects that bigger hospitals are better able to produce healthcare quality in specific diseases because the case numbers are higher, the experience is better, and the more mid-sized hospitals cannot reach these healthcare quality numbers as the bigger hospitals. So that's maybe a second structural deficit. And a third structural deficit of our hospital system is that it's a well-known secret that we are a little bit underfinanced over the last 20 years, because the federal states, besides the health insurance companies, are financing the hospitals, their local hospitals, and that has led to
how to say, to an underfinanced situation, especially in medical equipment. That's why the German government have, at the end of 2020, has set up the Hospital Future Act. And in the Hospital Future Act, the 4.3 billion euro are foreseen to modernize the German hospital system. So it's mainly devoted to modernize emergency capacities on digital infrastructure. What does digital infrastructure mean, or digitalization of the hospital? It mainly means portals for patients, electronic documentation of care and treatment, medication management, and of course, IT security is an important issue because it's sensitive data, and Germany data security is a big issue, and the hospitals need to kind of catch up with the IT security measures and systems there. And that's why some of the money will be devoted to IT security. Also, hospitals will have to spend more on telemedical networks because the basic idea of forms of the last years is a way to connect the hospitals with the physicians, with the nursing homes, with rehabilitation clinics, with, for example, with the electronic patient record. So on these things, there will have to be spent more money. And so therefore it's a good time for innovative digital health companies, maybe also to get in touch with the German hospitals, to exchange innovative ideas, because the hospitals have to modernize and to digitalize right now considerably. So digital health market, as you can see here, no surprise, the total market in Europe is on the rise. It is predicted to 2026, about 240 billion euro will be the European market, and Germany has quite a bit of it. So 59 billion euro is the German market, so it will be the biggest digital health market in Europe. As I already pointed out, there had been quite a few changes in the last 4 to 5 years, regulatory changes in digital healthcare, and I think the rule breaker was undeniable, the Digital Healthcare Act, which came into force at January 2020. It really represented a systemic opening of the market for digital health applications for 82 million health insured. So these regulations, these laws had opened up the market in 4 main areas. One is the DiGAs, the digital health applications. You have already heard about it, so that could be medical apps prescribed by a medical doctor. There's a teleconsultation has been strengthened by the new law. The centerpiece of all these digital reforms and healthcare acts have been the electronic health record for every insured person, and also improved access to patient data for research. So that are the main 4 areas. I would like to highlight the first one, because that has really raised attention in Europe. So what are DiGAs? DiGAs are digital health applications, and they have to be a medical product class 1 or 2A, so low risk MDR. Its function has to rely on digital technologies, so it has to be mainly digital, and it has to center around the patient. It is possible to include a doctor, but that should not be the main application. So it should really is oriented towards the patient, and the product functionalities can be, as you can see here, monitoring, treatment, compensation of diseases, injuries, or disabilities. So, and what is the process? I would like to quickly go through the DiGA fast track. So it is possible for a company to hand in a DiGA application, and the BARFARM, that's the Federal Institute for Drugs and Medical Devices, is going to prove this application.
So what are the main requirements? The main requirements are that your application, mostly it is an app, but it could also be a platform, a digital platform, is safety, quality, functionality, privacy, and data security. And there's a second group, I mean, that's the positive care effects. And that's not very trivial. I mean, you have to prove by medical studies that your app has a medical benefits and or improves the structural and procedural improvements. So this has to be proved. That sounds easy, but it all in all, it can consist out of at least 100 different criteria. So only a very few applicants go directly, get an approval to get directly to the listing in the DIGA directory. To be in the DIGA directory is good because you are reimbursed by the health insurance companies. Most of them are not going directly, but they got a preliminary listing in the DIGA directory. That means that you are in the DIGA directory, but only preliminary, and that you have a testing phase of 12 months where you have to kind of show the positive care effects or the requirements you didn't fulfill here. So they give you a kind of and that means the fast track. The fast track is that you're kind of going to it directly, but you can also go in, but after 12 months you have to prove these positive care effects or these requirements you couldn't prove at the beginning. And after these 12 months, the Federal Institute for Drugs and Medical Devices will decide again, and then you might go into the DIGA directory, or you might be rejected. Well, then you have to kind of sit down again and think your product and your application over and what you can do better. If you are then in the DIGA directory, then price negotiation starts, but this is a different process that would be lead too far here. But this is already a very attractive position if you're on the DIGA directory. So if medical doctors prescribe your app for fear, I just give you some example, for fear, or for sleeplessness, or for migraine, or for psychology therapy, then the health insurance is going to reimburse it. So that's a very attractive way and opened up a totally new market which had not been there before. Okay, there are numbers from the last year. At that time, a total of 89 applications had been handed in. As you can see here, preliminary approved. This preliminary approval is predominant. Only 5 had been continuously approved. So 75% or 1/4 of the applications are going directly. All the others are preliminary. Okay, you had under evaluation that just reflects that this is an ongoing process. New applications are handed in, and others are exiting the market by being rejected or withdrawing their applications. And well, at that time you could see, and that is still the case, cognitive behavioral therapy is predominant, movement therapy, aftercare, and then others. What you can see here, if you look at the top, it's knowledge transfer, so that might be for digital platforms, diary functions, monitoring can be involved, motivation, gamification, training. So that had been the numbers from August. So I think that were 20. Now we have already 32 digital, the DIGAs approved, and the numbers are growing. Of course, the process has to improve, and then also the prescriptions have to be improved, because it's not like known by every patient, by every insured person, but the numbers are growing. Well, last but not least, DPAS, so DIGAs will be the blueprint
for enhancing the system. So, as I said, we are very old population, and they are planning to enhance, to widen the DGAS to DPAS, to digital care applications. That will be applications which helps us for the healthcare and for the nursing. So this will be enhanced, this approach, and also they are thinking about doing it for digital prevention. What also will help with the distribution of the DGAS that it will be integrated into the electronic health record, because then every insured has automatically access to what is available as a digital application. And the DGA process might be adopted on the European level. Macron recently announced that they are thinking about introducing a same or very similar approach of the certification process for DGAS in France, and behind the scenes it's already discussed to introduce something like that on a European level. So it could be a competitive advantage to know this process and to go through it because it might be introduced on a European level. Okay, teleconsultation. I won't go into the details of all of that because that would lead too far. If anybody is interested in what is going in teleconsultation or electronic health record, please contact Germany Trade and Invest and me, and we will go on from there. The only thing I can say is that the electronic health record is the centerpiece of this digital reforms in the healthcare market in Germany. It is a gradual approach. So in the first years, you just add your personal data, but then you can have an e-recipe. You can have emergency data. You will be able each year it will enhance the opportunities, and everybody will be connected to the electronic health record step by step. So hospitals will be, the physicians will be, and that gives the German healthcare system for the first time the opportunity really to exchange information and not to have them double, triple, or multiple wise in every institution. So that will really kind of is a treasure which can be obtained here. Still at the beginning is the patient data for research. They are setting up a research institution in a governmental one, who's proving that these data from the healthcare insurances are sitting on a mountain of data, but that they will be available anonymously, and they will decide whom to give these data anonymously to work on interesting questions concerning prevention, medication development, epidemiological questions which could be worked on with these data for research. And teleconsultation has experienced quite a boost to COVID. A lot of people are more and more willing to see their doctor by a teleconference, and more things can be done via teleconsultations, and that is growing. And this is an interesting market. So new business business models are evolving there. Okay, this is about my contact details. So if you are planning to set up a business in Germany, please contact us. I will make a meeting with you, and we will discuss your specific problems in detail. But that should be it for the beginning. Thank you very much. Thank you, Harald, for this very clear presentation on the German ecosystem in digital health. So I will now open the floor to a couple of questions, if there are any. I have a question for you. So after almost these almost 2 years of the DIGA implementation, so
what would you enumerate as the biggest challenges so far? What are the learned lessons that you have taken from this process, and which can help the other European countries, namely other European countries, to implement similar strategies, but even more successfully? Yeah. Yeah, of course. If you open up a new market and if you introducing a new certification process, it is always a kind of a new venture in a way, and you are going through a learning curve. The first thing I would say that that it is a challenge to go through this process. It's not that easy as it seems. I mean, for example, for a foreign company to go through the clinical studies where you have to prove the medical value added of your product, that can be very challenging to do it with a German partner. It takes some time, as you have already seen within the certification process. It can needs a time for 3 months proving by the BERFAM, and then if you're not going directly to the directory, it takes another 12 months. So you need time before and maybe another. So it amounts to 1 to 2 years, and it also needs some money because you, of course, with the clinical study, you probably always have your own clinical studies, but you have to do it with a German partner, and you have to show that it is valid. You just can't transfer it one-to-one from what you have done in your home base. So that might be one challenge. But on the other hand, I think it's good that you have to make this certification process because the product has to be safe and it has to kind of have a value added for the patient. So that's okay. Another point would be the marketing. If you are in the DIGA, it doesn't necessarily mean that the physicians in Germany are prescribing your product automatically. So you need a kind of marketing instrument that the DIGAs will be connected to the electronic patient record will help, because then it is obvious what kind of DIGAs are available. So if you have a migraine and look at your electronic patient record, if you look at it, because that has to start as well, then you can see, oh, look, they offer something which might help me, and then you go to your doctor. But that the patients are asking for us will probably, especially at the beginning, will be not the majority. So you need to kind of have innovative distribution channels, like working together with pharmaceutical companies, which are regularly at the general practitioner. So you will also have to find a kind of way to marketing your digital healthcare, your DIGA. And so there are all these kind of things. And also, if you look at the number of prescriptions, that is just starting. So you will go through a process. There's digital health applications are known to the insured, to the patients, and to the general practitioners, and that might last a bit. So I think the biggest hurdle is, to be honest, that it is an attractive way of offering new methods of treating patients, but that it will at least need a few years that you are going through. It will probably not be the case that you are having an app and then sell it million-wise just at the beginning. But it is a good opportunity, and I think it's worthwhile to follow this path. Thank you. So it does not remove any other steps that are involved in the normal business development in this digital health solution. So it's obviously a channel to improve the way that it gets to the patients, but of course there are still all other challenges that we mostly know. I mean, a good DIGA is a DIGA where the normal healthcare system
is not sufficiently able to fulfill the needs. For example, psychiatrists in Germany, it is very difficult to get a therapy in Germany. You at least need like half a year. So if your DIGA is able to help you or people who are actually suffering in the meantime, then it addresses a real need from patients. So and then it maybe also have a quite a huge demand. So DIGA is not like any other DIGA. So there will be there will be very popular ones, and there will be others that might not be having such a demand. So you need to kind of address the needs of the consumer, in this case, the patient or the insured. Thank you, Harold, for this very clear presentation and for these clarifications. So we'll now move to the, sorry, we really have to move now. We have your contact, so if people want to ask any further questions, I will invite them to contact you directly. We're a bit behind schedule, so we'll move to the next presentation. Thank you so much. Thank you very much. Goodbye. Bye. Vamos agora então olhar para este tema dos hospitais como utilizadores finais da tecnologia de uma perspectiva um bocadinho diferente. Vamos ouvir falar sobre o papel das tecnologias na promoção da adoção de novos modelos de gestão e prestação de cuidados, e para isso temos Anne Gobel connosco hoje, é a CEO da Prológica, e a quem desde já agradeço ter aceitado o nosso convite. Anne tem mais de 25 anos de experiência em gestão em contextos muito diversos e trabalhando com várias tecnologias. E em 2015 criou aqui uma nova unidade de negócio na Prológica focada em saúde. Esta nova unidade de negócio usa as potencialidades da Business Intelligence e inteligência artificial, e a Julquiane também nos vai falar um bocadinho sobre isso. Desde 2018 é embaixadora do Value Based Healthcare Center Europe, e este também é um tema que para o HCP tem sido muito caro e que nós também temos tratado de uma forma particularmente carinhosa. E, portanto, Anne, mais uma vez, obrigada, e o palco é teu. Ok. Boa tarde a todos, ou bom dia a todos. E obrigada ao HCP para me convidar hoje para falar do papel da tecnologia na adoção de novos modelos de gestão. Portanto, o que é que eu vou... Ok. O que é que eu vou tentar fazer hoje, mais do que fazer uma apresentação, é talvez partilhar a nossa experiência. A experiência que nós tivemos nos últimos anos da implementação de plataformas de business intelligence nos hospitais, em Portugal e fora de Portugal, mas precisamente também em Portugal no sector público. Portanto, temos bastante experiência na implementação dessas plataformas. E, portanto, eu vou partilhar essa experiência convosco. Quais são as constatações e o que é que nós podemos fazer, como é que nós podemos utilizar essa tecnologia. Eu penso que é bastante consensual que o problema que existe, os desafios hoje do sector da saúde, não é de certeza a competência dos médicos, dos profissionais de saúde. Nós temos cada vez mais tecnologias em saúde, nós salvamos cada vez mais vidas, e nós temos, com certeza, a capacidade de entregar cuidados com qualidade. O problema para mim, e olhando da nossa experiência dentro dos hospitais, o desafio é gestão, organização e medição. Penso que é o desafio que as organizações de saúde têm hoje. E por quê? Porque essas organizações de saúde, as nossas organizações de saúde, são extremamente complexas. Portanto, o nível de complexidade da atividade de saúde é muito alto. E eu partilho isso porque eu conheço muitos sectores de atividade, não conheço nenhum com esse grau de complexidade. E paradoxalmente, além de ter complexidade, os recursos que são colocados à disposição dessas organizações para fazer face a essa complexidade logística, complexidade no nível da monitorização dos dados econômicos e financeiros, complexidade para gerir os recursos humanos, os recursos que têm não são compatíveis com grande complexidade. Isso é a primeira constatação que nós fazemos. E o core business da saúde, o core business de uma organização de saúde é a entrega de cuidado.
a entrega de cuidado de saúde. Isso é a primeira constatação. A segunda constatação é que as nossas organizações estão focadas em entregar quantidade, volume, e não são focadas em entregar valor para os pacientes. Por quê? Porque as organizações não estão preparadas hoje para entregar valor para o paciente, para medir este valor, ter a capacidade de medir este valor. E é muito importante fazer essa medição. E quando estamos a falar de valor, nós estamos sempre, valor em saúde, estamos sempre a falar desta relação entre os resultados em saúde para o paciente, quando comparado com os recursos que são necessários para entregar estes resultados. E isso é o valor. E se nós nos focamos em entregar aos nossos pacientes outcomes, resultados em saúde cada vez melhor, nós vamos o fazer de maneira mais eficiente. Não temos dúvida quando nós analisamos... aliás, eu não sei se eu não estou a seguir, desculpa. Isso mesmo. Quando nós mais nos focamos para entregar valor para os nossos pacientes e fazemos isso de uma maneira repetida, vamos automaticamente o fazer de maneira mais eficiente. Nós vamos analisar a cadeia de entrega de cuidados, nós vamos identificar as ineficiências e vamos eliminar as atividades que não trazem valor para os pacientes. Portanto, a pergunta hoje é como é que nós podemos ter, de facto, uma organização, um sistema de saúde que maximiza o valor entregue ao paciente. Então, essas plataformas de business intelligence e de utilização de dados, é disso que nós estamos a falar hoje, da tecnologia de dados, como que nós podemos a utilizar hoje e qual seria, no fundo, o caminho para fazer essa transformação. Nós estamos todos a falar de transformação digital há muito tempo, mas temos imensa dificuldade a o fazer. E, portanto, acho que tem que partir de uma vontade assertiva de fazer essa transformação e podemos, talvez, pensar a fazer, talvez em uma proposta, a fazer em 2 passos. O primeiro passo é utilizar os dados para perceber o que é que nós estamos a fazer. Com essas plataformas de business intelligence, e não sei bem se todo mundo sabe do que é que eu estou a falar de soluções que agregam os dados de todos os sistemas que existem numa organização, que permite ter uma visão transversal do percurso do doente dentro da organização, sem ir a cada sistema individual, não é? E que permite depois ter uma camada analítica em cima para analisar devidamente os dados. Portanto, na minha opinião, nós podemos fazer isso em 2 tempos. Primeiro, perceber o que é que nós estamos a fazer. Se nós temos esses dados, nós vamos conseguir monitorizar a produção, monitorizar toda a nossa atividade, a produção, o contrato de programa, monitorizar toda a parte econômica e financeira. É muito importante para as organizações, elas têm que ser sustentáveis e temos que perceber o que é que estamos a fazer. Também, como todo mundo sabe, hoje, na maior parte dos hospitais, não dispõem de umas soluções de gestão, de uma contabilidade analítica, alguma coisa que em todos os sectores de atividade existe. No sector da saúde, nós não temos isso. Não temos uma contabilidade analítica que permite a cada responsável de serviço, de especialidade, de centro de custo, de perceber quais são os seus custos para essa produção. Será que eu sou, de facto, muito eficiente? Será que eu posso produzir mais? Quais são os custos indiretos que me são atribuídos dentro da minha especialidade? Como é que eu posso gerir a minha atividade? Essa parte do centro de custo, acho que é alguma coisa também de muito importante, e eu tenho um amigo que me diz sempre, mas na saúde ninguém quer saber de custo, todo mundo quer saber de produção. Mas, na realidade, nós vamos ter que começar a perceber quais são os nossos custos. Depois, o percurso do doente. Essas soluções, dentro dos hospitais, permitem identificar o percurso do doente. Elas vão captar as interações que existem com o doente, no seu percurso, e vamos conseguir ver o percurso do doente. E já agora calcular o seu custo. Quanto é que me custa o doente no seu percurso? Só para vos dar um exemplo, nós fizemos uma análise do percurso do doente, aliás, em várias instituições, mas eu vou vos dar um exemplo que acho que é muito simples para perceber, que é, nós analisamos
o percurso do doente num só procedimento muito fácil, que é cirurgia ambulatória. Nós fizemos a análise dos doentes que foram submetidos a uma cirurgia da hérnia. Portanto, o que não é expectável existir muita variabilidade no percurso de um doente que faz uma cirurgia, está submetido a uma cirurgia da hérnia. Há um percurso típico. Ela entra, tem uma consulta de referência, uma pré-operatória, tem uma cirurgia, tem 2 pós-operatórias, depois vai ver o médico 30 dias depois. Portanto, é um percurso bastante soft dentro da organização. E nós também calculamos o custo deste percurso, em termos de recursos humanos. Quanto tempo o tempo do cirurgião? Nós fomos buscar os tempos na cirurgia segura. Quanto tempo, quantos enfermeiros? Quanto tempo dentro da cirurgia? Quantas consultas? E nós começamos a calcular o custo com essas soluções. O que é que nós constatamos? Há uma variabilidade de custo de cerca de 30% num procedimento bastante fácil, com pouca variabilidade, e essa variabilidade não depende das condições iniciais ou do risco associado ao doente. Pronto. Primeira constatação. Segunda constatação nessa área é que, de facto, em termos de percurso do doente, nós tivemos mais de 200 variáveis de 200 percursos diferentes sobre 2.000 pacientes para um procedimento tão fácil de perceber, tão curto. Portanto, eu diria que o primeiro passo é começar a saber e a perceber o que é que nós fazemos, como que nós podemos optimizar o que é que nós fazemos, e isso nós vamos conseguir fazer só se nós analisamos os dados que nós temos nos sistemas de informação. E todo mundo sabe que os hospitais têm um monte de dados e olham poucos para os seus dados. Okay? Isso o que é que vai permitir criar num primeiro tempo? Vai permitir criar uma cultura data-driven. Vamos permitir aumentar a qualidade dos dados. De facto, quando analisamos os dados, vemos que há muitos dados que faltam. Nós fizemos desenvolvimento de um algoritmo de detecção precoce da sepsis no hospital privado. E o que é que nós constatamos? Há imensos dados que são importantes para poder fazer essa detecção da maneira mais apropriada, mas que não estão no sistema. Ou faltam dados omissos, dados errados. E, portanto, este primeiro step de começar a olhar para os seus dados, não só no nível da administração, do departamento financeiro, do departamento de planeamento e controle, mas também dos profissionais de saúde. Começar a partilhar dados, a olhar para os seus dados é fundamental. Para poder aprender, para poder melhorar e para poder avaliar. A partir do momento onde nós vamos ficar muito mais familiarizados com os nossos dados, onde nós vamos ter muito mais confiança nos dados que estão no sistema, então, a partir desse momento, seria para mim o segundo step, que é, bom, agora nós vamos motivar os profissionais de saúde e há pessoas, porque nós precisamos de uma liderança médica para poder evoluir no sector da saúde, não há dúvida nenhuma. Portanto, motivar os profissionais de saúde em equipas multidisciplinares para poder fazer medição de valor em algumas condições clínicas. E, de preferência, conseguir fazer isso, conseguir fazer projetos multicêntricos, para poder se comparar, porque a competitividade é uma palavra que não se gosta muito de ouvir no sector da saúde, mas a competitividade saudável nos permite evoluir. Nós temos que ter uma abertura para conseguir se comparar, ver o que está feito de melhor aqui no São João, em Coimbra, no Lisboa Central. Nós temos que ver, ok, em condição clínica, fazemos grupos de médicos que podem avaliar, de facto, por condição clínica, o valor para o paciente. E podem o fazer a partir do momento que existe a tecnologia, os dados. Se nós começamos a fazer estudos onde nós temos que ir e introduzir dados e que nós não temos estes dados automaticamente do sistema, estes movimentos nunca vão ser alavancados, não vamos conseguir alavancar. Portanto, sistemas de tratamento, de business intelligence, de dados dentro dos hospitais, utilizados para melhorar a prática médica. Importante também, e o último ponto nessa caminhada para o valor, é que, a partir do momento onde nós temos essas plataformas, que nós estamos familiarizados com os dados, que nós sabemos do que é que nós estamos a falar, nós temos dados muito mais reliáveis,
Então, nós vamos também conseguir fazer novos modelos de financiamento na saúde, introduzir novas tecnologias e medir com real-world data os efeitos e os benefícios destes novos tratamentos. Estávamos já a falar do DIPA, antes na apresentação, antes de aplicações médicas, que tem que correr quase 1 ano em real-world data para poder comprovar os seus benefícios. Então, mas se os hospitais têm, de facto, essas plataformas, conhecem os seus dados, conseguem, de facto, coletar esses dados e avaliar os benefícios e a segurança dessas novas aplicações, dessas novas tecnologias em saúde. Portanto, acho que é tempo, realmente, é muito importante hoje começar a fazer este caminho, olhar para o que é que nós fazemos e depois criar valor à volta do que é que nós fazemos. Também não temos aqui a palavra incentivo, e outra partilha é que nós temos imensos médicos em vários hospitais que têm as suas bases de dados para poder fazer investigação. Okay? Por que não utilizar essas plataformas, em vez de criar uma base de dados ao lado? Porque nós sabemos também que os dados que nós temos hoje nos sistemas de informação, muitas não são estruturadas. E essas soluções também permitem estruturar os dados para efeito da investigação. Portanto, nós aqui vamos poder criar incentivos e vamos poder criar também parcerias com entidades externas, com as farmacêuticas, por exemplo, para introduzir novas tecnologias. Fundamental começar a abrir, acho eu, a ter uma abertura para a partilha, a transparência dos dados, sempre com o intuito de melhorar os outcomes para o doente, sempre no intuito de melhorar a sua gestão e de optimizar a sua gestão. Eu só tenho mais 3 slides. Eu tinha acabado a minha apresentação, mas depois eu li um artigo este fim de semana sobre as perspectivas da indústria farmacêutica quanto aos estudos de real-world data. Houve um survey que foi feito em 2021 no Brasil, e eles estavam a relatar um pouco, eu acho interessante, o porquê desses estudos para ter standard of care, outcome, para a incorporação de novas tecnologias, e alguma coisa que se faz cada vez mais, mas para isso tem que ter essas plataformas de dados que permitem coletar essa informação, e o desenvolvimento de novos modelos econômicos. Estamos a falar de novos modelos de financiamento. Vamos ter que ter financiamentos baseados em outcome, e por isso temos que ser capacitados para recolher os outcomes. Quais são os problemas que eles encontraram nesses estudos no mercado brasileiro? A qualidade dos dados, acho que é em todos os mercados. Dados incompletos, não estruturados, que aqui também podemos remediar a essa situação com plataformas deste. Ausência de regulação, dificuldade de obter aprovação ética para este tipo de estudo, portanto, dentro das organizações. É tudo, acho que é muito o que é que nós também encontramos aqui em Portugal. Última palavra, e porque estamos a falar sempre de tecnologia, estamos sempre a falar de transformação digital, mas não há dúvida nenhuma que essa transformação do sector da saúde vai acontecer, não há dúvida nenhuma, mas é uma transformação que tem uma componente humana muito importante. E, portanto, eu não tenho dúvida que o seu sucesso, o sucesso dessa transformação vai depender também da gestão da mudança. Tem que haver processo de change management. E quando eu falo de change management, eu quero aqui fazer a distinção entre a gestão do projeto, que é uma gestão técnica da mudança, e a gestão das pessoas. As pessoas têm que perceber o porquê dessa transformação. Todo mundo dentro das organizações, não só o top, todo mundo tem que perceber a importância dessa transformação. Tem que, de facto, querer se comprometer com essa transformação, participar a essa transformação. E por isso temos que formar as pessoas. Não há pessoas que vão mudar o seu comportamento e entrar numa zona de desconforto sem ter a formação. Temos que formar os profissionais de saúde para essa transformação. E nós temos que os capacitar depois. Eles podem ter a formação, mas não sabem como a aplicar. Portanto, tudo isso tem que ser pensado. E, por fim, reforçar a mensagem da transformação, para evitar que nós voltamos ao normal. Todo mundo quer sempre voltar ao normal. Reforçar essa mensagem de transformação. Change management, nessa transformação na saúde, é fundamental. Eu já acabei, talvez
foi um pouco mais longe, mas é importante essa mensagem que eu queria vos passar. Os dados estão disponíveis dentro das organizações, elas podem ser coletadas e podemos aproveitar para todos mudar, melhorar e transformar o setor da saúde. Muito obrigada. Muito obrigada a nós, Anne, por esta apresentação cheia de boas ideias para explorar. Nós, de facto, também vamos saltar aqui este Q&A, mas a Anne vai estar aqui o resto do dia connosco, portanto, se tiverem questões, estejam à vontade para as dirigir diretamente à Anne. Nós agora vamos passar, então, para a última apresentação deste painel, sem mais demoras. Vamos ouvir falar sobre Value-Based Healthcare, um caso de estudo em doença cardiovascular, especificamente na área da gestão da estenose aórtica. Como dizia há pouco, este é um tema caro para o HCP e nessa perspectiva convidamos a doutora Marta Cides Carrenho, do Hospital Clínico de Barcelona, para nos apresentar um estudo de caso, até na perspectiva de podermos vir a expandir algumas das iniciativas que o HCP tem vindo a desenvolver nesta área para outras especialidades médicas. Now switching to English, Marta, thank you so much for being here with us. I think you can hear us. Hello, how are you? We're fine, thank you. So thank you very much. Sorry for this slight delay, and I invite you to start your presentation. Thank you. Thank you very much. Are you seeing my slides? We are. Yes, we are. Okay, thank you. Thank you very much for the invitation. And it's my pleasure to share with you our project based on a case based of one disease, a cardiac disease, which is aortic stenosis. For those you are not familiar with, aortic valve stenosis is a progressive disease that is related to the calcification and the regeneration of the aortic valve. And if untreated, it brings us to death. So its prevalence increases with age because mainly it's a degenerative disease related to aging. So it is estimated that now in Europe we have about 2.5 million people with severe aortic stenosis, and this prevalence will increase in the upcoming years because of the aging of our population. Aortic stenosis is diagnosed based on the clinical suspicion of very unspecific symptoms. So indeed, the symptoms it induces is fatigue and shortness of breath, and many elderly people feel that this is normal according to their aging. We can hear a murmur if we use a stethoscope, and it's confirmed with an echocardiogram, a test that it's sometimes lately performed in the course of the disease. So if this disease can be treated very effectively, either with cardiac surgery or with percutaneous approaches, which are less invasive, which we call transcatheter aortic valve implantation. But in those patients who are denied this type of treatments because they are very fragile or they have other severe comorbidities, then we only have palliative treatment. The problems we face currently with aortic stenosis, as in many diseases, is that it's indeed a very unknown disease by the general population. So as I have said, people feel that they are tired and they have shortness of breath because they are just getting old. This is, as I have said, an aging population, so there are a lot of comorbidities in this population. So we have to decide on treating patients with comorbidities, with high risk for these invasive therapies. Sometimes, because they don't know about this disease, they are late diagnosed, and this is a more advanced and more severe disease, so more difficult to treat. Also, patients are many times not included in the decision tree algorithm in the diagnosis, and particularly in the choice of the treatment.
Also, there is a lot of heterogeneous practice around Europe and around the world, depending on the professional. If you reach a surgeon, you reach a cardiologist, there is no consensus really, despite guideline street. There is also lots of depending strategies to treat these patients. And also there is heterogeneous access to these different therapies around Europe and of course around the world. Mainly, the big problem is that there is a lot of uncoordination among different levels of healthcare and in the social system. So there is no integrated care. And in this, particularly in this disease, this is important because these are, as I have said, elderly patients. So social support is also important for taking care of these patients, particularly if they undergo an intervention. They have to undergo many tests, diagnostic tests, and there's a lot of information they need to integrate. And in the end, there is also no tool to support and facilitate this management, this integrated care. So this is a typical example of what unfortunately happens very often in medicine, which is this type of silos medicine. So there is a lot of fragmented set of healthcare settings and also completely disconnected from the social care services. So the patient goes to one place from the other and nobody is taking the patient in the center and doing the things around the patient. It's the patient that goes to one place and the other. So in order to overcome all the situation and try to improve this uncoordinated care of aortic stenosis, we started this project, which we call integrative care of aortic stenosis. Our approach was to build a streamlined pathway tailored to the need of each patient by integrating the different levels of care of these patients to provide personalized, faster, and optimized diagnosis and treatment to each of these patients by better coordinating the pathway and the patient's journey along this disease evolution, including the patient on the center and also empowering the patient to participate in the decision making and also on the self-care, potentially with the idea to leading to a more efficient care and also with improved outcomes and potentially lowering the cost of the treatment and the diagnosis and the treatment of these patients. For that, we underwent an internal analysis in our institution and our environment with our referrals. Using Lean methodology, we implemented some system organizational changes and in what we thought were improvements that I will share with you in the following slides. And we try to organize or to orchestrate all this pathway following with digitalization tools, following BPM methodology, business process management methodology. And ideally in the future, we are going to carry out an analysis of transferability to other clinical settings or healthcare settings and also to other diseases. So the first thing that we did was to draw the patient journey in our institution from the very first consultation in the primary care. So when the patient feels bad or goes to the primary care physician because he feels tired, or maybe because he or she feels he has another disease and there is the GP makes an auscultation and hears a murmur, for example. So everything starts there. And then the patient is transferred to a tertiary care institution, typically, where he undergoes a first consultation with a general internist or a cardiologist. Then they ask for tests, diagnostic tests. Then it goes back to the consultation. There is here
the patient is decided to have the confirmation of the diagnosis of severe aortic stenosis, and then the different options of therapy become available, so the patient can follow different arms. And then, of course, these are patients that need further follow-up. So this is a long journey for the patient. And in each part of this journey, we have limitations that in our area were, for example, the disconnection with the social care in the community, the long waiting lists, the limitations in risk stratification of the comorbidities of that the patient has, and also the limitations in social support, also the different protocols and the different options of therapy that the patients have depending on the different door or the different physicians that the patient might consult. And also for the same thing for the follow-up. Also, of course, we face limited resources as many countries, and also the access to advanced technologies is also limited. To each of these kind of pain points, we try to provide an improvement or a solution that have been implemented progressively at our institution. So the things that we have implemented, and the very first thing is that we built a real hard team. What we call it's a group of different professionals that treat the same patient with different approaches, and we made a consensus and an agreement between them, among them, saying, okay, so we will have this agreement and we will respect this agreement. So saying when the patient comes with this, if these conditions are met, we will do A. If those other conditions are met, we will do B. And in those that are not in any of these groups, we will discuss together. Also, we made an agreement on what would be the minimum information that patients should be required to have when they are transferred or referred from other institutions, trying also to keep in agreement with the other referrals and the other institutions that send patients to our place. The second thing that we built was a single entry point. So make a unique door and entry at the hospital for all our heart-based valve patients, particularly with aortic stenosis. So all the patients refer or coming with aortic stenosis at our institution follow the same circuit and the same pathway. We also work at education of patients in our area. We have a predefined referral area, community area, and also tertiary care referral area in our institution. So we started to work on education for patients to increase awareness of the disease, to make them go for consultation earlier and try to diagnose and treat the disease earlier. And also for our referrals, education on the importance of diagnosing and treating and the possibilities to treat these patients, but also education on how these pathways and these new pathways were going to work and were working. Also, at our hospital, we developed a virtual consultation. So many patients came to us, and we didn't need to wait 1 month to give a consultation, on-site consultation. We could, after following these agreements within the team, we could distribute many patients. Okay, so this patient has these conditions. We have agreed that this patient will be treated with surgery, so we send directly to the cardiac surgeon, or this other patient needs discussion, so we send this to further testing, and we do the discussion with the test already performed. Also, for those patients, we developed this high-resolution consultation. So we had a consultation with a diagnostic test in there, with echocardiography, transesophageal echocardiography, and even exercise echocardiography, and of course, with the possibility of having blood tests on the same consultation. So we could make quick decisions and decide where the patient was going to be sent. So
typically, before implementing these measures, we had the patient referred to one cardiologist, then the cardiologist asked for an echocardiography. The echocardiography was performed, then the patient came back to the cardiologist, he saw the results, then he or she decided, okay, we will send him to the surgeon. The surgeon said, no, this patient is not going to be amenable to be operated on because he has high risk, so he should undergo transcatheter procedures. I'm going to send to another cardiologist who's performing the procedure, and then this cardiologist asks for the CT, the coronary angiography, and everything, and then this cardiologist presents in the heart team to decide. So this typically took up to 4 months until the patient was first seen in the cardiology department until he was the intervention was performed. So with this new approach that we have established, there is one single entry point at the hospital. So there is this virtual consultation. So the first cardiology performs the echocardiography, and then the patient is decided to go directly according to this previous consensus that the group has established. So the patient has already met some criteria for surgery. The patient is already sent to intervention. If the patient has the agreed consensus for TAVI, the patient goes directly for this cardiology with the CT, the coronary everything is performed much more quicker. And in those patients where is debate or there must be some conditions that need to be discussed, then the patient goes to heart team, and this heart team decides if the patient goes for palliative care or not. So typically these 4 months that took up to the intervention has been reduced only to 1 month. So this reduction in the time for decision and the time for intervention is also accompanied, has been also performed with other measures, trying to address other pain points that we detected in our clinical setting, which was this variability or this heterogeneity in clinical practice addressing this patient, the lack that the patient was not involved in the decision, and also our limitations for the follow-up of these patients that sometimes are lost in the system and don't have an adequate follow-up. They are treated, but they are wearing a prosthesis, which also needs follow-up, and sometimes these patients were a little bit lost during follow-up. So to improve this, we involved our referring physicians from other hospitals, from other centers, with a digital support platform that has been, as you know, much improved with the pandemic. So we have connection with the other centers, so they feel much more involved in this new pathway and this new circuit, and they feel part of this heart team. It's not just that they send the patient to the hospital, they feel part of this heart team, and they also participate in the decisions because they are the ones who know better the patient. And also we have developed an application for our patients where we explain what is the disease. We train them before the intervention, either for surgery or percutaneous approaches, and also for follow-up. And even this is very useful for the patients undergoing palliative care and medical therapy. So they know what's the disease, they know what to do, and also for their care the social support, their family, the relatives they have, that they are also giving support for them. Finally, our next phase is after addressing with these new implementations, addressing these pain points, we plan to develop a digitized tool that coordinates the whole process, because up to now, everything has been working very separately. So we are trying to develop a digitized tool that coordinates all this pathway, and it's helping indeed the physicians and all patients and everybody
that the right thing happens at the right time, with task reminders that we have already implemented in the app for the patients, but we need also to implement also in our hospital systems and also in the community, which is further work that we need to work with. Finally, this is absolutely in concordance what the patients are indeed asking us. So patients associations are indeed asking that they need a better integration of the different cares. They need fast pathways to improve the diagnosis and also the treatment of this disease. Also, by simulation, economical simulations, we have estimated that according to some examples in the Netherlands, Germany, France, Italy, and Spain, European countries, we think that this approach is going to be less costly and more effective if this is all accomplished. Finally, we were able to push this approach thanks to some funding from our Catalan government in Spain by different solutions. There are different solutions on how to promote this. The solution that we adopted was a public procurement of innovative solutions. So what we did is, instead of buying only aortic valve prosthesis, which is something that typically hospitals do to provide this therapy to these patients, we bought aortic valve prosthesis with some added value for patients and for professionals. And we did public procurement of all these services that I have been explaining. So we bought some services of patient and referral education, also the service of developing an app, also the outcome monitoring of these patients, which is including PROMs and PREMs, and also the study of cost effectiveness. And also we have included in this formula some risk sharing and outcome-based payment. Finally, when the project is finished in 3 years, we will do an analysis of the scalability of this approach to other areas of our community. This project indeed is being underway and is being developed by 2 companies, which were the ones that won the public procurement, which is Medtronic and also Edward Life Sciences. So they are working together to provide all these services to our institution, where we buy these services thanks to this funding of the Catalan government. So our idea that we will reach after this project will finish is that we will transform the care of aortic stenosis from a typical example of silos medicine to coordination, with the aim of improving the care of our patients and improving the efficiency of our healthcare system. Thank you very much for your attention, and if you have any questions, I will be happy to answer them. Thank you very much, Marta. I'm not sure you were able to watch the previous presentations, but actually you touched several topics that we were addressing before. So we are now opening the time for a couple of questions before we move to lunchtime. So if there are any questions from the audience, please raise your hand so we can give you the microphone. Okay, so I believe everyone wants to go to the lunchtime now. So thank you so much, Marta. It was a pleasure to have you here and to hear from your experience. Thank you. Thank you very much. Bye. Quanto a nós, agradeço-vos mais uma vez a vossa presença nesta primeira parte dos encontros. Voltamos às 14h15 para mais uma parte e uma sessão temática. Obrigada.
a sustainable and equitable health sector through the transition to value-based systems is needed. A value-based healthcare system is about continuously improving the relationship between outcomes and costs, ensuring long-term sustainability and better health outcomes for patients. Health Cluster Portugal conceived the HCP Value-Based Healthcare Project, a transformational platform to facilitate value-based healthcare model adoption. The project is aimed at creating a rigorous and credible evaluation system, focusing on health results, namely from the patient's point of view, promoting a culture of continuous improvement with a high impact on the patient's quality of life and on national health system costs. It will serve as a reference to a clinical practice of excellence, with continuous information for clinicians and the population in general, allowing patients to make well-informed choices, and with the aim of obtaining maximum health gain. Starting by cataract surgery, VBH-CAT, it aims to be rolled out to different pathologies, driving whole health system transformation in 5 years. The first annual report of the VBH-CAT project has been released, presenting the assessment results of the impact on cataract surgery on more than 11,000 patients in 13 national hospitals, public and private, as well as the steps on a strategy to rationalize costs while maintaining the quality of care from the patient's perspective. HCP value-based healthcare will drive change by integrating and spreading best clinical practices, encouraging collaboration between different health stakeholders, care provider, payments, health technology, clinical research, policies, publishing insights on key topics such as value-based payments, cherishing technology standards for health data capture, share, and analysis. The HCP Value-Based Healthcare in Cataract Surgery was distinguished by the World Economic Forum's Global Coalition for Value in Healthcare as a global innovation hub. This distinction is awarded to the most advanced and impactful initiatives in the world that demonstrate leadership in the implementation of value-based healthcare models. Championed by public and private healthcare leaders in Portugal. Hosted by Health Cluster Portugal. Branded by Health Portugal. Across the world, we are witnessing an inversion of the demographic pyramid. Having an aging population means more chronic disease and increased health expenditure. According to the World Health Organization and the World Bank, in 2030, the world will have 18 million healthcare professionals less than expectedly needed. The last few years have seen remarkable advances in areas such as artificial intelligence, ability to store and process data, or to create devices that amplify the potential for collecting health data. Healthcare providers are facing a new challenge. Over 1/3 of the European population above the age of 15 has a chronic disease. In Europe, chronic illnesses are by far the leading cause of mortality, representing 77% of all deaths. Nearly 20% of chronic disease patients are readmitted in a 30 days time period to hospitals in Europe. 60% of home care visits are attributed to chronic diseases. The treatment of chronic diseases accounts for almost 80% of total healthcare spending. To achieve efficient chronic disease management, health systems, clinicians and patients feel several pains, such as time-consuming processes, need for lots of clinical appointments, high number of allocated resources, suboptimal acute events control, high costs per patient. The solution is to build a platform for continuous disease management for more quality of care with less effort and costs, and the ability to generate alerts for clinicians, patients, and informal caregivers. To be used by care providers and patients,
This customizable platform streamlines person-centered care with intelligent chronic disease management workflows, data integration, broad-spectrum collaboration, patient engagement, and configurable analytics and reporting. The platform collects data from a range of sensors, medical devices, and wearables, enables care providers to monitor health and deliver healthcare services to patients remotely. Data is safely uploaded to the cloud, and medical records are immediately updated. Combines the 360-degree patient view with powerful analytics to deliver the most targeted, personalized treatment possible. The platform motivates patients to choose the healthier option in their lifestyle, like physical exercise and cognitive training, better medication adherence, and also healthy eating. Reshapes healthcare by providing clinicians with real-time patient information and decision support, anywhere, anytime. Health Cluster Portugal represents the whole health value chain. Our mission is to promote health as a relevant economic sector in Portugal, strengthen its international standing, increase business volume, exports and employment, and contribute to the improvement of healthcare delivery. We have reasons to be optimistic. Innovative R&D ecosystem with world-class institutions and scientists. High-quality healthcare system shown by the high-standard health indicators. Our companies are internationally recognized as high-quality suppliers. After analyzing main global health trends, we believe Portugal needs to leverage 5 of them to accelerate the sector's economic development. Embracing new technologies and skills will be critical to gain competitive advantage and grow beyond. Innovation, industrialization, digitalization, and data are the pillars of our strategic plan. Promoting the collaboration and translation in R&D. Supporting the increase and upgrade of production capacity. Accelerating the expansion of the health digital ecosystem, implementing value-based healthcare, and facilitating access to data. These 4 pillars are supported by 10 initiatives that will further strengthen Portugal's health sector dynamism and competitiveness, promoting business growth and ultimately better healthcare for the people. We will facilitate clinical trials, integrate lab research, promote investments, cooperate in devices, host health conferences, attract innovation centers, create a virtual office, push for a health data lake and propose its legal framework, foster value-based healthcare. This is our strategy. This is your plan for 2030. This is an opportunity to be stronger, to make it happen together. Health is about us. It's about having a better life, and it goes beyond treatment. It's about a comprehensive industry that makes new technologies and devices available, develops new methods, provides data the size of the world, overcomes challenges, brings new medicines and treatments quickly within reach of people. It's about science, research, healthcare, engineering. It's about innovation. Made by people to people. This is Health Portugal, from Portugal to the world. With a renowned academic track record, a versatile and dynamic industry, an innovative mindset of talented people,
and a balanced healthcare system open to evolution, we offer the perfect setting for testing global ideas. The call for better health and life is resonant in Portugal. It pushes education. It empowers people to create sustainable businesses grounded in qualified human resources, scientific quality, and technological recognition, made by people to people. This is Health Portugal, from Portugal to the world.
The world will spend an estimated $25 trillion a year on healthcare by 2040. This will represent a massive 150% increase since 2014 and will affect all the globe. A coordinated global effort to create a sustainable and equitable health sector through the transition to value-based systems is needed. A value-based healthcare system is about continuously improving the relationship between outcomes and costs, ensuring long-term sustainability and better health outcomes for patients. Health Cluster Portugal conceived the HCP Value-Based Healthcare Project, a transformational platform to facilitate value-based healthcare model adoption. The project is aimed at creating a rigorous and credible evaluation system, focusing on health results, namely from the patient's point of view, promoting a culture of continuous improvement with a high impact on the patient's quality of life and on national health system costs. It will serve as a reference to a clinical practice of excellence, with continuous information for clinicians and the population in general, allowing patients to make well-informed choices, and with the aim of obtaining maximum health gain. Starting by cataract surgery, VBH-CAT, it aims to be rolled out to different pathologies, driving whole health system transformation in 5 years. The first annual report of the VBH-CAT project has been released, presenting the assessment results of the impact on cataract surgery on more than 11,000 patients in 13 national hospitals, public and private, as well as the steps on a strategy to rationalize costs while maintaining the quality of care from the patient's perspective. HCP value-based healthcare will drive change by integrating and spreading best clinical practices, encouraging collaboration between different health stakeholders, care provider, payments, health technology, clinical research, policies. Publishing insights on key topics such as value-based payments, cherishing technology standards for health data capture, share, and analysis. The HCP Value-Based Healthcare in Cataract Surgery was distinguished by the World Economic Forum's Global Coalition for Value in Healthcare as a global innovation hub. This distinction is awarded to the most advanced and impactful initiatives in the world that demonstrate leadership in the implementation of value-based healthcare models. Championed by public and private healthcare leaders in Portugal. Hosted by Health Cluster Portugal. Branded by Health Portugal. Across the world, we are witnessing an inversion of the demographic pyramid. Having an aging population means more chronic disease and increased health expenditure. According to the World Health Organization and the World Bank, in 2030, the world will have 18 million healthcare professionals less than expectedly needed. The last few years have seen remarkable advances in areas such as artificial intelligence, ability to store and process data, or to create devices that amplify the potential for collecting health data. Healthcare providers are facing a new challenge. Over 1/3 of the European population above the age of 15 has a chronic disease. In Europe, chronic illnesses are by far the leading cause of mortality, representing 77% of all deaths. Nearly 20% of chronic disease patients are readmitted in a 30 days time period to hospitals in Europe. 60% of home care visits are attributed to chronic diseases. The treatment of chronic diseases accounts for almost 80% of total healthcare spending. To achieve efficient chronic disease management, health systems, clinicians and patients feel several pains, such as time-consuming processes, need for lots of clinical appointments, high number of allocated resources, suboptimal acute events control, high costs per patient,
The solution is to build a platform for continuous disease management, for more quality of care with less effort and costs, and the ability to generate alerts for clinicians, patients, and informal caregivers. To be used by care providers and patients, this customizable platform streamlines person-centered care with intelligent chronic disease management workflows, data integration, broad-spectrum collaboration, patient engagement, and configurable analytics and reporting. The platform collects data from a range of sensors, medical devices, and wearables, enables care providers to monitor health and deliver healthcare services to patients remotely. Data is safely uploaded to the cloud, and medical records are immediately updated. Combines the 360-degree patient view with powerful analytics to deliver the most targeted, personalized treatment possible. The platform motivates patients to choose the healthier option in their lifestyle, like physical exercise and cognitive training, better medication adherence, and also healthy eating. Reshapes healthcare by providing clinicians with real-time patient information and decision support, anywhere, anytime. Health Cluster Portugal represents the whole health value chain. Our mission is to promote health as a relevant economic sector in Portugal, strengthen its international standing, increase business volume, exports and employment, and contribute to the improvement of healthcare delivery. We have reasons to be optimistic. Innovative R&D ecosystem with world-class institutions and scientists. High-quality healthcare system shown by the high standard health indicators. Our companies are internationally recognized as high-quality suppliers. After analyzing main global health trends, we believe Portugal needs to leverage 5 of them to accelerate the sector's economic development. Embracing new technologies and skills will be critical to gain competitive advantage and grow beyond. Innovation, industrialization, digitalization, and data are the pillars of our strategic plan. Promoting the collaboration and translation in R&D. Supporting the increase and upgrade of production capacity. Accelerating the expansion of the health digital ecosystem, implementing value-based healthcare, and facilitating access to data. These 4 pillars are supported by 10 initiatives that will further strengthen Portugal's health sector dynamism and competitiveness, promoting business growth and ultimately better healthcare for the people. We will facilitate clinical trials, integrate lab research, promote investments, cooperate in devices, host health conferences, attract innovation centers, create a virtual office, push for a health data lake, and propose its legal framework, foster value-based healthcare. This is our strategy. This is your plan for 2030. This is an opportunity to be stronger, to make it happen together. Health is about us. It's about having a better life, and it goes beyond treatment. It's about a comprehensive industry that makes new technologies and devices available, develops new methods, provides data the size of the world, overcomes challenges, brings new medicines and treatments quickly within reach of people. It's about science, research, healthcare, engineering. It's about innovation. Made by people to people. This is Health Portugal. From Portugal
to the world. With a renowned academic track record, a versatile and dynamic industry, an innovative mindset of talented people, and a balanced healthcare system open to evolution, we offer the perfect setting for testing global ideas. The call for better health and life is resonant in Portugal. It pushes education. It empowers people to create sustainable businesses grounded in qualified human resources, scientific quality, and technological recognition, made by people to people. This is Health Portugal, from Portugal to the world. The world will spend an estimated $25 trillion a year on healthcare by 2040. This will represent a massive 150% increase since 2014 and will affect all the globe. A coordinated global effort to create a sustainable and equitable health sector through the transition to value-based systems is needed. A value-based healthcare system is about continuously improving the relationship between outcomes and costs, ensuring long-term sustainability and better health outcomes for patients. Health Cluster Portugal conceived the HCP Value-Based Healthcare Project, a transformational platform to facilitate value-based healthcare model adoption. The project is aimed at creating a rigorous and credible evaluation system, focusing on health results, namely from the patient's point of view, promoting a culture of continuous improvement with a high impact on the patient's quality of life and on national health system costs. It will serve as a reference to a clinical practice of excellence, with continuous information for clinicians and the population in general, allowing patients to make well-informed choices, and with the aim of obtaining maximum health gain. Starting by cataract surgery, VBH-CAT, it aims to be rolled out to different pathologies, driving whole health system transformation in 5 years. The first annual report of the VBH-CAT project has been released, presenting the assessment results of the impact on cataract surgery on more than 11,000 patients in 13 national hospitals, public and private, as well as the steps on a strategy to rationalize costs while maintaining the quality of care from the patient's perspective. HCP Value-Based Healthcare will drive change by integrating and spreading best clinical practices, encouraging collaboration between different health stakeholders, care provider, payments, health technology, clinical research, policies. Publishing insights on key topics such as value-based payments, cherishing technology standards for health data capture, share, and analysis. The HCP Value-Based Healthcare in Cataract Surgery was distinguished by the World Economic Forum's Global Coalition for Value in Healthcare as a global innovation hub. This distinction is awarded to the most advanced and impactful initiatives in the world that demonstrate leadership in the implementation of value-based healthcare models. Championed by public and private healthcare leaders in Portugal. Hosted by Health Cluster Portugal. Branded by Health Portugal.
Across the world, we are witnessing an inversion of the demographic pyramid. Having an aging population means more chronic disease and increased health expenditure. According to the World Health Organization and the World Bank, in 2030, the world will have 18 million healthcare professionals less than expectedly needed. The last few years have seen remarkable advances in areas such as artificial intelligence, ability to store and process data, or to create devices that amplify the potential for collecting health data. Healthcare providers are facing a new challenge. Over 1/3 of the European population above the age of 15 has a chronic disease. In Europe, chronic illnesses are by far the leading cause of mortality, representing 77% of all deaths. Nearly 20% of chronic disease patients are readmitted in a 30 days time period to hospitals in Europe. 60% of home care visits are attributed to chronic diseases. The treatment of chronic diseases accounts for almost 80% of total healthcare spending. To achieve efficient chronic disease management, health systems, clinicians and patients feel several pains, such as time-consuming processes, need for lots of clinical appointments, high number of allocated resources, suboptimal acute events control, high costs per patient. The solution is to build a platform for continuous disease management for more quality of care with less effort and costs, and the ability to generate alerts for clinicians, patients and informal caregivers. To be used by care providers and patients, this customizable platform streamlines person-centered care with intelligent chronic disease management workflows, data integration, broad-spectrum collaboration, patient engagement, and configurable analytics and reporting. The platform collects data from a range of sensors, medical devices and wearables, enables care providers to monitor health and deliver healthcare services to patients remotely. Data is safely uploaded to the cloud and medical records are immediately updated. Combines the 360-degree patient view with powerful analytics to deliver the most targeted, personalized treatment possible. The platform motivates patients to choose the healthier option in their lifestyle, like physical exercise and cognitive training, better medication adherence, and also healthy eating. Reshapes healthcare by providing clinicians with real-time patient information and decision support, anywhere, anytime. Health Cluster Portugal represents the whole health value chain. Our mission is to promote health as a relevant economic sector in Portugal, strengthen its international standing, increase business volume, exports and employment, and contribute to the improvement of healthcare delivery. We have reasons to be optimistic. Innovative R&D ecosystem with world-class institutions and scientists. High-quality healthcare system shown by the high standard health indicators. Our companies are internationally recognized as high-quality suppliers. After analyzing main global health trends, we believe Portugal needs to leverage 5 of them to accelerate the sector's economic development. Embracing new technologies and skills will be critical to gain competitive advantage and grow beyond. Innovation, industrialization, digitalization, and data are the pillars of our strategic plan. Promoting the collaboration and translation in R&D. Supporting the increase and upgrade of production capacity. Accelerating the expansion of the health digital ecosystem, implementing value-based healthcare, and facilitating access to data. These 4 pillars are supported by 10 initiatives that will further strengthen Portugal's health sector dynamism and competitiveness, promoting business growth and ultimately better healthcare
for the people. We will facilitate clinical trials, integrate lab research, promote investments, cooperate in devices, host health conferences, attract innovation centers, create a virtual office, push for a health data lake, and propose its legal framework, foster value-based healthcare. This is our strategy. This is your plan for 2030. This is an opportunity to be stronger, to make it happen together. Health is about us. It's about having a better life, and it goes beyond treatment. It's about a comprehensive industry that makes new technologies and devices available, develops new methods, provides data the size of the world, overcomes challenges, brings new medicines and treatments quickly within reach of people. It's about science, research, healthcare, engineering. It's about innovation. Made by people to people. This is Health Portugal. From Portugal to the world. With a renowned academic track record, a versatile and dynamic industry, an innovative mindset of talented people, and a balanced healthcare system open to evolution, we offer the perfect setting for testing global ideas. The call for better health and life is resonant in Portugal. It pushes education. It empowers people to create sustainable businesses grounded in qualified human resources, scientific quality, and technological recognition. Made by people to people. This is Health Portugal. From Portugal to the world. The world will spend an estimated $25 trillion a year on healthcare by 2040. This will represent a massive 150% increase since 2014 and will affect all the globe. A coordinated global effort to create a sustainable and equitable health sector through the transition to value-based systems is needed. A value-based healthcare system is about continuously improving the relationship between outcomes and costs, ensuring long-term sustainability and better health outcomes for patients. Health Cluster Portugal conceived the HCP Value-Based Healthcare Project, a transformational platform to facilitate value-based healthcare model adoption. The project is aimed at creating a rigorous and credible evaluation system focusing on health results, namely from the patient's point of view, promoting a culture of continuous improvement with a high impact on the patient's quality of life and on national health system costs. It will serve as a reference to a clinical practice of excellence with continuous information for clinicians and the population in general, allowing patients to make well-informed choices and with the aim of obtaining maximum health gain. Starting by cataract surgery, VBH-CAT, it aims to be rolled out to different pathologies, driving whole health system transformation in 5 years. The first annual report of the VBH-CAT project has been released, presenting the assessment results of the impact on cataract surgery on more than 11,000 patients in 13 national hospitals, public and private, as well as the steps on a strategy to rationalize costs while maintaining the quality of care from the patient's perspective. HCP value-based healthcare will drive change by integrating and spreading best clinical practices,
encouraging collaboration between different health stakeholders, care provider, payments, health technology, clinical research, policies. Publishing insights on key topics such as value-based payments, cherishing technology standards for health data capture, share, and analysis. The HCP Value-Based Healthcare in Cataract Surgery was distinguished by the World Economic Forum's Global Coalition for Value in Healthcare as a global innovation hub. This distinction is awarded to the most advanced and impactful initiatives in the world that demonstrate leadership in the implementation of value-based healthcare models. Championed by public and private healthcare leaders in Portugal. Hosted by Health Cluster Portugal. Branded by Health Portugal. Across the world, we are witnessing an inversion of the demographic pyramid. Having an aging population means more chronic disease and increased health expenditure. According to the World Health Organization and the World Bank, in 2030, the world will have 18 million healthcare professionals less than expectedly needed. The last few years have seen remarkable advances in areas such as artificial intelligence, ability to store and process data, or to create devices that amplify the potential for collecting health data. Healthcare providers are facing a new challenge. Over 1/3 of the European population above the age of 15 has a chronic disease. In Europe, chronic illnesses are by far the leading cause of mortality, representing 77% of all deaths. Nearly 20% of chronic disease patients are readmitted in a 30 days time period to hospitals in Europe. 60% of home care visits are attributed to chronic diseases. The treatment of chronic diseases accounts for almost 80% of total healthcare spending. To achieve efficient chronic disease management, health systems, clinicians and patients feel several pains, such as time-consuming processes, need for lots of clinical appointments, high number of allocated resources, suboptimal acute events control, high costs per patient. The solution is to build a platform for continuous disease management for more quality of care with less effort and costs, and the ability to generate alerts for clinicians, patients, and informal caregivers. To be used by care providers and patients, this customizable platform streamlines person-centered care with intelligent chronic disease management workflows, data integration, broad-spectrum collaboration, patient engagement, and configurable analytics and reporting. The platform collects data from a range of sensors, medical devices and wearables, enables care providers to monitor health and deliver healthcare services to patients remotely. Data is safely uploaded to the cloud and medical records are immediately updated. Combines the 360-degree patient view with powerful analytics to deliver the most targeted, personalized treatment possible. The platform motivates patients to choose the healthier option in their lifestyle, like physical exercise and cognitive training, better medication adherence, and also healthy eating. Reshapes healthcare by providing clinicians with real-time patient information and decision support, anywhere, anytime. Health Cluster Portugal represents the whole health value chain. Our mission is to promote health as a relevant economic sector in Portugal, strengthen its international standing, increase business volume, exports and employment, and contribute to the improvement of healthcare delivery. We have reasons to be optimistic.
innovative R&D ecosystem with world-class institutions and scientists. High-quality healthcare system, shown by the high-standard health indicators. Our companies are internationally recognized as high-quality suppliers. After analyzing main global health trends, we believe Portugal needs to leverage 5 of them to accelerate the sector's economic development. Embracing new technologies and skills will be critical to gain competitive advantage and grow beyond. Innovation, industrialization, digitalization, and data are the pillars of our strategic plan. Promoting the collaboration and translation in R&D. Supporting the increase and upgrade of production capacity. Accelerating the expansion of the health digital ecosystem. Implementing value-based healthcare and facilitating access to data. These 4 pillars are supported by 10 initiatives that will further strengthen Portugal's health sector dynamism and competitiveness, promoting business growth and ultimately better healthcare for the people. We will facilitate clinical trials, integrate lab research, promote investments, cooperate in devices, host health conferences, attract innovation centers, create a virtual office, push for a health data lake and propose its legal framework, foster value-based healthcare. This is our strategy. This is your plan for 2030. This is an opportunity to be stronger, to make it happen together. Health is about us. It's about having a better life, and it goes beyond treatment. It's about a comprehensive industry that makes new technologies and devices available, develops new methods, provides data the size of the world, overcomes challenges, brings new medicines and treatments quickly within reach of people. It's about science, research, healthcare, engineering. It's about innovation. Made by people to people. This is Health Portugal. From Portugal to the world. With a renowned academic track record, a versatile and dynamic industry, an innovative mindset of talented people, and a balanced healthcare system open to evolution, we offer the perfect setting for testing global ideas. The call for better health and life is resonant in Portugal. It pushes education. It empowers people to create sustainable businesses grounded in qualified human resources, scientific quality, and technological recognition. Made by people to people. This is Health Portugal. From Portugal to the world. The world will spend an estimated $25 trillion a year on healthcare by 2040. This will represent a massive 150% increase since 2014 and will affect all the globe. A coordinated global effort to create a sustainable and equitable health sector through the transition to value-based systems is needed. A value-based healthcare system is about continuously improving the relationship between outcomes and costs, ensuring long-term sustainability and better health outcomes for patients. Health Cluster Portugal conceived the HCP Value-Based Healthcare Project, a transformational platform to facilitate value-based healthcare model adoption. The project is aimed at creating a rigorous and credible evaluation system,
focusing on health results, namely from the patient's point of view. Promoting a culture of continuous improvement with a high impact on the patient's quality of life and on national health system costs. It will serve as a reference to a clinical practice of excellence, with continuous information for clinicians and the population in general, allowing patients to make well-informed choices, and with the aim of obtaining maximum health gain. Starting by cataract surgery, VBH-CAT, it aims to be rolled out to different pathologies, driving whole health system transformation in 5 years. The first annual report of the VBH-CAT project has been released, presenting the assessment results of the impact on cataract surgery on more than 11,000 patients in 13 national hospitals, public and private, as well as the steps on a strategy to rationalize costs while maintaining the quality of care from the patient's perspective. HCP value-based healthcare will drive change by integrating and spreading best clinical practices, encouraging collaboration between different research, policies, Muito boa tarde a todos. Sejam publishing bem-vindos a insights esta on segunda key parte topics dos Encontros com such Inovação as em value-based Saúde. payments, Durante esta tarde cherishing vamos começar com technology uma standards sessão for health data temática capture, sobre o share, tema os hospitais and como fornecedores analysis. de dados de The saúde. HCP Sabemos que value-based healthcare estes in dados de saúde cataract são surgery verdadeiros ativos was para a geração de distinguished by the conhecimento, para a World criação de Economic valor. Falamos Forum's disto Global hoje, brevemente de Coalition for manhã. Value in Healthcare Na as a sustentação de global decisões, seja innovation na hub. previsão e This até pela distinction is possibilidade de awarded to the most retroalimentar e no advanced desenvolvimento and das soluções impactful tecnológicas initiatives in the world de que that também demonstrate falamos nos painéis leadership in anteriores. the implementation of É uma value-based temática healthcare incontornável models. e também no HCP temos Championed vindo a by dedicar public and private algum tempo healthcare e algumas leaders in iniciativas Portugal. a esta temática dos dados. E por Hosted isso by mesmo a Health primeira Cluster apresentação Portugal. desta tarde Branded é sobre by o Health European Health Portugal. Data Space, que é uma das iniciativas da Comissão para o período 2019-2025 e que tem como objetivo promover um melhor intercâmbio e acesso a diferentes tipos de dados de saúde. Para nos falar sobre este tema, temos agora via Zoom János Picani, que é chairman do ScanBalt, um metacluster da região do Báltico, com o qual o HCP colabora ativamente. János é o fundador de um parque de apoio à inovação na Estónia, é cirurgião nos Hospitais Universitários de Tartu e é secretário-geral do Ministro dos Assuntos Sociais da Estónia. So, dear János, I think you can hear us now. I'd like to thank you for bringing this vision of the ScanBalt and the next steps towards an European health data space. So I'd like to thank your presence, and I will invite you now to start your presentation. Thank you. Thank you, Patricia. I really appreciate the opportunity to present some activities what ScanBalt with the partners have been pursuing for the last couple of years. But first of all, I would like to introduce ScanBalt for those in the audience who are not familiar with ScanBalt, although ScanBalt has already close cooperation with Health Cluster Portugal for 2 or 3 years. ScanBalt has a history of 20 years, and ScanBalt has been founded as a bottom-up activity from clusters and has been actually initially more concentrating on genomics and to the biotechnology and bioeconomy. So recent years, with the developments in society, the main interest from ScanBalt partners has been devoted to the digitalization in healthcare and in research. So we have 24 members clusters from mostly around Baltic Sea. The furthest, of course, has been from Netherlands, a cluster which is connected to the healthy aging. What we call ourselves, it's a metacluster, a triple helix metacluster that brings together
companies, research institutions, academic institutions, and regional authorities. So here is a map of our members. Scanbalt has been, as I said, active on various fields in biotechnology and health, and recent years has been on initiative which is called a European Common Health Data Space. One reason is that our members come from Northern Europe, where there is high level of digitalization in the society, including healthcare. And most of our members see this is essential, that we could create additional value to patients as well to the stakeholders in healthcare, industry, and healthcare in wider terms, to that if we would have data that can be shared cross-border. This is for the primary and the secondary use in healthcare. And 2 years ago, we started a process with European presidency in Germany to bring together feedback from different clusters around Europe. And we have collected like 30 plus clusters to give their views, what they expect from European Common Health Data Space, and what are the opportunities, but also what kind of risks it can enable. And we were heading to have a virtual forum due to the COVID this time to bring in different views. We had a meeting with 15 countries, 30 speakers and clusters. But to prepare this meeting, we were collecting views from clusters with an online questionnaire, and we were preparing a declaration, what we call the joint declaration, which main sort of topics were targeted by the respondees were data privacy, interoperability, and strengthening European institutions to implement the European Common Health Data Space. Based on this, a declaration was drafted that was submitted to the German government and served as a basis of the white paper that the German government published at the end of its presidency. And this can still be found in this link. But we didn't stop with just this German governance event, and there was several events where this declaration was presented, like eHealth Summit in Lisbon a year ago, and National Conference on Health Economy in Germany, in Mecklenburg-Vorpommern, as well, and Helsinki HIMSS Health 2.0 conference. We have a plan to continue this, and that's why we continue to work with EU presidencies. There was a small gap between Portuguese presidency and current French presidency, which we now resumed our active process. And our partner here is Genopol, which is a well-known cluster in France. And we currently have launched another feedback collection from the clusters in Europe, which actually everybody can reach and give
the contribution to this. Based on this feedback, we are drafting another position paper, which will be presented at this conference, which is planned to organized by Genopol and Scanbalt on June 8th. And this conference will bring together different views. You might know that there is a large-scale European project ongoing, which is led by Finnish organization Sitra. This project is called TEHDAS. And we bring together at this event different players like Sitra, which brings TEHDAS projects, updates. French presidency process is actually addressed by a Health Data Hub from France and also Paris Santé Campus. In the other session, what we are looking for the practical views and opportunities from different stakeholders like research, hospitals, and also we have an organization which is led by Novartis, which is the Biome Paris. This is actually to discuss what kind of practical implications the different ways to use data in healthcare and what kind of good practice we can learn. And the third part of this event will be devoted to the position paper that we are presenting on this event to discuss this position paper and to see what is a way ahead. So everybody can actually register. This is actually registration is for free. That is it's a hybrid format. It's actually can be physically be present, but also hybrid. Participation is possible, and we are actually going to follow this process with next presidencies. Next presidency, we are looking partner currently in Czech Republic, but we have already close cooperation with Sweden, as Sweden being one of our partners for a long time and founding partners. Swedish clusters, and we have already plans to have an event next year in May. There is an event in Gothenburg which is called Vitalis, and we have also a presentation this year in Vitalis to bring this up. So Scanbalt is committed actually to the shared data because we have a slogan. Sharing is caring, and that's why we want to bring together different views from Europe, because we understand that there is pretty huge variety in attitudes and regulation and the state of art of digitalization, and also how people see and how well they trust their actually governments, and how well they can actually control the data which can be shared. In Estonia, for example, we have a lot of data which is shared by the government. We can do nearly everything digitally, but it also means that people have control because they see every step who has been looking to the data, and they can actually put questions if somebody who has not authorized to do this or doesn't have any relevance to the data have been using the data or looking to the data and has been
already cases where officials has been fired because and lost their job because they were actually using their authority appropriately. So I hope that this my presentation gave you an overview where we stand, and I'm happy to answer questions if you have any, and have additional comments, please. Thank you very much. So thank you so much, Janos, for this overview of the initiatives that Scanbalt is driving to promote an European health data space and the use of health data in the best possible way. So we'll have now a couple of minutes for questions from the audience. So if someone has any questions, we have already one person here. Hello. Hello, Janos. It's Joaquim Cunha. Hello. Hi. Hello. Nice to hear. Yeah. First, thank you very much for joining us and accept our invitation. My question is very simple. How do you evaluate the work that has been done related to what you have explained with the European health data space as a step or a contribution to something more ambitious? I'm talking about a possible common health, European common health policy. What do you think? This is a first step, or we are too far from that? Thank you. Well, yes, thank you, Joachim. As we know that the health is currently still under the authority of each member state. There is only health protection issues that are in somehow harmonized and brought to the European level. But I truly think that this is a first step to actually be able to make first steps toward this, that we have more common understanding on how we govern and manage the healthcare, and how we can actually take advantage of different strengths in different parts of the European Union. And also this embraces enormous economic value and benefit if we could actually use and bring together different data which in a sensible format, because the standardization is of course utmost importance. So yeah, I'm not very optimistic that this is a very prompt process, because there are so many facets in this process, and it's very delicate issues. So to find the minimal common denominator is a problem, and that's why I think this type of initiatives like DATAS and what we try to actually contribute, bringing together different views and dissemination, this information, we see this is inevitable to actually somehow bring together and get to the common understanding. I see like development or evolvement rather than revolutions. It might take 10 years or even more to get to some kind of meaningful results, but the first low-hanging fruits, I think, can be already sort of reached maybe by 2025, I guess. Thank you, Janos. Not sure if there are any other questions from the audience. So I think there are no more questions. Janos, thank you very much once again for your presentation, and we'll talk to you soon. Thank you. Thank you for having me. Thank you very much. Bye. Para terminar então esta componente mais expositiva dos encontros, vamos passar então a um tema que é o da utilização secundária de dados de saúde,
E para isso contamos com o Francisco Rocha Gonçalves, a quem eu gostaria mais uma vez de agradecer a disponibilidade para estar aqui hoje a partilhar a sua experiência connosco. O Francisco é Head of Market Access and Public Affairs na Sanofi e é professor auxiliar convidado aqui na FMUP, e hoje traz-nos um exemplo de uso de dados de saúde pela indústria farmacêutica. Francisco, obrigada. Tendo em conta o programa, antecipei, e bem, isto correu muito bem, as introduções foram feitas, nomeadamente a parte mais teórica, mais abstrata, sobre como é que os dados são úteis às instituições de saúde em geral. Também tendo presente que isto é um encontro com empreendedores aqui dentro e lá fora, na exposição, para a intervenção de hoje escolhi esta perspectiva. Que problemas é que a indústria tem, onde os dados e, eventualmente, algumas das soluções de inovação que estão aqui a aparecer ou que podem aparecer no outro lado do mundo, podem ser úteis para resolver esses problemas. Portanto, escolhi 4, 5 grandes problemas que a indústria tem, que podem ser resolvidos, mitigados, ultrapassados e até transformados em oportunidade com o uso apropriado de dados, e para os quais há oportunidade de inovação, ou seja, se alguém fizer o software de exploração certo, montar o serviço certo, fazer a plataforma com os agentes certos, eventualmente tem ali um produto sustentado não só para vender, mas sobretudo para resolver um problema à indústria, com isso à fileira e com isso, claro, aos doentes. Okay. Portanto, vamos lá ver que problemas é que eu escolhi para partilhar convosco. A perspectiva é muito a da empresa onde trabalho atualmente, naturalmente, os exemplos são daí, mas podemos também rapidamente alargar a exemplos de outras instituições. Estes são os tópicos que escolhi, vão ficar assim um bocadinho tipo resumo, portanto, a questão de inovar ao nível da velocidade, da eficiência, dos resultados, do processo de desenvolvimento de novas tecnologias de saúde, não só medicamentos, também dispositivos, meios de diagnóstico, etc. Tem a ver com a gestão de ensaios clínicos, grande oportunidade na área dos dados. Tem a ver com o desenvolvimento de terapias personalizadas, e isto pode ter a ver com a natureza dos tratamentos, pode ter a ver com a associação de testes de diagnóstico particulares. Pode ter a ver até, em termos mais largos, com a própria organização do processo de cuidados. Depois, a questão da analítica de negócio para a indústria em si, para estas empresas. Elas são empresas, são negócios. Há bocado alguém falava da contabilidade de custos, é uma componente da analítica, mas toda a outra, relativamente à integração de operações e a garantir que a empresa flui de forma mais eficiente possível. E depois os aspectos de marketing e de inteligência do negócio, ou seja, da auscultação do mercado, de perceber o que a concorrência está a fazer, de também identificar oportunidades nos mercados. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 áreas de problema, de oportunidade, de algum nível de empenhamento por parte da indústria e que se resolvem ou cuja solução passa por dados. Em rigor, passa tudo por dados. Tratar um doente é dados, fazer um ensaio clínico é dados que estão naqueles dossiês. Depois haverá uma integração inteligente, claro, desses elementos. De qualquer maneira, chamar a atenção para estes. Eu até salto para o dos ensaios clínicos, está aqui um exemplo, mas é meramente exemplo desta empresa. O dos ensaios clínicos, que há quase 10 anos atrás, quando eu lançámos um início de um projeto de Real World Data em tempo real, já agora também ao retroativo, a ir aos arquivos, aos sistemas, com a integração de vários sistemas hospitalares, etc., havia que pôr as razões pelas quais gostaríamos que aquilo avançasse. E os ensaios clínicos foi uma das razões mais fortes, não só porque tinha muita ressonância na casa, no sentido que era um grande centro de ensaios clínicos, mas porque a aplicação era óbvia e imediata, mesmo a quem não estivesse lá. A 2 níveis. Desde logo, na questão da identificação dos doentes. Se não identificarmos os doentes potenciais, as execuibilidades, com base naquilo que é a realidade, isto é,
Eu quero homens com determinado diagnóstico, ou quero homens e mulheres, quero com mais de 50 anos, quero isto. Se eu não identificar como é que os doentes aparecem ou são sugeridos e propostos para os ensaios clínicos, estaremos sempre à espera que eles apareçam nas consultas. De qualquer maneira, quando queremos dar uma ideia da dimensão do centro, se não houver esta analítica, é a opinião de alguém que costuma ver esses doentes. Portanto, eu costumo ter 5 por ano. Pronto, então, passamos do eu costumo ter 5 por ano para uma situação em que sabemos ao certo quantos foram, e a experiência mostra também que essas estimativas não são muito corretas, porque dependem de um ponto de vista individual, claro. Muito bem. Portanto, a identificação de doentes para ensaios era uma das respostas óbvias de um projeto de recolha de dados. Isto interessa aos hospitais e interessa à indústria. Porque a indústria, quando está a desenvolver um medicamento e pode desenvolver, tem de conduzir uma série de N ensaios, quer que esses ensaios sejam feitos com todo o rigor, mas também que quer que nestes preparativos e na angariação dos doentes e no próprio custo do processo, isto seja o mais eficiente possível. Portanto, se tivermos uma forma de identificar os doentes fazendo uma pergunta a uma base de dados fiável, resolvemos em poucos minutos o tema da execuibilidade e evitamos fluxos de comunicação que, na melhor das hipóteses, iam custar tempo, fora depois a outra falta de rigor. Portanto, a questão da identificação de doentes, que é uma das áreas de negócio desta empresa, e quem diz desta continua a ser uma área de negócio para muitas outras empresas que possam aparecer nesta área, porque aqui a dificuldade prende-se com outra que já aqui referiram hoje, que é a questão da integração de sistemas, de falar a linguagem do software, das infraestruturas tecnológicas e, portanto, não basta desenvolver uma plataforma, é depois preciso ter a certeza que ele consegue recolher os dados e, portanto, ter também a capacidade de trabalhar localmente esses aspectos. Continua a ser uma área de negócio bastante interessante e que, regressando ao mote inicial, resolve um problema de identificação de doentes, de otimização dos tempos aqui em processos e também de encontrar algumas situações de exclusão de alguns doentes, porque não. Depois, com estes dados armazenados e com experiência, também é muito interessante que estes registros permitem redesenhar ou conceber pela primeira vez os próprios protocolos de estudo. Isto é, que doentes incluir, como é que eles habitualmente são tratados, recursos são consumidos. Isto é útil não só para a fase de ensaio, mas depois para a outra a seguir de avaliação da tecnologia. Ok, portanto, o primeiro problema, o tópico que eu deixo de desafio aos empreendedores presentes é: continuem a desenvolver os temas olhando para esta utilização final dos ensaios clínicos e pensando que eles vêm essencialmente de sistemas de base hospitalar. E que neste processo não vão ter só a indústria convosco, vão ter os próprios hospitais, porque eles vão conseguir ter acesso a dados de doentes que depois vão servir para outras coisas. Esta base de dados não era só para identificar doentes em ensaios, passou a ser também, por exemplo, para caracterizar a própria prática clínica e avaliar decisões. Outro tópico, ou outro problema que temos e que os dados resolvem, os dados, a interpretação e a utilização, a gestão inteligente de dados resolve, é a questão da inovação ao nível de tecnologias de saúde. Está ali um exemplo de janeiro deste ano, a propósito de Sanofi ter feito uma parceria, já agora isto que eu ponho aqui é tudo coisas que saíram nos jornais, portanto é público. Feito uma parceria com uma empresa de inteligência artificial, cujos algoritmos, cujos processos de trabalho permitem acelerar o processo de desenvolvimento. Portanto, estas plataformas, estas formas de trabalhar os dados, que olham para dados que podem ser dados clínicos, mas podem também ser dados sociais e outros dos doentes, permitem-nos poupar muito tempo na identificação não só de medicamentos viáveis, mas também de processos de teste e de desenvolvimento mais eficazes e mais eficientes. Portanto, fazer uma parceria que pode ir em valor até 5 mil milhões de dólares, dá-nos uma ideia do potencial de inovação, do nível de impacto que conseguir num espaço mais curto desenvolver estas 15 moléculas no máximo vai proporcionar não só à Sanofi como também à própria empresa. Muito bem, portanto,
Te pus ali também o menos arriscado. Isto tem a ver não só com acertar os alvos, mas também com um conceito que aparece por vezes, e se vocês forem ver na indústria, também às vezes se utiliza, que é o conceito de falhar depressa. Portanto, se aquilo não for para funcionar, nós também temos que ter a capacidade de identificar esse baixo potencial depressa. E, portanto, isto não só identifica os casos positivos, como também menos arriscado, ou seja, um desfecho negativo, quanto mais tarde for revelado, pior é, mais dinheiro se investiu e, portanto, se através de algoritmos conseguirmos antecipar uma elevada probabilidade de falhanço, já não arriscamos recursos naquela aposta. Portanto, plataformas que nos ajudem a melhorar o processo de desenvolvimento, ou seja, que vão à parte da investigação clínica e nos ajudem a cruzar moléculas, marcadores, etc., candidatos a medicamentos, também é uma área interessante de integração de dados. E pode aqui haver integração de dados clínicos, pode também cruzar com dados de literatura e, claro, uma série de outros algoritmos que, entretanto, concebo. Terceiro problema para o qual se pode inovar a nível de dados, a parte dos tratamentos personalizados. Tratamentos personalizados significa conseguirmos identificar de uma forma, não será ainda individual à pessoa, com as terapias genéticas, as CAR T-cells, etc., já se pode dizer que é, porque foi o que se retirou daquele indivíduo que lhe gerou depois uma solução que lhe voltou a ser injetada. Mas, de qualquer maneira, pelo menos para grandes grupos de doentes que são melhores candidatos a um determinado medicamento. É o que se está a tentar fazer com a parceria com esta empresa que está aqui ao lado, uma parceria que em montante financeiro continua a ser muito dinheiro, é menos que a outra, mas de qualquer maneira é muito dinheiro, para a identificação justamente de grupos de doentes que são melhores candidatos pelo seu perfil genético, etc., do que outros, e chamar a atenção também para coisas mais simples de implementar, se calhar não tão profundas na parte das ciências da vida, de qualquer maneira muito importantes, e por isso escolhi ali um outro projeto na área da diabetes, uma parceria com a Google, para o desenvolvimento de devices e também de geração de mensagens para doentes. Portanto, era uma campanha de awareness e era patient-centering, porque as mensagens eram adequadas ao que se me disse e à circunstância que a Google lesse naquele indivíduo e naquela pessoa. Portanto, haveria mensagens personalizadas, geradas pela Google, a propósito da diabetes que a pessoa tem, e com o objetivo, naturalmente, de manter a pessoa mais controlada na sua doença e ajudar a compliance, etc. Portanto, nesta parte mais de utilização, também é possível haver trabalho, e aqui há dados, não há dados genéticos, não há dados genómicos, há dados de utilização do dispositivo, das redes sociais, etc., mas é curioso perceber que isto pode ser útil às pessoas. Muito bem, portanto, usar os dados para chegar ao indivíduo, ou pelo menos ao grupo homogéneo de indivíduos, aumentando com isso a personalização dos tratamentos. Outro. Escolhi aqui, para exemplo deste, o consórcio que conhecem, europeu, do Innovative Medicines Initiative, mas a propósito disto podíamos falar de outras iniciativas europeias, algumas eventualmente mais visíveis nos meios de comunicação social. A propósito da Covid e das respostas que a Europa como um todo em matéria de infraestrutura de saúde, cadeia de valor, pode dar, já não a esta, mas seguramente à próxima pandemia, a constituição do ERA, os projetos de reindustrialização, leia-se alguma independência industrial relativamente a outras geografias por causa dos cortes das cadeias de abastecimento que a Comissão Europeia também quer promover. E a propósito, e os dados estão aqui presentes nisto, porque nós precisamos, ou seja, estas cadeias logísticas, estes dados de consumo, esta informação sobre as necessidades, sobre o grau, o nível de estoques, sobre o tempo até produzir, até abastecer, tudo isto é dado por sistemas que existem, mas a informação tem de ser integrada. E aqui ao nível até continental, portanto, através da Europa toda. Daí haver projetos de dinheiro europeu, projetos lançados para aumentar esta capacidade de gerar conhecimento acerca da
capacidade industrial da Europa, a nível dos APIs, a nível da distribuição mera logística, a nível também do contacto da distribuição à população, no caso do ERA, por aí fora. Uma série de projetos, e porque é outro, que porventura não chegará a Portugal, mas de qualquer maneira, dinheiro europeu, projetos que visam, que têm um objetivo concreto e candente agora, mas que de qualquer maneira vão passar e têm calls abertas para medição de outcomes, medição da utilização de recursos, previsões, eu tenho aí acerca de shortages, portanto, produtos em falta, mas também previsão de níveis de consumo, previsões de evolução dos níveis gerais da pandemia. Se isto pudesse ser tudo feito integrado, pois com certeza a resposta é muito mais rápida. O IMI vai tendo também as suas calls abertas para também estabelecer e desenhar canais logísticos, não só para desenvolver medicamentos novos no cancro, antibióticos novos, etc., mas também calls abertas para que se construam redes de distribuição, porque há aqui a percepção de que podemos conceber o produto individualmente, mas depois precisamos das infraestruturas, por um lado, para os produzir, por outro lado, para os distribuir. E por isso o problema aqui não é só o ato em si da inovação, da invenção do registro da patente, é depois a montagem de todo o circuito a montante que vai garantir que esse produto está disponível rapidamente e que não se passa esse conhecimento e essa atividade e o valor, que entretanto percebemos que é muito intrínseco a isso, para outra geografia. Não numa lógica de egoísmo, mas de maior controle das cadeias de valor e, portanto, de exploração do seu valor. Muito bem, gestão de dados então para gerir as cadeias logísticas. Aqui até entram as partes de simulação. Parte de simulação, quero testar várias opções para a cadeia logística, não as vou pôr na prática, porque não vou pôr circuitos a andar em mundo real para ver se funcionam, eu posso fazer simulação também. Como se faz a um nível mais básico, simulação para perceber o tráfego urbano, etc. Aqui é o tráfego logístico, mas as empresas de logística já fazem isso e, portanto, é possível extrapolar esse conhecimento para esta logística do medicamento. Muito bem. A análise mais virada agora para a inteligência do negócio e para o marketing. Um exemplo que tirei acerca de atributos que num tema específico, e ali à volta à cor de laranja, são empresas da indústria, não interessa. Podia ser outro exemplo qualquer. Aquilo que queremos é conhecer os nossos clientes. Os nossos clientes, os doentes, evidentemente, parte mais importante, mas também conhecer as instituições, conhecer os pagadores, conhecer os nossos concorrentes. E, portanto, é natural que com o volume grande de informação, as perspectivas várias para caracterizar concorrentes, a oferta que eles têm, os pontos fracos, os projetos que também têm a correr, para reunir esta informação toda, é preciso capacidade de mapear, de registar e tratar essa informação do ponto de vista dos grandes números e do ponto de vista desta informação que está disponível, mas está disponível de forma bastante difusa. E, portanto, todo o trabalho em termos de analítica que for dirigido para mapear, agora já não é mapear os doentes que vêm ao meu hospital, se o doente da diabetes ao mesmo tempo tem também hipertensão, etc. Tudo isto são mapeamentos interessantes que nós fazemos para preparar melhor o hospital, para endereçar as necessidades desses doentes. A indústria à volta dos seus produtos. Aqui podemos olhar também para o mercado como um todo e ver aqui oportunidades para aqueles empreendedores, não é só para as empresas fazerem por si, é para aparecerem pequenos empreendedores que queiram abrir negócios, por exemplo, à volta da exploração de insights, ou seja, informação de mercado relevante que esteja a acontecer nos mídias sociais. Portanto, já há muitas empresas que fazem análise de social media para vários negócios, para o têxtil, para a energia, para a banca, e também para a indústria, mas não está acabado, nem o mercado está fechado, até porque são mercados onde é fácil entrar e sair, portanto é também uma oportunidade de empreendedorismo, não interessa ir para a parte muito clínica, requer skills que as empresas não têm, então é analisar dados de redes sociais e esses dados eventualmente, ou essas capacidades eventualmente, estão mais disponíveis no mercado. E são mais fáceis de organizar. E esses insights são importantes, são fundamentais, para que a gente saiba a todo momento que atributos, por exemplo, é que os meus clientes associam à minha empresa. Eu gostava que lhe associassem atributos, porque acho que essa é a verdade, de grande inovação, de prontidão no mercado, de respeito pelos consumidores, etc. Mas agora a verificação disso é preciso ver, nomeadamente na parte do social media, se está a acontecer.
Depois um desafio recente, portanto a questão da exploração de dimensões novas, nomeadamente a questão do metaverso, mas também a questão do blockchain e outras, são oportunidades de negócio que eu, em vez de estarmos aqui a pensar em fazer a próxima app para os doentes que eles não vão usar, que vão instalar e só vão usar uma vez, ou fazer o próximo programa de patient support, que achamos que vai ser muito útil para os nossos doentes, mas é o 10º que aquele hospital conhece este mês e, portanto, não o vai promover porque tem outras prioridades, e eventualmente encontrar aqui perspectivas completamente novas e coisas que as pessoas ainda não fizeram, para também com isso entusiasmar um pouco os nossos stakeholders. Para fazer isto tudo, e são só estes 5 problemas, com alguns exemplos, mas arranjamos mais, se for preciso, mas nestes 15 minutos que tinha convosco, pensar também um bocadinho naquilo que são os takeaways, ou seja, aquilo que são as coisas que não podemos esquecer ao implementar isto. Primeiro, os sítios onde estão os nossos dados são, a saúde em geral, vive com esse problema, está organizada em silos. E quando falo de dados em saúde, falo de real world evidence, falo de valor em saúde, costumamos dizer sempre que uma das primeiras coisas que vamos fazer é deitar abaixo os silos. A frase do Ronald Reagan ao Muro de Berlim, mas agora aqui adaptado à saúde. Deita abaixo esse muro, vamos deitar abaixo o silo. O silo da endocrinologia para a medicina interna, para a cardiologia, o silo do hospital para o centro de saúde, o silo do hospital para a empresa da indústria. Nós não queremos saber a informação individual das pessoas, daí já alguém falou nisso hoje, aqui está implícito também a questão de utilização não só de protocolos seguros, mas também modelos de gestão de dados federados, porque a gente não está interessado em conhecer os dados, estamos interessados em retirar conhecimento deles. Portanto, a questão dos silos vai ser o primeiro desafio de quem quiser trabalhar nesta área. O segundo desafio vai ser compreender as infraestruturas que estão. As infraestruturas pode ser os softwares, pode ser os hardwares, que são muito diferentes de parte a parte e, portanto, nunca teremos uma tecnologia do nosso lado que é só transferir e como a instalação está feita e está a funcionar. Referi isto a propósito daquela empresa que analisa os dados de ensaios clínicos e, portanto, se quiserem também esta fragmentação das infraestruturas também abre oportunidades para, lá está, atores mais locais. A questão dos standards, sim, mas isso inclusive discuti há bocado numa banca daquelas lá de fora, a questão dos dispositivos que integravam numa plataforma falarem todos a mesma linguagem, para justamente conseguirmos, através dessa implementação de standards comuns, facilitar o desenvolvimento de soluções. Esse é outro problema que vão ter, já estão a endereçar. Outro problema que vão ter agora é mais cultural e de linguagem. Cultura, linguagem, eu aqui uso as palavras um pouco como sinónimos umas das outras. Aquilo que é importante para uns não é importante para outros. Não porque não seja, mas porque não é o meu core, não é aquilo para que fui treinado, não é aquilo que faço no dia-a-dia. Portanto, fazer a ponte entre clínicos, gestores, programadores, doentes, jornalistas. Temos uma linguagem, temos prioridades, temos um caldo cultural diferente e temos que falar a mesma linguagem e trazer para aqui um stakeholder importante, a questão do investidor. Muito do investimento que vão fazer é de fundos comunitários. Portanto, preenche-se um formulário, candidatamos, fazemos a defesa do projeto, alguns são financiados. Esse é mais fácil, porque tem avaliadores que falam a nossa língua. Mas quando formos ao banco, quando formos ao mercado de capitais pedir dinheiro, o pitch tem de ser feito noutra linguagem, porque senão o investidor não vai perceber onde é que está o valor, ou melhor, as variáveis que uns escolhem para traduzir valor precisam de um esforço para ser transformadas nas variáveis que outro, mas eventualmente no fim estamos todos de acordo. Questão de respeito pela privacidade e pelos regulamentos aplicáveis. E o último conselho que deixo, aquilo que para mim é mais importante, a questão da avaliação. A avaliação daquilo que fazemos, se foi, se não foi boa ideia, se funcionou, se não funcionou, e vender estes projetos aos stakeholders como projetos para eles fazerem também avaliação e monitorização da atividade. Quando não monitoramos, quando não gerimos, é como entrar neste auditório e tentar percorrê-lo com uma venda nos olhos. É às escuras, sem dados. Com base no tato e na experiência anterior. É melhor avaliar e conhecer. Nomeadamente, está ali só de exemplo, um indicador que as pessoas geralmente acham muito difícil retirar, também falávamos disso ao almoço, os colegas que estiveram comigo, a questão de como medir o ROI de iniciativas, como medir o retorno de iniciativas de, no caso de Business Intelligence, podia ser de inteligência artificial, blockchain, de outras quaisquer. É possível, como em qualquer investimento, de uma barragem a um software. Eventualmente temos de deitar mão a dimensões diferentes, a variáveis diferentes e a perspectivas novas. De qualquer maneira, é sempre possível pôr o cálculo do retorno em cima do investimento. Fazemos isto.
há muitos anos na área da economia da saúde e da avaliação de tecnologias de saúde, quando comparamos os resultados para os doentes, para os sistemas dos medicamentos novos e o respectivo custo. Portanto, na área deste dispositivo de saúde, que é o software, o hardware, ou se quiserem, a reorganização dos sistemas de saúde, é sempre possível pôr em numerador o ROI, ou seja, o retorno, medido em dinheiro ou medido em outro tipo de unidades úteis para as pessoas e para o sistema, dos nossos investimentos. Portanto, a palavra crítica aqui é sempre a avaliação, nomeadamente em projetos, como é que isto vai ser avaliado, o que é que se propõe a atingir e quais são as consequências, quer de se atingir, quer de se não atingir. Portanto, deixo este conselho como último para fazermos aqui um teste de força à mais-valia das nossas ou das vossas ideias. Fico disponível para questões acerca do uso de dados. Muito obrigada, Francisco. Então, foram de facto aqui abordados um conjunto de exemplos concretos da aplicação dos dados de saúde e da utilização dos dados de saúde para aplicação na própria saúde e, portanto, também foram aqui lançados alguns desafios aos empreendedores, às empresas, aos profissionais de saúde e eu diria também até a entidades com caráter agregador e integrador, como o próprio Health Cluster. Portanto, agradecer mais uma vez a sua intervenção e daria agora aqui alguns minutos para perguntas por parte da audiência. Se houver alguma pergunta em concreto. Temos uma pergunta ali em cima, por favor. Mas não precisa de sequer desligar para depois. Quer esta coisa, não faz questão? Até dá jeito. Boa tarde. Obrigada, Francisco, pela apresentação. O Francisco apresentou várias hipóteses e vários projetos de utilização secundária dos dados. A minha pergunta é a seguinte. Na sua opinião, e no percurso que tem feito agora aqui na Sanofi, a questão do RGPD e da ética na utilização secundária dos dados é um entrave? Como é que podemos trabalhar isso? E também, ligando um bocadinho à primeira sessão do dia de hoje, das sandbox regulatórias, será que temos aqui uma oportunidade de cruzar estes dois temas? E, por fim, só mais uma pergunta. Como é que introduzem o tema da participação do paciente e da doação dos dados para a utilização secundária? Ou seja, isto está a ser... O paciente está a entrar neste círculo. Qual é a opinião do paciente? Qual é a sua opinião sobre isto? Obrigada. Obrigado, Joana. Se eu falhar alguma das perguntas, faz favor, repete. Em relação à primeira, responde-se de forma muito rápida. A questão da ética, da privacidade, etc. O desafio está aí para todos. Portanto, quando está aí para todos, ou é um obstáculo para todos, ou é uma oportunidade. A oportunidade de que o primeiro a ultrapassar está à frente dos outros, em termos de vantagens competitivas. É assim que eu o vejo. E os projetos que fizemos, temos feito, que vejo grupos de hospitais a fazer, públicos, privados, indústria, etc., são projetos em que isso é ultrapassado. Ou seja, é gerido, cumpre-se com a lei e mesmo assim é possível fazer os projetos. Naturalmente, quem primeiro resolve isto, mais à frente está para lançar os seus projetos. Por outro lado, saber que assim dá mais confiança às pessoas para o passo seguinte, que era uma das suas outras questões, que é consentir que os seus dados sejam usados neste tipo de projetos. A participação e o consentimento das pessoas, por um lado, é fundamental, por outro lado, não é nada novo, porque já antes fazíamos ensaios clínicos e os doentes assinavam para os seus dados ficarem disponíveis a ser usados naquele contexto. O nível de exigência aqui mudou e aumentou, de qualquer maneira, os princípios gerais mantêm-se. Nós cumprimos com os protocolos que estão feitos, os doentes consentem no uso de dados para aquele fim específico. No caso dos hospitais, também, eles consentem na utilização dos dados para o seu processo de tratamento e para a melhoria geral dos processos de cuidados. Os seus dados individuais não são utilizados e os projetos, nomeadamente da ordem europeia, que temos hoje em dia, nem sequer precisam que os dados que identificam o doente circulem ou estejam disponíveis para os investigadores. Podemos rapidamente
retirar conclusões sobre a doença e sobre os medicamentos sem entrar nessa componente. Portanto, foi um processo de aprendizagem que tivemos todos que fazer, nomeadamente acerca de ir buscar apenas os dados necessários, organizar os protocolos de pesquisa, obter os consentimentos e, sobretudo, também perceber quais eram os limites da lei, os contornos, para ter a certeza que a estávamos a cumprir. Eu diria que já estamos num patamar de maturidade em que as principais instituições do país convivem bem com isso. Já não estamos naquele patamar em que isto da privacidade, como inicialmente era em algumas coisas, era uma justificação para não se fazer. Não, isso já se ultrapassou. As pessoas que já fizeram e que já perceberam como é que se faz cumprindo a lei, hoje em dia é mais um passo que têm de ter, mas também aqui há alguma eficiência, as coisas são feitas rapidamente. Outra das perguntas da Joana era relativamente às sandboxes regulatórias e qual é o papel delas neste tema dos dados, se é que antevê algum, se calhar insistir um bocadinho. Sim, obrigado. Acho que todas essas iniciativas são válidas, são importantes, quanto mais não seja, porque põe um conjunto alargado de pessoas a trabalhar sobre os assuntos. Nós, não só nós estamos cá para sempre, como não temos o exclusivo do domínio destas matérias, quer em termos regulatórios, quer em termos tecnológicos, quer em termos de ciência. Portanto, o conhecimento faz-se num contexto de abertura e de participação de todos. Portanto, todos os projetos que vierem para pôr as pessoas a falar, a participar, a ser parte, sabemos, faz parte do processo de investigação. Alguns não darão nada, outros darão origem a conceitos, a protótipos, a serviços inovadores. Portanto, são sempre boas ideias. Obrigada. Se não houver mais nenhuma questão, agradecer então mais uma vez ao Francisco a presença e a apresentação desta tarde. É um gosto. E passaríamos então à mesa redonda desta ação dos Encontros com Inovação. É uma mesa redonda que vai ser moderada pela Joana Camilo, que teve a simpatia de aceitar este desafio e a quem eu pedia, juntamente com os colegas de painel, que se dirigisse aqui ao palco, para falarmos um bocadinho sobre o hospital que todos querem ou que todos queremos e as várias visões do Hospital do Futuro. Obrigada, Joana, e obrigada aos restantes membros desta mesa redonda por terem aceitado o convite do Health Cluster. Estou ótimo. Boa tarde a todos. Posso? Ainda não. Posso ver? Está neste momento a chegar. Creio que agora já está. Muito bem, muito obrigada. Vou começar por agradecer este convite, o convite ao Health Cluster Portugal para participar nesta mesa redonda. Bem-vindo. Participar nesta mesa redonda que é dedicado, no fundo, ao estado da arte, do ponto de vista dos hospitais como hub de inovação na área da saúde e no desenvolvimento de novas tecnologias e qual é que é o futuro, onde estamos e onde é que gostaríamos de estar, com várias perspectivas a diferentes níveis, infelizmente por motivos de ordem superior, força maior, por motivo de doença, uma outra membro do painel não poderá estar presente. E, portanto, depois de reiterar o agradecimento, eu tentarei não só aqui assumir o papel de moderadora, mas também contribuir aqui com uma perspectiva e que tem sido, de alguma forma, falado também em todas as sessões, nomeadamente da parte da tarde, a perspectiva da pessoa com doença e dos representantes e associações que representam as pessoas com doença. Qualquer um de nós, ao longo da nossa vida, iremos ter que viver com uma ou viver com a coexistência de várias comorbilidades, de várias doenças, que tornam o desafio da sua gestão ainda mais desafiante. Eu começava por agradecer também a presença dos vários membros do painel e começar por apresentar, aqui à minha esquerda,
tenho Henrique Martins, que é médico especialista em medicina interna, foi adjunto secretário de Estado da Saúde no 9º Governo Constitucional e ex-presidente do Conselho de Administração da SPMS, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, tendo este nível sido co-chair da eHealth Network, a estrutura da União Europeia para as políticas de saúde entre 2018 e 2020. Atualmente é professor associado convidado do ISCTE e co-dirige o ISCTE Saúde e também professor auxiliar na Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Beira Interior e da Católica Lisbon. Muito obrigada uma vez mais. Henrique Martins, professor Henrique, irá trazer-nos aqui a perspectiva da academia, mas também a sua experiência a nível dos cargos que desempenhou e que muito tem a ver com a questão do Health Data Space, com a interoperabilidade de dados e com o potencial dos dados em saúde para ajudar a transformar a vida das pessoas, da sociedade, em prol de melhores resultados em saúde. Temos também connosco Francisco Pego, nascido em Coimbra e atualmente estudante do 6º ano na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, faculdade na qual também é assistente convidado desde 2019. Tem tido como percursos complementares devido à gestão de uma organização de voluntariado e escotismo, integrou as equipas da ANEM, Associação Nacional de Estudantes de Medicina, pela primeira vez desde 2019 e atualmente presidente desta federação que congrega o presente e o futuro também dos médicos de estudantes de medicina em Portugal e futuros médicos não só a nível nacional como internacional. Agradecer a sua presença também e também, por fim, mas não por último, do Ricardo Constantino, que é Partner Head e Head da Saúde e do Setor Público da NTT Data Portugal. Acumula mais de 20 anos de experiência nas áreas de tecnologia, negócio e consultoria de gestão e tem uma experiência extensa na gestão de equipas multidisciplinares, na coordenação de projetos de estratégia, desenho e desenvolvimento de sistemas informáticos, processos, programas de manutenção e de integração de plataformas digitais e é licenciado em Engenharia Mecânica. Começámos por introduzir ao longo do tema, o mote deste evento, dos Encontros de Inovação em Saúde 2022 do Health Cluster Portugal e desta sessão é realmente, portanto, qual o potencial, os desafios, as perspectivas que cada stakeholder dentro da área da saúde, desde o campo da investigação, do campo da ciência, do ensino, da componente assistencial e da própria utilização dos cuidados de saúde, portanto, os utentes do sistema de saúde, podem ter face aos hospitais como hubs para o desenvolvimento e adoção das tecnologias. Conforme vimos na organização do programa, nós vimos os hospitais e diferentes perspectivas e experiências dos hospitais como utilizadores finais da tecnologia, mas também como co-parceiros na criação das tecnologias da área da saúde. E eu começava por fazer, portanto, esta pergunta, portanto, uma primeira ronda mais ampla, dedicada realmente aos desafios que cada um dos setores, os desafios e o papel da ciência e das empresas profissionais de saúde no desenvolvimento e adoção das tecnologias de saúde. Se puder começar a palavra, Henrique Martins. Obrigada. Obrigado pelo convite, obrigado ao Cluster pelo convite. É sempre um prazer estar nestas questões, nestas discussões e, sobretudo, no Porto, que é uma cidade simpática, apesar do comboio ter atrasado 50 minutos, já estava a ficar nervoso, mas sei que atrasaram a sessão, foi bom, portanto, tudo se combinou bem. A gente não pode monopolizar a discussão, o objetivo do painel é animar a plateia, animar no debate, claro. O que é que eu acho? Eu acho duas coisas para abrir. Primeiro, estratégia. A minha experiência falando com vários presidentes de hospitais mais públicos, mas também na altura, eu, por exemplo, fui médico interno de um hospital PPP, depois fui interno de um hospital PPP e acabei interno de um hospital público. E foi a primeira experiência de desprivatização, não é, do setor da saúde. Deve ter sido as primeiras da Europa em que se converteu uma PPP num hospital público. Na altura. Pronto. Depois, então, fizeram-se mais algumas. O que é que eu noto? Notava na altura, noto ainda, na altura como presidente também da SPMS, é que a maior parte destas organizações não tem, às vezes nem sequer um plano estratégico para a organização como o hospital. O hospital no sentido tradicional do termo. O foco principal é a doença, sobretudo a doença aguda, enfim, alguma educação, quando tem internos, quando tem alunos, e eventualmente um bocadinho de investigação. Mas eu já não estou a falar disso. É que
dentro dessa estratégia do hospital, tem que haver uma estratégia específica para a questão da informatização, com certeza, mas a questão da inovação. E eu vou dar exemplos concretos para ilustrar e para acabar. Por exemplo, no Hospital na Dora Sintra PPP, quando demos por isso, o serviço de oftalmologia tinha 3 patentes. Tinha criado produtos que não eram digitais, é só para falar de um exemplo que não é nada digital. Neste caso eram corantes específicos para certas intervenções da córnea, presumo eu, já não me lembro dos detalhes. E, portanto, tinha criado ali, de forma completamente ad hoc, uma equipa que era capaz de criar, testar e patentear. Isto é muito importante, porque depois temos que ir para o mercado e temos que proteger os nossos produtos e serviços. Não vou explicar o que é que aconteceu a seguir, porque já perceberam pelas minhas palavras, mas quero deixar este exemplo. Ora, isto não deve ser assim. Isto é o exemplo do que não deve ser. Não porque não fosse bom eles tivessem ter inventado, mas porque foi ad hoc. Claro que há um momento em que nós temos que deixar as organizações, vamos dizer assim, uma analogia médica, depois passar a palavra aqui ao Francisco, porque depois tem que ir para ali para um engenheiro e isto já é mais difícil. Temos ali um momento de fibrilhação auricular, em que os vários departamentos propõem pequenas iniciativas, os chamados POCs, Proof of Concept, Pilots e depois tem que haver um momento em que a organização hospitalar diz assim, disto tudo que está a fibrilhar, nestes hospitais universitários então é uma excitação, toda a gente inventa tudo e mais um par de botas, e distribui-se o pouco dinheiro que há numa míriade de projetos, todos eles irrelevantes, quando individualmente considerados, e depois diz assim, não, ao abrigo da nossa estratégia, que é sermos bons na cardiologia, na oftalmologia e nisto, estas são as áreas em que nós vamos investir. E nisto não vamos investir. Pronto, vão para outro sítio. E é uma chatice. Mas o tipo está tão zangado porque o Conselho de Administração não deu mais 100 mil euros para ele continuar a testar mais não sei o quê. Portanto, como é que isto se faz sem ofender as pessoas? Faz-se uma estratégia exatamente antes das pessoas começarem a dizer o que é que querem ou não fazer. É isto que eu acho que está a faltar. Vamos muito a tempo. Não tem nada a ver com sistemas de informação. Isto não tem nada a ver com sistemas de informação. Claro que, nos casos e noutros, pode haver inovação induzida por dados, e os dados abrem caminhos e mostram caminhos, mas eu, para começar o debate, acho que por aí a questão da estratégia, de uma estratégia clara, significa decidir o que é que não se vai fazer. Ou seja, que inovação não se vai fazer. Última coisa. Agora, para ser provocatório, temos que deixar de dizer que os hospitais vão diminuir e que o futuro é os cuidados de saúde primários e os cuidados no domicílio. Isso não é nada verdade. Os hospitais não param de ficar maiores, nem em Portugal, nem no resto do mundo. O que eles têm é que ser organizações diferentes. Se calhar menos de cuidados agudos, podem até ser de cuidados ao domicílio e tudo mais. Mas esquecer a ideia de que os hospitais vão ficar mais pequenos e diminuir, isso não existe. Portanto, para além da necessidade de uma estratégia, mas de uma estratégia a nível da inovação de produto e serviço, também uma estratégia do ponto de vista de inovação organizacional. Que atores, depois passaria também a perguntar quem é que deve estar envolvido no desenho, se deve ser um desenho de estratégia co-participada, envolvendo não só os profissionais de saúde, envolvendo as administrações. Eu acho que não há nenhuma estratégia que se possa fazer sem partilha, não é? Embora eu, pessoalmente, já fui acusado muito por isso, já fiz dos dois géneros. Já fiz aquelas muito pouco partilhadas, quase de gabinete, e não correram mal. E já fiz aquelas muito participadas que, olha, depois já não foram a tempo de ser aprovadas e ainda não foram aprovadas. Portanto, às vezes, também para ser provocatório, às vezes a velocidade é muito importante também. E às vezes a participação muito ampla na construção da estratégia faz com que ela se torne um monstro que tem que agradar a toda a gente, que depois não é estratégia coisa nenhuma. Às vezes, regra e esquadro, 2 fins de semana com um grupo pequenino, desde que se metam lá 2 ou 3 pessoas relevantes que pensem no total, se calhar sai uma estratégia mais operacionalizável do que aquelas estratégias que são um monte de palavras bonitas, mas depois não se faz nada com aquilo. Envolver os stakeholders necessários para desenvolver uma estratégia efetiva que possa ser definida na teoria, mas depois também implementada na prática, claro, e no ecossistema real.
Muito obrigada, Francisco, uma vez mais. Pudesse dar a perspectiva de quem está neste momento a preparar-se para ser um futuro profissional de saúde, neste caso um profissional médico. Qual é que é o papel que os estudantes de medicina podem ter na construção de um hub ou na reconstrução e consolidação dos hospitais como hub de tecnologias da área de saúde? Okay. Obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada a toda a presença do painel, a organização que fez o convite, e eu acho, de facto, a primeira coisa a abordar é mesmo o porquê eu estar aqui, porque os estudantes de medicina estarem sentados nesta mesa sobre a inovação, sobre aquilo que pode ser o hospital do futuro. E eu espero que a resposta seja muito óbvia, porque se nós estamos a discutir aquilo que é a visão para um hospital do futuro, especificamente aquilo que é o papel da inovação na prestação de cuidados de saúde, nós temos que perceber onde é que entram aqueles que neste momento são 12 mil, estão nas universidades portuguesas a estudar para serem médicos do futuro. Claro que os médicos são apenas uma pequena proporção daquilo que são os futuros profissionais de saúde, mas sem ter isso em atenção, nós não vamos perceber como é que esta nova tecnologia pode ser inserida na prestação de cuidados. E permitam-me fazer uma analogia entre a implementação de tecnologia e aquilo que nós designamos dentro da prática clínica por adesão terapêutica. Porque, de facto, nenhum novo fármaco, por mais incrível que seja, se não tiver poucos efeitos adversos, se não for fácil de tomar, se não tiver as melhores características, vai ser aderido pelo doente, vai ter sucesso na implementação na prática clínica. E acho que deve ser feita a analogia disto, exatamente também com a inserção de novas tecnologias dentro do mundo da medicina, dentro do mundo da saúde. Nenhum novo hardware, nenhuma nova técnica, nenhum novo programa informático vai ser benéfico se não se inserir na forma como nós vamos estar a prestar cuidados de saúde no futuro. Felizmente, na ANEM, nós, para além de virmos aqui algumas mesas redondas e dizer aquilo que os estudantes de medicina acham mais corretos ou mais incorreto, nós gostamos também muito de quantificar coisas para podermos saber do que é que estamos a falar. E, felizmente, quantificamos a percepção destes 12 mil estudantes que representamos também no que toca à inovação em saúde. E fizemos lá 2 anos a boleia de avaliar as intenções migratórias dos estudantes de medicina. E qual não é a nossa surpresa quando percebemos que um dos 7 melhores preditores daquilo que leva um estudante a optar por, no final do seu curso, permanecer em Portugal ou em algum momento da sua carreira emigrar para o exterior, é de facto a introdução de inovação tecnológica nos seus futuros locais empregadores, ou seja, principalmente nos hospitais, nos cuidados de saúde primários. Ou seja, temos que ter em conta que um dos fortes motivos que leva pessoas a sair e a não ficar é o facto de sentir que há um pouco investimento naquilo que é a introdução de nova tecnologia. E está aqui uma base para aquilo que pode ser uma reversão de uma tendência de desincentivo aos médicos para permanecer nos nossos cuidados de saúde, em Portugal, a prestar cuidados de saúde à população portuguesa. Trago um segundo ponto, ainda também aqui para a abertura, depois gostava de ir a assuntos mais particulares, mas acho que isso pode ficar para a segunda ronda, que é exatamente o da perspectiva dos utentes, dos doentes, estejam eles doentes ou não estejam doentes. Sei que também tenho a responsabilidade de trazer essa perspectiva para cá, mas nós na ANEM também nos gostamos de debruçar sobre eles, não é? Vamos ser futuros profissionais de saúde, não podemos estar unicamente preocupados com a nossa perspectiva da prática médica, temos também de estar preocupados com a perspectiva dos doentes. E, de facto, interessa contextualizar que nos últimos 30 anos o número de estudantes de medicina, para quem não está completamente a par, aumentou cerca de 300%. Nós, em 1995, éramos menos de 500, neste momento estamos em torno dos 1.800. E podem não ser óbvias todas as implicações que isto tem, mas, pronto, para além disto, denunciar aqui algum planeamento em recursos humanos que às vezes é um bocado catastrófico, isso dava para toda uma outra discussão, faz com que os estudantes estejam em grupos cada vez maiores, sempre que estão nas suas enfermarias, sempre que estão nas consultas, etc, etc. Ou seja, sempre que estão em ambiente hospitalar, estão a acompanhar tutores que são responsáveis por um número muito maior de médicos. E isto, como é óbvio, tem um impacto naquilo que é a formação médica, ou seja, há menos oportunidades formativas para cada um dos estudantes de medicina, mas se há um aumento do rácio entre o estudante e o tutor, há também um aumento do rácio entre o estudante e o doente. E isso às vezes é uma coisa que se esquece completamente. Ou seja, não é degradada apenas a formação médica, mas são também os direitos das pessoas que estão a ser cuidados, que em vez de 1 ou 2 pessoas que estão a acompanhar, passam a ter 7 ou 8 pessoas em torno delas, a procurar para fazer uma auscultação, uma palpação, uma última pergunta sobre a sua história clínica. Esta é uma preocupação séria nossa, de estudantes de medicina, não apenas com a nossa formação, mas também com a perspectiva que os doentes têm disto. E o mesmo tem que ser aplicado ao processo de introdução de tecnologia, ou seja, os doentes têm um papel fundamental e, como tal, merecem ter os seus direitos salvaguardados com políticas que valorizem a sua parte na construção daquilo que é a formação médica e da prestação de cuidados de saúde, prevenindo que haja uma exposição abusiva ao número de estudantes e que isso comprometa de alguma forma aquilo que é o seu direito à privacidade. Estas eram as 2 principais ideias que eu queria trazer para abrir a discussão e depois disponho-me a falar de assuntos mais específicos. Muito obrigada por estes 2 pontos que podemos, sem dúvida, explorar numa segunda ronda. Eu convidava agora o engenheiro Ricardo Constantino, que vem de uma das principais consultoras na área da IT, a nível de consultoria, a nível de Health Data. Qual é que é o papel que tem sido, revisitando o papel que tem sido
a nível das empresas no acesso, no desenvolvimento de plataformas que possam ajudar, nomeadamente, à exploração ou à capitalização dos dados em saúde que são gerados, e como é que isso também traz um benefício direto para os profissionais de saúde, para os hospitais e, sobretudo, para as pessoas com doença, para os utentes de saúde, quer tenham doença ou sejam saudáveis. Qual é que tem sido o papel e qual é que é a perspectiva que pode ser um papel futuro ainda mais reforçado nas empresas, na consolidação deste potencial de inovação dentro dos hospitais como hubs de saúde? Sim, muito obrigado pelo convite ao Health Cluster Portugal. Em primeiro lugar, eu diria que as empresas podem apoiar em 3 grandes eixos. Eu diria um primeiro eixo, e também vou tentar ser um bocadinho provocatório para depois também gerar alguma discussão a seguir, num primeiro eixo um pouco mais tático, e diria, nós hoje, qualquer meio de comunicação social fala de um conjunto de tecnologias ou de um conjunto de desafios, cibersegurança, realidade aumentada, realidade virtual, temas de dispositivos médicos, um conjunto de áreas novas que estão a surgir e que precisam de profissionais altamente especializados, conforme também se falou ao longo do dia, e há cada vez mais uma falta de recursos no mercado desse tipo de profissionais. E, portanto, eu diria, e aqui sendo um pouco provocatório, mas também defendendo aquilo que é as entidades que eu acabo por estar a representar, não estou só a representar a entidade, acabo por estar a representar aqui o papel das empresas, eu diria que as empresas acabam por ser a forma mais eficiente de eu poder aceder a esse tipo de recursos. Ou seja, não vai haver, e sendo claro, não vai haver no mercado recursos ou pessoas com conhecimento e que cada um possa ter os seus recursos para essas áreas. Cada um utilizar os seus e ter as suas. Portanto, a única forma de podermos ter um acesso direto é utilizar as empresas e haver partilha de recursos entre as organizações, e a melhor forma e a forma mais eficiente é através das empresas. E esta acho que é uma resposta tática. Depois, do ponto de vista do estratégico, nós temos, as empresas acabam por poder ter 2 papéis. Uma, trazer experiências, metodologias, soluções provadas noutras entidades, e portanto que eu consigo trazer um caso de uso e dizer, olha, este caso de uso tem esta aplicabilidade, pode ter estes resultados, vamos ver se funciona convosco, mas também pode aparecer numa lógica de eu quero desenvolver uma solução e trabalhar em conjunto com essa organização para desenvolver a solução. A NTT Data faz isso regularmente. Por exemplo, nós agora estivemos numa candidatura recente com o Health Cluster Portugal, e até utilizando as palavras do Francisco há pouco, de Sanofi, na área dos ensaios clínicos. Uma das candidaturas que estamos a trabalhar neste momento tem a ver com o desenvolvimento de uma solução de ensaios clínicos, com um dos grandes centros de ensaios clínicos existentes em Portugal, porque sentimos a necessidade que o Francisco falou há pouco. Há um grande centro, não há uma solução, podemos trabalhar em conjunto, mas trabalhar em conjunto numa lógica de responder à necessidade imediata, mas ao mesmo tempo focado como é que nós vamos para o mercado. Nós, por exemplo, estamos presentes em 55 países. Podemos utilizar isso para fazer a internacionalização da solução. E só para terminar, para depois passarmos, eu diria o terceiro eixo, que é um eixo mais filosófico, e fazer uma analogia também com alguns conceitos de saúde, eu diria que as empresas é aquilo que garante o direito à opção de escolha dos hospitais pelas tecnologias. Ou seja, as empresas, nós temos aqui uma feira de tecnologia e estão um conjunto de empresas concorrentes, cada um com a sua solução, umas melhores numa área, outras melhores noutra, e isso é a forma como os hospitais podem escolher e verem como é que essa solução melhor se adapta àquilo que é a sua estratégia. E isto é um fator importante, porque é concorrência e o direito à opção para aquilo que é a minha estratégia. Muito obrigada. Até agora no terceiro eixo da atuação, tocou até nos vários instrumentos de financiamento que têm sido focados, tipos de projetos para facilitar a contratação pública de soluções inovadoras, quer precisem ainda de uma fase de desenvolvimento e que possam ser puxados pela procura do ponto de vista dos compradores públicos, nomeadamente o mecanismo de pre-commercial procurement, a contratação pública pré-comercial. Tivemos um exemplo a nível da gestão da cobrabilidade que lançou, e aproveitava para relembrar que efetivamente estará brevemente disponível uma oportunidade de financiamento para que empreendedores e empresas possam ajudar a responder a necessidades e desafios específicos na área da gestão de cobrabilidades. E por outro lado também outros mecanismos que também tivemos no final da sessão da manhã, uma ação em que se mostrava e evidenciava o papel
e o potencial que outro instrumento de contratação pública de inovação, este que já não precisa de tanta investigação, portanto, a inovação já está próxima do mercado ou já está no mercado em pequena quantidade e que permite realmente a resposta dos compradores públicos, e neste caso em particular dos hospitais, para conseguirem ter acesso à inovação e poderem melhorar os seus serviços e otimizar os seus serviços. E nesta mesma última apresentação, da sessão da manhã, em que tivemos aqui o exemplo da Marta Sitges Carreiro sobre o Hospital Clínico de Barcelona, aproveitava, portanto, para também partilhar aqui a perspectiva das pessoas com doença e, sobretudo, das associações que cada vez são mais, que representam as pessoas com doença ou os cuidadores, de um papel que o cidadão e a pessoa com doença e as associações que representam podem ter, nomeadamente no desenvolvimento das tecnologias. Desenvolvimento, quando estamos a falar de tecnologias de saúde, os utilizadores finais, que estamos a falar de produtos e serviços, de fármacos, de novas possibilidades de diagnóstico, os utilizadores finais serão as pessoas com doença. E, efetivamente, ao longo dos últimos tempos, temos verificado que temos uma participação cada vez mais ativa da sociedade, uma disponibilidade e uma vontade que assenta muito no voluntariado, mas também cada vez mais uma profissionalização desta presença das pessoas, da sociedade civil, como também parceiro, como promotor no desenvolvimento de soluções e na participação na investigação. E davam aqui um exemplo da investigação clínica, que são dos dados da saúde, que cada vez mais a Comissão Europeia, nomeadamente, apela à participação de todos os utilizadores finais, e quando estamos a falar de utilizadores finais podem ser os hospitais, sem dúvida, serão os hospitais, os profissionais de saúde, mas também as pessoas com doença, que vão aqueles que vão poder beneficiar do fármaco. O seu engagement, a sua ligação estará muito dependente, e também o Francisco tocava na questão da adesão à terapêutica, que hoje também foi focada algumas vezes. Quanto maior for o envolvimento e o nível de colaboração e abertura por parte das pessoas com doença, maior será essa participação, maior será a responsabilização e melhores poderão ser os seus resultados em saúde. Não individualizando, mas cada vez mais as associações de pessoas com doença estão a participar de forma ativa. Claro que temos que trabalhar numa comunicação, numa melhoria da comunicação e numa capacitação dessa participação, mas em projetos de investigação, projetos de desenvolvimento de tecnologias, e isso pode ser feito a diferentes níveis, quer pode ser feito para ajudar, por exemplo, na condução de ensaios clínicos, na revisão do protocolo, na perspectiva da pessoa com doença, às vezes há determinado critério de inclusão, há determinado passo do protocolo do ensaio clínico que pode, se calhar, não ser tão execuível ou tão bem recebido pela pessoa com doença. E realmente as associações podem ter um papel crescente, quer em nível de dar um input, e cada vez mais participam nos advisory boards de estudos e de projetos de desenvolvimento de tecnologias, quer, por exemplo, no apoio ao enrollment de pacientes. Efetivamente, há os meios, e a indústria farmacêutica e os hospitais têm os seus meios através das pessoas que estão referenciadas nas consultas para acederem às pessoas com doenças, como participantes dos ensaios clínicos, mas também as próprias associações de doentes estão disponíveis para ajudar a esse nível e, sobretudo, para ajudar a melhorar os outcomes dos ensaios clínicos e, em última instância, ajudar a facilitar o acesso a novas soluções terapêuticas. E, portanto, há aqui uma disponibilidade e uma capacitação crescente. Temos até, não querendo tomar muito tempo, mas projetos, e como também tocava há pouco, Francisco, projetos de iniciativa de medicamentos inovadores, hoje a Health Initiative, temos projetos como o PATI Portugal, que têm como objetivo ajudar a participação da sociedade civil, das pessoas com doença e das associações que as representam nos ensaios clínicos. E, claro, temos que ir trabalhar num processo não só de capacitação, para uma participação efetiva que efetivamente possa trazer valor acrescentado aos projetos, porque às vezes a participação poderá não ter um valor tão acrescido aos projetos de investigação e aos estudos, mas há aqui todo um potencial e um envolvimento cada vez mais crescente no desenvolvimento de soluções que possam ser verdadeiramente adotadas, e quando estamos a falar de soluções terapêuticas, verdadeiramente adotadas e com uma elevada taxa de adesão terapêutica às mesmas. Portanto, aqui só estava aqui a rever aqui alguns e pegando algumas palavras, que há realmente uma disponibilidade para as pessoas participarem nestes processos e poderem ter um contributo ativo no desenvolvimento de tecnologias, e com base nisso acabava por abrir aqui também a possibilidade de colocação de questões. Temos aqui alguns tópicos para aflorar na segunda ronda, mas se quiserem colocar questões dentro da audiência, estejam por favor à vontade. Do ponto de vista também da perspectiva de outros players, de outros stakeholders dentro deste ecossistema, que no fundo estamos aqui a falar de tecnologias de desenvolvimento de tecnologias de saúde e de hubs de inovação que envolvem um ecossistema de stakeholders de diferentes naturezas, diferentes setores, mas deixava aqui a possibilidade de colocar questões antes de entrar na segunda ronda. Ou talvez, entretanto, as questões a aflorar na segunda ronda possam suscitar mais questões.
Aqui, e como nós estamos aqui a falar de onde estamos, o papel que os hospitais podem ter no desenvolvimento e adoção de tecnologias da saúde, pegava aqui também no ponto de qual é que, do ponto de vista, neste caso eu colocava novamente a questão, Henrique Martins, quais é que são os desafios que os dados de saúde, que a criação do Health Data Space e que a implementação de mecanismos possam propiciar e permitir a interoperabilidade no acesso aos dados de saúde podem ser um motor de inovação na integração de cuidados, quer do ponto de vista de investigação, quer a nível de organizacional, e como é que poderia também a área em que tem trabalhado mais ultimamente na área da saúde digital e da área da saúde societal, como é que estas áreas e a capacitação nestas áreas podem ajudar a preparar os futuros profissionais de saúde e os gestores hospitalares, nomeadamente, para responder aos desafios atuais e futuros na área da saúde. Bem, até pegando ali na pseudo-provocação, foi curta, a provocação nem foi grande. Mas continuando onde eu estava e respondendo, eu acho que um dos maiores desafios é a palavra hospitais, que nós temos no título, acho que é do painel, deve ser analisada sobre um ponto de vista que é, quando falamos em hospitais, falamos de um grupo de entidades que são mais ou menos parecidas e que cada uma delas vai tentar ter o seu lugar ao sol na inovação e a ganhar prémios Hint e outros isoladamente, ou quando a gente fala da palavra hospitais, a gente aceita de uma vez por todas um conceito que tem que ser, quanto a mim é aquilo que eu defendo, é que os hospitais funcionam como uma rede. Se a rede é bem gerida, mal gerida, isso é uma outra conversa. Se deve ser gerida da base ao topo ou do topo para a base, ou seja, se deve haver uma grande massa de pensamento e um grande board ministerial ou abaixo do ministério, como temos no NHS britânico, que tem um board, ou se devem ser redes de hospitais, como temos em França, na Alemanha, nos países, sobretudo belgerianos, em que os hospitais não fazem parte de um Serviço Nacional de Saúde, qualquer que seja, ou seja, um grupo privado, os hospitais hoje estão em rede. Podem não ter percebido que estão em rede. E, portanto, eu diria que a primeira coisa que nós precisamos para ter inovação em larga escala, porque, e é aqui que eu respondo à provocação, nós não vamos a lado nenhum com hospitais com um budget de 4 milhões de euros ao ano a fazer inovação, a comprar isoladamente a empresas tecnológicas. Não vamos a lado nenhum. Se pegarmos em hospitais com 4 a 5 milhões por cada um deles e os juntarmos num cluster de 20 hospitais que todos precisam da mesma solução de inovação e como consórcio de compradores compram a um ou dois players do mercado uma boa solução que depois é feita para os 20 hospitais, então estamos a falar de alguma coisa em condições. E vejam que estou a ter o cuidado de nem sequer pôr a SPMS nesta equação, mas podia obviamente pôr. Faz todo o sentido na parte pública. Mas eu filo de propósito, porque se calhar a inovação pode ser preciso uma rede de hospitais públicos e privados. Imaginem que a solução a encontrar é uma solução para o Algarve. Uma solução para o Algarve, uma solução seja ela qual for, agora vou inventar uma qualquer. É uma solução que beneficiaria se todos os hospitais do Algarve se juntassem e fossem à procura de um fornecedor, de uma inovação qualquer, que era boa para todos. E que é específica do Algarve, por causa do sol, dos turistas, do tipo de coisas. Ora, o Algarve só tem um hospital público e depois tem vários privados. Portanto, o consórcio comprador, neste caso, deve ser a rede de hospitais ali daquela zona. Só para provocar. Portanto, primeiro, pensar que trabalham em rede e que inovam em rede. A inovação não se faz isoladamente. Isso é uma ideia completamente absurda. Ninguém trabalha assim no mundo da investigação científica. Ninguém. Aqui nesta sala há certamente investigadores. Ninguém. Hoje em dia, na ciência, produz ciência sozinho. Claro, há sempre um ou outro cientista que esconde os resultados durante um ano ou dois para depois poder patentear. É lógico que há alguma pseudo-aldrabice nos congressos, a malta tenta enganar o outro, nunca diz tudo, que é para ser o primeiro a publicar na Nature. Isso faz parte. Mas há concorrência e cooperação ao mesmo tempo. Há redes de investigação. Ora, tem que haver redes de inovação hospitalar
redes que não têm que ser divididas entre público e privado, nem sequer entre CUF e luz, que é uma coisa que ainda continua a existir. Isso não faz sentido nenhum, na minha opinião. São redes temáticas, são redes de inovação em relação ao problema concreto. E aqui sim os doentes podem fazer também estas charneiras. Porque de repente, eu vou dar um exemplo concreto, reabilitação. Nós temos Alcoitão, temos público, também temos privado a fazer. Se calhar os doentes com sequelas pós-acidentes de viação, tetraplégicos, paraplégicos e não sei o quê, cabe de haver uma associação ou várias para este tipo de doentes e cuidadores. Se calhar, se essa associação conseguir que os hospitais, sejam os públicos privados, CUFs, luzes ou outros quaisquer, trofa, vamos ver mal aqui na Malta do Norte, se essa associação conseguir chamar essas pessoas e dizer assim, olha, eu não me interessa se vocês respondem ao Ministério, se respondem ao acionista chinês ou outro acionista, vocês estão focados em mim, o cliente final, portanto, inovem lá para mim qualquer coisa, que seja, por exemplo, uma coisa como a Saúde inventou, uma coisa de telereabilitação em casa. Porque eu a sorte não me entendo com aquilo é muito sofisticado, não consigo. Portanto, inventem lá em qualquer outra coisa, mas vocês todos juntos. Aí o doente e as associações podem ser o que convida as pessoas para a mesa. É preciso as tais redes de inovação sem tabus, público, privado, norte, sul, para já nem falar das redes transfronteiriças. Faz todo o sentido, sei lá, aqui a norte com o Vico, não sei o quê, a Extremadura espanhola com o Alentejo. Portanto, é isto. E depois, a inovação na compra. Inovação na compra, a Joana falou dos instrumentos de compra, mas eu agora estava aqui a falar da entidade compradora. E para terminar, isto significa o quê? Formar, vou repetir mais uma vez, para vender o meu peixe. Formar, educar, eu diria quase que reformar alguns, administradores hospitalares, board members dos hospitais e gestores intermédios, diretores de compras, diretores de tecnologias e diretores de uma coisa que lá no meu hospital chamava-se direção de produção e de organização dos cuidados, portanto aquela malta que sabe para onde é que os doentes entram, para onde é que os doentes saem e que horas é que há muitas consultas e poucas. Portanto, conhecem o fluxo dos doentes. Quando eu digo reformar e educar, digo o quê? Que só quando estas pessoas pensarem em rede e pensarem que a inovação nasce em rede, é que vamos ter redes de inovação. Senão, temos duetos de inovação. Um hospital um bocadinho mais rico, contrata ali a ANT Data e fazem uma coisa em conjunto. A escalabilidade disso, daquilo que eu vi nos últimos 10 anos, também não vi mais, que eu sou novo, tenho 23, foi que depois não há transferência. Nós temos inovação fantástica aqui no São João que nunca chegou ao outro lado da rua, ao IPO. Nós temos inovação no IPO que nunca chegou ao São João. Já nem agora passar o Douro, meus caros, isso então, nem sonhem, com o que se inventa a norte do Douro, raramente chega a sul do Mondego, isso é quase impossível. Mas se nascesse em conjunto, se houvesse um consórcio de 2 hospitais da margem sul, com 2 hospitais da margem norte do Douro, se calhar, quando a inovação depois surge, é verdadeiramente Portugal. Se não, é norte ou sul, depende. O sul é sempre menos inovador. Muito obrigada. Temos aqui então desafios, realmente o trabalho em rede e, aliás, acho que tem sido o foco também das várias, aliás, o cerne da atividade do Health Cluster Portugal e das múltiplas sessões, nomeadamente dos encontros de inovação e saúde, é realmente trabalho em rede, envolvimento de vários stakeholders e a cooperação. Mas as pessoas não sabem trabalhar em rede. Nós temos que dizer que trabalhar em rede é importante, mas até o próprio Health Cluster tem que ensinar as pessoas a trabalhar em rede. É que as pessoas não nascem, eu digo sempre isto muito aos meus alunos, as pessoas não nascem com uma porta USB. Ao contrário dos computadores, que são concebidos logo com portas de entrada e de saída, os cérebros têm assim os olhos e os ouvidos e são assim um género de portas de entrada e de saída, mas são muito primitivos. Portanto, os seres humanos não sabem trabalhar em rede e nós temos que os ensinar. Se queremos que eles trabalhem em rede, não basta decretar, trabalhem em rede. Não, eles têm mesmo que ser ensinados, obrigados, postos em salas em conjunto, fazer workshops, brainstormings em conjunto,
Claro, quem é que tem que promover isto? São as lideranças de topo, não é? É impossível as bases, mas às vezes é possível. Pois. Eu já vi associações de doentes juntarem num painel mais e melhores discussões do que às vezes, se calhar, um presidente de uma ARS. Portanto, isso às vezes não é linear que tenha que ser assim. Bem, agora vamos falar. Não fala mais. Não, muito obrigada pela perspectiva. Efetivamente, é um processo de trabalho em rede e, aliás, os desafios de investigação e inovação em saúde só são verdadeiramente alcançados, nomeadamente se queremos na escala das necessidades reais, se forem em colaboração entre todos os que geram novo conhecimento, os que validam esse conhecimento e os que vão utilizar os resultados desse conhecimento. E aproveitava para dar, não passava ainda a palavra ao Francisco, mas passava aqui a palavra e convidava a partilhar connosco o Ricardo sobre os desafios neste desenvolvimento por parte das empresas e quais é que são os desafios que se têm colocado, os bottlenecks, para que realmente não só a inovação possa chegar e haja uma early adoption dessa tecnologia, das novas tecnologias que vão surgindo. Qual é que é a sua perspectiva sobre os principais desafios que se colocam efetivamente na introdução das novas tecnologias, na questão dos novos modelos de negócios, de pagamento, os modelos de reembolso do acesso às novas tecnologias? Muito obrigado. Relativamente aos desafios, eu identificava aqui alguns. Alguns já foram abordados durante o dia de hoje em algumas das sessões. Há um desafio, quando entramos na parte administrativa menos, mas na parte clínica é um desafio importante, que é o desafio regulatório. Estão a ser criados um conjunto de instrumentos, como falámos há pouco, test beds, regulatórias e tudo isso, para permitir a adoção de tecnologia e de inovação na prática clínica, mas garantindo a qualidade dos cuidados, ou seja, não comprometendo a qualidade dos cuidados. Ou seja, há um conjunto de artigos sobre a utilização de inteligência artificial durante a pandemia para detecção automática de Covid, que são muito preocupantes quando analisados casos no mundo inteiro de situações em que aquilo que gerava falsos positivos ou positivos não tinha nada a ver com as condições do próprio doente. Portanto, a utilização desse tipo de tecnologias em ambientes esportivos tem que ser utilizada de uma forma muito consciente e garantindo, e agora pondo no papel do cidadão com doença, garantindo que a prática clínica para aquele doente em concreto não está posta em causa. E, portanto, esta regulação que vai existir, estes mecanismos de podermos ter cenários de teste, devem garantir que a qualidade clínica não é posta em causa e que aquele doente ou aquele cidadão em concreto não tem a sua prática clínica posta em causa porque eu estou a utilizar uma solução inovadora. E aí é preciso ter um conjunto de cuidados adicionais. Depois falámos da contratação. É verdade, a contratação tem um conjunto de desafios. E a contratação dita normal não é boa para contratar inovação. Há um conjunto de mecanismos, a SPMS, ao longo de vários anos, aplicou vários mecanismos para tentar trazer inovação para a área da saúde, mas há pouca experiência prática nas áreas de compras, muito pouca experiência prática na contratação de inovação. Como é que eu contrato? Como é que eu avalio a inovação? Porque eu há pouco falava que as empresas são o direito de opção dos hospitais pela escolha da tecnologia, mas depois eu tenho que conseguir escolher. E escolher obriga-me a definir critérios. E a contratação pública é muito objetiva nos critérios. Portanto, temos que utilizar mecanismos de contratação pública previstos, mas que são menos usuais. E isso, se calhar, as nossas áreas de compras dos hospitais não estão preparadas para utilizar esse tipo de mecanismos. E é preciso, concordando inteiramente com o professor Henrique Martins, é preciso reformar as pessoas, formar nesses mecanismos, introduzir esses mecanismos na prática habitual, quando eu quero contratar inovação. Depois diria também que um desafio é a standardização. Há sempre, e eu tenho sempre dúvidas, porque é que em Portugal nós temos muita dificuldade em replicar experiências de sucesso. O São João é um exemplo. Ainda há uns anos atrás recebeu um prémio da Microsoft por um sistema de Analytics, há muitos anos atrás, portanto, quando Analytics não era assim tão falado como agora, para detecção precoce de um conjunto de patologias. Que eu saiba, nenhum hospital em Portugal replicou a solução e utilizou a solução. Um caso de sucesso premiado internacionalmente. A NTT Data trabalha com a Sanofi há vários anos na identificação de um conjunto de boas práticas de inovação, saúde sustentável.
e existe muita dificuldade em Portugal na replicação. Eu ir buscar a ideia do outro e dizer, olha, aquilo funcionou ali, eu quero utilizar aqui. Portanto, isso são desafios que nós, do ponto de vista cultural, temos que conseguir ultrapassar. Porque senão estamos sempre a reinventar a roda. E, portanto, eu, enquanto entidade data, não tenho nenhum objetivo de estar a fazer 30 vezes o mesmo projeto em 30 hospitais diferentes. Vamos ganhar o conhecimento com o primeiro hospital, vamos alargar e vamos ganhar a escala. E muitos dos casos em Portugal, inclusive depois na internacionalização, o tema da escala é importante. Nós temos um cenário que funciona num hospital, mas nunca foi provado noutro. Portanto, quem está de fora vê aquilo funciona, aquilo é uma solução à medida para aquele hospital que só funciona ali. Nós não conseguimos facilmente provar que as coisas funcionam em ambientes diferentes. Porquê? Porque não replicamos, não utilizamos novamente. Depois temos um conjunto de novos modelos de negócio e que falámos hoje há pouco da valorização dos dados. Acho que é importante valorizarmos os dados, mas também, para eu valorizar, eu tenho que saber o que é que eu tenho. E acho que esse é também um desafio grande. Os hospitais têm que perceber que dados é que têm e qual é o valor que eles têm. Porque às vezes também estamos todos convencidos que tenho aqui dados que valem milhões, mas temos que saber se valem mesmo os milhões. Se estão em condições de ser usados, se estão em condições de poder ser usados para os usos que os nossos potenciais clientes têm desses dados. E isso é importante, porque senão eu posso ter um conjunto de dados, mas eles não servem para aquilo que os meus clientes querem comprar. A possibilidade de partilha de risco, em alguns casos, acho que também é um modelo que a contratação pública também não facilita, mas que é a possibilidade de eu poder partilhar. Eu acho que um determinado projeto vai ter um conjunto de ganhos, eu comprometo-me com o hospital com esses ganhos e no final medimos e a remuneração tem a ver com os ganhos. E podem ter caps para limitar e tudo isso, mas não é fácil. Eu posso dizer, ao longo de vários anos, em nenhum momento foi fácil vender modelos desses. Por qualquer motivo, ou porque a contratação não é fácil, ou porque, por outro tipo de motivos, a contratação com base na partilha de risco não é uma prática comum. E por último, diria que a criação de ativos e a exportação e a venda de novos ativos. Acho que esse é um modelo de negócio que pode ser utilizado. É o que estamos a falar, quando eu falei há pouco do caso dos ensaios clínicos. É uma das áreas que estamos a ver, ou seja, utilizar a rede da NTT Data, 55 países, para poder exportar uma solução que funciona e que consegue provar que funciona num ambiente real. E eu acho que esses são desafios e modelos que podem ser adotados da inovação. Mas é importante que exista uma framework fácil e a formação que o professor Henrique Martins falava há pouco, acho que é importante. Como é que nós contratamos isto? Como é que nós agilizamos este tema? Porque é um desafio enorme todos os dias. Muito obrigada. Agora, pegava e aproveitava para pegar em algumas palavras de ambas as intervenções e aproveitava para perguntar, do ponto de vista da ANM, qual é que é a experiência de contacto já com estas novas tecnologias ou de preparação para lidar com estas novas tecnologias no futuro, porque é importante que haja novas tecnologias, mas que possam ajudar a facilitar e otimizar e melhorar os cuidados, a prestação de cuidados de saúde, que não sejam intrusivas para os hospitais, para os profissionais de saúde, mas que possam também ajudar a melhorar o tratamento e acompanhamento das pessoas com doença. Até que ponto, portanto, há por um lado esse contacto com as novas tecnologias, com os novos modelos, e há uma preparação para lidar já durante o ensino, e por outro lado, quais é que são as percepções e desafios que têm enquanto atuais e futuros profissionais de saúde nesta área, neste tópico? Ok, impecável. Por acaso é interessante porque eu ia trazer precisamente esse assunto sobre como é que nós, enquanto estudantes de medicina, estamos já expostos a tecnologias que nos nos tornem familiares com as tecnologias que depois vamos encontrar enquanto profissionais. Deixa-me só primeiro dizer uma coisa. Pronto, é bom que esteja a acontecer. É bom que esteja a acontecer esta discussão. Pronto, nós, enquanto ANEM, enquanto estudantes de medicina, acabamos a não pronunciar-nos sobre quais são as formas mais custo-eficazes de promover esta entrada de inovação nos cuidados de saúde, mas preocupamos-nos bastante com a forma como nós, enquanto estudantes, vamos estar familiarizados, como, de uma forma ou de outra, vamos conseguir entrar em contato com isto enquanto depois futuros profissionais de saúde. E a verdade é que também à boleia da pandemia por Covid-19, novamente fomos perguntar a todos os estudantes de medicina o que é que eles achavam de quais das adaptações que tinham acontecido, coisas que tinham sido implementadas, coisas que não tinham sido implementadas, e tendo ou não sido implementadas,
o que é que os estudantes de medicina achavam, face a como isso facilitava ou não facilitava a sua aprendizagem. E a verdade é que surgiu aqui uma série de recursos que algumas escolas médicas já despoletam, já põem ao recurso à disposição dos estudantes e outras ainda não o fazem, e aqui estou a falar principalmente de recursos a modelos de e-learning e b-learning, o recurso a simuladores, quer sejam virtuais, quer sejam físicos, que também vai ao encontro daquilo que tinha desafiado, que é coisas que não comprometem diretamente a dinâmica hospitalar, mas que permitem, sem esse comprometimento da dinâmica hospitalar, o estudante, de forma mais isolada, de forma mais estruturada, conseguir entrar em contato com novas tecnologias que lhes permitam estar familiarizados com isto. E, de facto, o que nós encontramos é que existe um número de escolas médicas ainda relativamente reduzido a colocar um investimento nestes modelos de aprendizagem que colocam os estudantes mais familiarizados com novas tecnologias. E dentro daqueles que, felizmente, foram expostos a estas novas tecnologias no âmbito da pandemia por Covid-19, a esmagadora maioria das pessoas gostava que os futuros modelos de ensino nas escolas médicas continuassem a passar por aqui. E, de facto, se nós ensinamos que os profissionais de saúde, que os médicos têm que ir sempre à procura de, sendo de uma forma ou de outra, acabem a prestar cuidados de saúde da forma mais custo-eficaz e que façamos investigação com a indústria, com a academia, para percebermos qual é a forma mais custo-eficaz de entregar cuidados de saúde, não faz sentido que os estudantes de medicina não procurem também aprender da forma mais custo-eficaz como é que se vão tornar os futuros profissionais. Por isso a coisa não se aplica apenas à prestação de cuidados de saúde diretamente, aplica-se também à aprendizagem de como é que se vai prestar cuidados de saúde, e isso muitas vezes vai passar por estas novas tecnologias que se mostram cada vez mais custo-eficazes. Gostava ainda de trazer um assunto ainda mais particular sobre aquilo que é o recurso a tecnologias digitais naquilo que é a prática da medicina, ou o ensino da prática da medicina. Porque, de facto, não é necessário uma pessoa fazer 6 anos de medicina e entrar num hospital para começar a perceber que às tantas não está aqui todo o estímulo para uma pessoa estar exposta a todas as maravilhas do mundo digital. Nós, enquanto estudantes de medicina, identificamos que uma coisa muito relevante na nossa formação médica é, por exemplo, o contacto com o registro clínico. Da mesma forma que é importante uma pessoa conseguir recolher uma história clínica, fazer um exame físico, um contacto com o registro clínico, que é uma coisa que vai estar à nossa frente durante 50% do nosso tempo dentro do hospital, é uma coisa fundamental para uma pessoa conseguir praticar medicina. E, em boa verdade, aquilo que acontece é que, neste momento, os estudantes de medicina ainda não têm nenhuma previsão de como é que funciona um acesso a um registro clínico nesta entidade do estudante de medicina, ou seja, ainda não existe um perfil direcionado para o estudante de medicina conseguir aceder de forma legal, sem haver aqui nenhum contorno de regras, àquilo que é a informação clínica de um doente para consulta em contexto formativo, porque de facto isso é muito importante. E o consenso já está gerado entre os estudantes de medicina, entre a Ordem dos Médicos, entre a SPMS, que isto é uma coisa relevante, isto é uma coisa que deve ser executada, já está atribuído com quem é que tem a responsabilidade de execução, e ainda assim não existe a vontade política de investir o tempo, de investirem os recursos necessários para que, finalmente, estudantes de medicina, eu, por exemplo, que estou no 6º ano e que daqui a 3 meses seja médico, consiga, de uma forma legal, de uma forma prevista, aceder a um registro clínico para melhor me conseguir preparar para ser um futuro médico. Deixamos aqui o desafio, que falta de facto a força política, falta a força para fazer este investimento de, ok, se eu quero que o Francisco daqui a 3 meses esteja num hospital a prestar cuidados de saúde, eu acho que tenho também fazer um investimento para que ele consiga, de uma forma legítima, aceder a um registro clínico eletrónico para estar completamente formado naquilo que é a prestação de cuidados de saúde a um indivíduo. Muito bem, muito obrigada. E nesta área aproveitava para lhe perguntar também do ponto de vista, e pondo aqui também a perspectiva das pessoas com doença e da experiência de aceder e beneficiar dos cuidados de saúde, até que ponto, portanto, há um contacto também aprofundado ou aquele necessário para preparar para, e porque estamos aqui a falar, já foi tocada a questão da linguagem, que é preciso também que haja um conhecimento da linguagem na área do digital, mas também é preciso que haja aqui um investimento, ou um reforço do investimento na linguagem e na comunicação entre todos e, em particular, entre os hospitais, entre os profissionais de saúde, os atuais e futuros profissionais médicos e as pessoas com doença. Porque, efetivamente, e pegando já aqui um pouco no mote do Hospital do Futuro e podendo já aqui de alguma forma antecipar, enquanto pessoa com várias doenças crónicas e representante de uma associação para pessoas e cuidadores de pessoas com doenças crónicas, quando estamos a falar de doenças crónicas, não é só a pessoa que é afetada, também os seus cuidadores, aliás, os seus cuidadores, os seus familiares, toda a envolvente social e a própria sociedade. Imaginamos aqui um hospital do futuro em que possa haver aqui realmente, em tom de provocação ou de questão, diria antes, se nos hospitais do futuro podemos aqui ter o tempo necessário
para que seja aprofundada durante a consulta, seja aprofundada a relação médico-pessoa com doença, seja nomeadamente haja um conhecimento por parte da pessoa dos dados que estão a ser registados e também, diria também, porque os proprietários dos dados serão, em primeira instância, as pessoas com doença e até que ponto as pessoas com doença têm noção e são informadas, e se o querem ser também, claro, informadas sobre para que é que são usados os seus dados de saúde e qual é que é o benefício que advém da utilização desses dados de saúde. E, portanto, tocando aqui um bocadinho na perspectiva do que, por parte das pessoas que vivem com doença, o que era importante que o Hospital do Futuro pudesse, uma visão para o Hospital do Futuro pudesse contemplar essa ligação, essa disponibilidade, essa interoperabilidade, e que trazia também já aqui, só muito rapidamente, a questão dos desafios de quando a necessidade de gerir comobilidades implica muitas vezes que seja o próprio utente que tenha que fazer a comunicação e entre aspas, a interoperabilidade da informação dos registros clínicos, muitas vezes em determinados hospitais, entre hospitais e às vezes intra-hospitalar, mas tocava aqui só essa tónica e perguntava-lhe realmente até que ponto há aqui essa devida atenção sobre o tempo, a ligação e a criação de empatia. Sim. Posso comentar então de volta? Claro que sim. Pronto. Acho que o primeiro assunto que mencionou, daquilo que é o contacto com o doente, o tempo que existe disponível para consulta e a forma como nós interagimos, por exemplo, em enfermaria com um doente, é aquilo que eu já tinha trazido à minha primeira intervenção. De facto, há um reconhecido valor daquilo que é o contacto com o doente. Por exemplo, nós, enquanto perspectivamos os médicos que nos fazem a tutoria, percebemos que claramente isso é uma coisa que afeta muito aquilo que é o quão agradado ou não um doente está com a perspectiva de estar junto do seu médico. Mas depois existe também aquilo que é sobrelutar daquilo que é o contacto dos estudantes de medicina com o doente. E aqui vou trazer exatamente o assunto que tinha trazido há pouco, que é, se eu tenho para um número cada vez maior de estudantes de medicina, um número semelhante de tutores, uma quantidade semelhante de investimento daquilo que é o acompanhamento dos estudantes de medicina, eu vou ter inevitavelmente um aumento do número de estudantes de medicina que está a fazer uma palpação, a fazer um toque retal, a fazer uma recolha de história clínica a um mesmo doente. E se, na casuística de um estudante de medicina, se percebe claramente que a maior parte das pessoas que está internada ou que está a passar no ambulatório de um hospital público, existe a maior parte das vezes uma boa vontade de conseguir também ceder um bocado a sua privacidade, porque reconhece que existe um valor público na formação dos estudantes de medicina, em boa verdade vê-se muitas vezes haver um abuso desta boa vontade das pessoas com um aglomerar, que em algumas escolas médicas vai até ao rácio de um doente para 18 estudantes de medicina que estão em torno desse doente, ou escutá-lo, ou palpá-lo, fazer um toque retal. E, de facto, existe essa boa vontade por parte dos doentes, existe uma prestabilidade enorme para a nossa formação, mas, por vezes, não existe a maior consideração por parte de quem organiza os cuidados de saúde e por quem organiza a formação médica para ter em consideração todos estes valores. Muito bem, muito obrigada. Antes de passar aqui, se calhar fazendo uma última ronda com as palavras finais sobre a visão, as múltiplas visões de que pode ser o Hospital do Futuro, que já pode ser, em alguns casos, os hospitais já presentes, ou seja, era importante, e pegando aqui nas palavras do Ricardo, que efetivamente há aqui a dificuldade de replicação de determinados projetos, por outro lado, não há a suficiente ou não é capitalizada a transferência de conhecimento que pode haver, porque efetivamente há sempre necessidade de uma devida adaptação a cada contexto, mas possa haver a replicação de boas práticas entre diferentes organizações. Não sei se querem colocar alguma questão antes de entrarmos nesta. Temos aqui uma questão, por favor. Obrigada. Patrícia Calado, não resisto a comentar a compra pública de inovação porque foi algo em que trabalhei bastante nos últimos anos. Cumprimento também quem conhece na audiência, acho que só não conheço o Francisco, é um prazer. A compra pública de inovação, que é um instrumento em que a Comissão Europeia tem apostado bastante e tem dado financiamento para vários setores a fazerem em conjunto, portanto, envolvendo vários países, identificando um problema comum e indo ao mercado em comum. Portanto, não na perspectiva, Ricardo, das empresas terem todas as soluções prontas, mas de serem há mesmo várias empresas que podem dar resposta. Funciona pessimamente na área da saúde. Tipicamente, eram os únicos concursos que, quando abriam nos programas europeus de investigação, de financiamento para a investigação, não esgotavam o orçamento, porque às vezes nem sequer se conseguia financiar um projeto. Pronto, não era só em Portugal, no resto da Europa era sempre difícil. Mas dar algum mérito também, porque a nível nacional tem sido feito um esforço nesta área, nomeadamente com a Agência Nacional de Inovação, que está a tentar montar um centro de competências em compra pública de inovação,
E nós temos tentado, eu agora já estou fora, mas enquanto estive, tanto na ANI como na AICIB, tentámos sempre que a área da saúde fosse o paradigma e fosse a área que alavancasse. E, portanto, é uma área em que aqui as agências nacionais estão a tentar investir. Não é fácil para os hospitais. Quando se fala de compra pública de inovação e se fala de consórcio, mesmo havendo dinheiro, portanto, a Comissão aqui paga para eles irem ao mercado em conjunto, paga o desenvolvimento da inovação, é difícil porque, lá está, não tem a porta USB, quem está à frente da compra, da área das compras não é... Isto não são esferográficas e papéis, mas acho que é uma área a investir e, neste caso, há alguma disponibilidade aqui da parte das agências governamentais, portanto, talvez valesse a pena insistir. Há uma questão, Patrícia? Obrigada pela não, era mesmo só um comentário e agradecer. Obrigada. Obrigada. Não sei se há alguma questão em particular que desejem colocar. Sim. Boa tarde. Mário Gaspar da Silva. Eu esperava que o painel provocasse a audiência e senti que não teve, não explicação suficiente, por isso vou fazer eu um pouco esse trabalho para ver se o painel reage. Eu acho que, de uma forma volada, o que estamos aqui a perceber é que existe, em particular no contexto dos hospitais, uma enorme resistência à inovação. A conversa vai oscilando e vai dizer porque se quer fazer inovação tecnológica e com o digital e com a tecnologia, e o problema é que o digital não chega ao hospital, mas a questão de fundo é que os hospitais são muito resistentes pela forma como, pelo que estamos a dizer, pela complexidade, e acho que esse é o aspecto que precisamos de trabalhar. E se quisesse dar um exemplo, não sei se, pronto, vou ser provocador, mas de qualquer maneira, este fim de semana eu li um artigo no Jornal Público sobre os dados da obstetrícia em Portugal e que, digamos, é o que me está a vir continuamente à cabeça quando assisto a este painel, quando se chega à conclusão que, no caso dos hospitais privados, 60% dos partos são feitos por cesariana, nos públicos 30%. E o que nós vemos é que existem todos os instrumentos de analytics, dados, temos estatísticas, está tudo montado ano após ano, não é? Os instrumentos de observação, de monitorização, a definição dos objetivos, está tudo feito, tudo estabelecido. Por que razão é que ano após ano se observam estas diferenças enormes? Como dizia o professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, é má medicina, má ética, porque é que isto continua a acontecer? E eu, digamos, venho para este painel e penso assim, bolas, isto só pode ser uma enorme resistência à mudança, porque toda a gente vê como é que se muda, o que é que há para mudar, está tudo quantificado, tudo identificado. E pegando este exemplo, porque acho que nos ensaios clínicos, que é sempre um tema recorrente nos nossos painéis, é exatamente a mesma coisa. A questão dos ensaios clínicos parece estar completamente identificada e nunca acontece. Então, talvez... Acho que já houve um painelista que levantou a mão, terminei o meu trabalho. Já creio que, aliás, as palavras finais eram precisamente o que é que se poderá fazer no futuro, o que é que é possível fazer e o que é que se deve fazer para alcançar a visão de futuro que pode ser partilhada. Bem, como eu já percebi que só vou ter uma oportunidade, vou responder e vou dar a tal visão para os hospitais do futuro, na minha opinião. Bem, uma resposta para a resposta. Em relação ao caso concreto das estadianas, não é os hospitais, a inovação do regulador. Ninguém fala do regulador. Se alguma vez se quiser de facto falar de inovação a sério, um dos players que é preciso discutir é a inovação do regulador, que é uma coisa que nunca está na mesa. Eu vou recordar quem é o regulador. É, no caso português, a entidade reguladora da saúde, que por acaso até está sediada no Porto, que era passar mais independente do poder político de Lisboa. Não sei, digo eu, não sei por que razão é que aquilo lá está no Porto. E a Direção-Geral de Saúde. E depois há algumas competências de regulação específicas em alguns institutos públicos específicos, o INEM, em algumas coisas, o Instituto Português de Saúde. Ora, se o regulador não inova, se a forma como se regula o excesso de cesarianas é sempre o mesmo, ou seja, entre aspas, nenhum, ou olhar para os dados a posteriori e ver, olha, continua a ser mais neste do que no outro. É lógico que o resultado há de ser sempre o mesmo. Agora, chamar a isto resistência dos hospitais é que não.
Isto, quanto muito, é a resistência dos reguladores, que eles próprios não inovam. Mas também nós nunca lhes pedimos para inovar. Eu não me lembro de nenhum painel do Health Cluster Portugal sobre inovação no regulador. É um desafio. É que se o regulador não inova, e já vão ver onde é que eu quero chegar, que isto é mesmo rápido, se o regulador não inova, o regulador e o financiador não inovam, ninguém inova. Os hospitais são resistentes, muitas vezes, porque inovar é perder dinheiro. Porque a ACSS não lhes vai pagar. Porque a seguradora média ainda não cobra aquele tipo de serviço. Ora, o regulador, neste caso a entidade reguladora de saúde, se ele próprio disser assim, não, tem que haver uma carteira de serviços de seguros de saúde que permita cobrir um serviço inovador do género telereabilitação ao domicílio através de plataformas de inteligência artificial. Tem que ter na sua carteira. Pode pôr 10 mil euros, pode pôr 20 mil euros de prémio, 40 mil, mas tem que ter. De repente, aquela entidade tem que aprender o que aquilo é. Tem que saber o que aquilo é. Tem que falar com uma empresa, tem que não sei o quê, tem que falar com uma startup, tem que... De repente, existe. A inovação dos hospitais passa pela inovação do financiador e do regulador. Inovarem a ADSE. Isto é tudo tabus. Pronto. Mas como eu também deve ser a última vez que me vão convidar, fica já tudo dito assim, já fica próximo para as próximas coisas. Portanto, sugestão para o Health Cluster. Presidente da ADSE, presidente da ACSS, que ainda por cima até um homem, quando era presidente do hospital, até era um inovador, pode ser que agora continue a ser, e por aí fora. E discutir com eles como é que os senhores sabem que têm uma responsabilidade sobre a inovação. Vocês sabem que têm a responsabilidade da inovação. É porque as entidades prestadoras de cuidados de saúde, por definição, elas podem inovar, elas podem ajudar a inovar, elas podem se juntar em rede a inovar. Mas o seu métier principal, obviamente, não é este. Aquilo que tem que preocupar um diretor clínico não é que patente é que eu vou criar este mês. Isto não faz sentido nenhum. O último comentário. Hospitais para o futuro. Na minha opinião é simples. Ler um artigo que eu escrevi, está publicado numa revista internacional, chama-se Hospitais que Vi. Está lá a minha visão dos hospitais no futuro. Knowledgeable, intelligent, wise and interoperable. Não vou dizer mais nada. Focar esses hospitais do futuro numa coisa, a obsessão de revisitar os processos. Todos os processos. Obsessivamente. Criar uma equipa de revisitação de processos. Todos os processos. Incluindo os de formação. Respondendo e desafiando aqui o Francisco, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto e vou terminar. Formação médica, para fazer a ponte com os outros oradores. Há 18, é verdade, e são muitos. Eu estava a ouvir os números, nem por cima ele falou em 95, foi o ano em que eu entrei no curso de Medicina, eu até me arrepiei, porque éramos, de facto, 500 entre as várias faculdades e agora é um monte deles, de facto. De facto, são demais. Pronto, para os doentes que temos e para os professores que temos e para os familiares que temos. Mas é quando a gente só os distribui num determinado momento. Se nós olharmos para o processo, vamos olhar para o processo. Eu conheço bem isto, porque eu também trabalhei num hospital. O doente, no Madeira Sintra, começa a sua jornada a sair de casa no Cacém às 6h30 da manhã. Para conseguir entrar no autocarro, para chegar ao hospital, para chegar lá. Ele aqui já está no processo. Bem, eu não digo que o estudante de medicina tenha que ir buscar o doente a casa. Mas se calhar até poderia. Porque muitos deles vivem no Cacém. Vivem no Cacém. Uberizem a educação médica. Uberizem. Qual é o doente que está aqui perto de mim e que vai ao mesmo tempo ao hospital? E em vez de eu ir com o meu colega no comboio ou no autocarro, ou partilharmos um carro, ou então não partilham nada, vão com o carro dos pais, vão com o doente na carripana dos bombeiros. Ora, eu aposto que se um estudante de medicina saísse de casa com o doente, fosse nesse trajeto com o doente e com a família, e acompanhasse esse doente até aos 5 minutos a que tem direito na consulta externa, a que vai estar exposto ao doente, quando acabasse esses 5 minutos, de certeza tinha aprendido muito mais do que nos 5 minutos que agora, em partilhado com os outros 17, ele aprende. Ora, isto é só inovar nos processos, olhar para o processo. Onde é que está o doente? Está 7 horas disponível para ensinar o aluno.
Onde é que está o aluno? 1h30 perdido no trânsito, às vezes estão lado a lado, nos dois no IC19. Eu já percebi que não percebem a analogia, porque aqui o trânsito no Porto flui, não há tráfego. Mas lá onde eu sou, que eu sou de Queluz, aquilo era assim. E, portanto, estava o estudante num carro e o doente na carripana de transporte de doentes do outro lado, ansiosos um pelo outro, para se encontrarem naqueles 5 minutos preciosos em que se vão educar um ao outro. Você falou em o sistema educar os doentes, usar os dados e ensinar. O Francisco falou do acesso ao sistema. Ora, é muito simples. Se o Francisco tivesse um simples num telemóvel, com acesso, ainda que primitivo, a alguma informação do Hospital de São João, foi aqui falado e assinado um protocolo há não sei quantos anos e, como disseste muito bem, nunca mais se fez mais nada, já estaríamos hoje com a capacidade dos estudantes do Porto de saírem de casa com o processo clínico daquele doente. O doente dava-lhe a password e ele, enquanto ia na carripana, discutiam sobre o que está escrito sobre ele, discutiam sobre literacia, discutiam sobre não sei, e depois chegavam à consulta. Isto é todo um outro modelo. É isto que os hospitais do futuro têm que inovar. E depois, claro, também outras coisas, mas são ideias que ficam para o debate. Obrigada pelas ideias. E tocando já agora que, efetivamente, e houve uma boa prática, porque também é importante reconhecer as boas práticas e é importante que elas sejam perpetuadas com base nas lições aprendidas, que durante a Covid, já muito rapidamente, foi lançada uma iniciativa que já tinha precursores anteriores, mas que era do acesso de proximidade à medicação de dispensa hospitalar. E, efetivamente, temos aqui casos de sucessos de programas que foram implementados para permitir realmente o acesso por parte do utente, não ter que se deslocar, sobretudo porque alguns doentes crónicos, pessoas com doenças crónicas, tinham maior risco de contrair a infecção e ter doença grave e, portanto, evitava-se aqui o contacto e a deslocação. E não é só o contacto e a deslocação, poupava-se também tempo, porque por cada consulta e deslocação ao hospital não é apenas os 5 minutos de consulta, ou 2 horas de tempo, ou 1 hora, ou meia hora de tempo de espera, depois toda a outra deslocação. E realmente há aqui um custo indireto que é suportado pelo doente e, sem dúvida, o tempo que fosse possível acrescer no contacto entre médico e profissional, entre pessoa e profissional de saúde é, sem dúvida, de valorizar. Vale a pena comentar de volta. Pronto, a conclusão de número de estudantes de medicina é mais ou menos a mesma e não vale a pena estar a abrir agora essa discussão, mas a forma como nós gerimos um determinado número de estudantes de medicina. Será que se consegue ouvir agora? Impecável. Pronto, toda a discussão de como é que os estudantes de medicina servem para prestar cuidados de saúde no futuro tem um diagnóstico relativamente simples, mas abria toda uma outra discussão. Mas gostava também de comentar, já que o professor Henrique levantou o assunto, como é que nós podemos, perante um determinado número de estudantes de medicina, potencializar o conforto do doente e a aprendizagem do estudante de medicina. Às vezes a ANEM não está a pôr em cima da mesa perspectivas como irmos, de facto, no carro, lado a lado, a trocar logo ideias, mas estamos a começar a pôr algumas coisas em cima da mesa, como, por exemplo, existem alguns hospitais, que não são o São João, que não são o Santo António, mas também têm alguma capacidade, alguma idoneidade formativa que, para o momento, podem ajudar naquilo que é a formação de estudantes de medicina. Inclusivamente o Ministério da Coesão Territorial, que agora até manteve a sua ministra, tem propostas de programas que permitem o financiamento da deslocação de estudantes de medicina para zonas um bocado mais periféricas em que consigam estar num contacto mais privilegiado com os doentes e aprender melhor. E pronto, a ANEM começou a levantar há 2 anos este assunto junto do Ministério da Coesão Territorial. Estamos à espera de qual é o projeto de financiamento melhor para este caso, mas continuará a ser um desafio político que nós vamos lançar e continuaremos a lançar nesta nova legislatura. E, em 3 palavras, a visão do hospital no futuro, se for possível concretizar? Para mim já? Em 3 palavras, para sim. Em 3 palavras... Ou podem ser mais. Mas... Podem ser mais. Eu compreendo, estava só a ver se conseguia arranjar aqui uma forma muito simbólica de terminar. Não, eu vou fazer precisamente um resumo das 3 principais ideias que eu aqui trouxe, porque são de facto os desafios que eu gostava de lançar para quem nos estiver a ouvir e pronto, nós depois lançaremos por e-mail, por carta, a quem de facto tem que dar resposta, mas eventualmente pode estar alguém a assistir-nos aqui ou à distância. E o que é que eu acho que é mesmo relevante é que a inovação tecnológica, como o Henrique lançou e como eu apanhei, não pode acontecer apenas em ambiente hospitalar, tem que acontecer de uma forma contínua a partir da formação médica. Já existem formas custo-eficazes de melhor ensinar em termos médicos os estudantes de medicina e nós não podemos levar isto só para os hospitais, temos que levar também para o ensino médico. Existe uma necessidade de implementar um acesso a registros clínicos por parte de estudantes de medicina que apenas torna obsoleta a forma como nós ensinamos medicina nas escolas médicas. Isto já está tudo previsto como é que pode acontecer, falta apenas a força política para investir os recursos necessários nisto. E por fim,
não esquecer aquilo que eu primeiro lancei nesta mesa redonda, e que de facto às tantas é aquilo que faz mais sentido para a ANEM estar aqui a comentar, é que a falha no investimento na inovação tecnológica em Portugal é uma das 7 principais causas preditoras de intenção imigratória. Então, se nós, enquanto país, achamos que conseguimos planear os recursos humanos em saúde e achamos que conseguimos reter aqui os profissionais que formamos, está bastante bem diagnosticado o que é um preditor da imigração, e às tantas é por aí que temos que começar a investir. Muito obrigada pelas propostas e desafios concretos. Muito bem, do ponto de vista da visão do Hospital do Futuro, eu diria, do ponto de vista da ambição, e diria que temos que ter aumento de eficiência e melhores processos, e aí concordo, nós devemos estar constantemente a revisitar, melhores cuidados e também aumentar a satisfação quer dos profissionais, quer dos doentes, quer dos cuidadores. Portanto, criar soluções que permitam garantir estes 3 grandes objetivos. Do ponto de vista de expectativas para os próximos anos, eu diria, e o professor Henrique Martins falou no início, que os hospitais vão ser cada vez maiores. É verdade, porque os hospitais vão ter que adaptar o seu modelo de atendimento, e agora nos últimos 2 anos isso aconteceu, a modelos híbridos de atendimento. Portanto, o atendimento do doente vai começar em casa. Muitas vezes o doente até pode começar um episódio aqui, mas vai acabar em casa. E pode acabar em casa, pode ser a 100 km, a 50 km. E, portanto, é preciso criar as estruturas. Os hospitais não vão encolher. Portanto, geograficamente vão aumentar, porque eu vou ter um doente que está internado, mas está internado na cama dele em casa. E, portanto, precisamos de criar estes modelos de atendimento híbrido que compatibilizam o atendimento presencial, internamento no hospital, mas a continuidade do acompanhamento fora das instalações. E nós durante anos andámos a discutir o que era como consulta médica por telemedicina, se o médico tinha que estar ao lado do doente, se tinha que estar sempre um profissional, se ele podia prescrever à distância. Veio o Covid e rapidamente toda a gente prescreveu à distância e não era preciso ter uma panóplia de equipamentos em casa. Portanto, às vezes, se calhar há situações que acontecem que não deviam ser a solução, mas resolvem alguns dos problemas que tínhamos. Outro dos focos do ponto de vista de expectativas é eliminar muitas das tarefas administrativas. Portanto, nós focamos sempre na inteligência artificial, na automatização de processos para os temas clínicos, que são mais difíceis de implementar, obrigam a mais ensaios, obrigam a garantir que o cuidado de saúde é o mesmo, mas há um conjunto de outros processos mais administrativos que têm impacto no dia-a-dia das pessoas, têm impacto no dia-a-dia dos profissionais e que podem ser trabalhados. Portanto, nós devemos, em primeiro lugar, até por uma questão de simplicidade, pensar como é que a inteligência artificial e a automatização de processos nos pode aumentar a eficiência dos profissionais, reduzir o esforço dos doentes, dos familiares, e acho que isso é um fator importante e é mais fácil de implementar do que na componente clínica. E, por último, eu diria que é o tema dos redes hospitalares. Nós caminhamos para um atendimento cada vez mais por equipas multidisciplinares, médicos altamente especializados. À semelhança dos recursos tecnológicos, também não vai ser possível ter todos os tipos de especialistas em todos os hospitais e não há forma de não trabalhar com a hiperespecialização. Nós temos o ortopedista especialista numa determinada área, nós temos um médico especialista noutra determinada área e não vamos conseguir tê-los em todos os hospitais. Mas a digitalização da prática clínica vai permitir fazer uma coisa, é que eu consiga ter acesso e ter equipas multidisciplinares que não têm que ser todas do meu hospital. E aquele trabalho em rede que o professor Henrique Martins falava há pouco, esse pode ser uma das soluções que temos. Nós temos um hospital, mas que quando precisa de uma determinada especialidade ou precisa de uma determinada competência, vai utilizar os meios digitais para poder que esse médico que está noutro hospital, mas na mesma rede, possa trabalhar em conjunto. E eu diria que estas são as expectativas para os próximos anos que vão ter um impacto significativo naquilo que é o Hospital do Futuro. Muito bem, muito obrigada. Eu ia só para agradecer uma vez mais a participação, a presença e contributos dos membros do painel, reforçar que do ponto de vista da perspectiva da pessoa com doença, efetivamente, a personalização dos cuidados, a continuidade dos cuidados e a relação médico-paciente são sem dúvida importantes num contexto hospitalar apropriado para conseguir ajudar a melhorar os resultados em saúde. E acho que a call to action, então aqui foram abordados vários ingredientes que poderão ajudar, desafios que foram lançados e ideias que foram propostas para ajudar a co-criar no presente os hospitais do futuro. Muito obrigada a todos. Obrigado. 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 Muito obrigado. Tata, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Estamos mesmo a encerrar. Naturalmente queria agradecer aos
cá estiveram presencialmente, aos que estiveram por meios telemáticos e, naturalmente, aos palestrantes que nos acompanharam ao longo do dia. Muitos dos temas que foram abordados são, de facto, temas que são muito caros ao HCP e estamos muito contentes porque, no nosso modesto entendimento, foram muito bem abordados. Se calhar reforçaria a questão das redes. O trabalhar em rede foi falado ao longo de todo o dia, a questão do doente no centro e levar isto, eu diria, a sério, a questão dos novos modelos de negócio, a inovação na compra, tudo isto dentro deste grande chapéu que é o hospital enquanto hub de inovação, que era o tema, como se lembrarão, o tema desta nossa sessão. No fundo, a inovação em saúde. Sim, eu percebo. Fiquei muito contente, porque julgo que aquela divisão artificial que nos toldou durante alguns anos entre o público, privado e social começa a dissipar-se e ainda bem, porque de facto era um custo de contexto que em nada ajudava. Julgo que como alguém disse ao longo do dia, que se calhar nos hospitais, além da inovação, o tema da gestão, do planeamento, da prestação de contas tem que ser revisitado, tem que ser trazido numa ótica de inovação. Se quiserem, em resumo, temos muito para fazer. Eu julgo, perdoem-me estar de zandinga, mas julgo que estamos mesmo no princípio de uma nova era. Boa tarde a todos. As várias intervenções e o estado da arte a isso nos levam. Não resisto a referir uma iniciativa que o Health Cluster tem estado envolvido ao longo dos últimos quase 9 meses na preparação de uma candidatura no âmbito das agendas mobilizadoras que junta 94 dos nossos associados, que esperamos possa dar um contributo muito forte, digamos, um abanão, não nas consciências, mas na realidade deste tecido inovador da saúde. E calar-me-ia, renovando os agradecimentos, dizendo-lhes vamos então a isto, há muito para fazer. Para os nossos associados, lembrar-lhes que às 4h30 está convocada a Assembleia Geral, que não se iniciará porque não vai ter quórum, porque para isso era necessário estarem mais de 50% dos associados presentes, e iniciar-se às 5h com as pessoas que cá estiverem, quer presencial, quer remotamente. Muito obrigado a todos.